Чамайг харах бүртээ макарена на 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 Чамайг санах бүртээ дотор ганцаараа Чамайг харах бүртээ макарена на 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 Чамайг санах бүртээ дотор ганцаараа Чамгүй байх зүбэн чамайг харах бүсэдэн чамаас орхон надад дари мөгийг мэн гэлэд нэмэргүй яа надад сурахара олоо юу дээр чимний хараас хотоо чамаас сур сайхан зүйл надад тохиолдохгүй байх чамаас мэдэрсэн хайр сайдл ганц хон тохиох байх намайг ямар их шаналж байгааг чамаас босдон харж байгаа чамд ямар их хайртай байснаа ганц би л мэдэж байгаа чамайг харах бүртээ макарена на 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 чамайг санах бүртээ дотор ганцаараа чамайг харах бүртээ макарена на 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 чамайг санах бүртээ дотор ганцаараа сайхан миний дэргэд байлаа энэ дэлхийн амьд гайхамшиг сайхан над руу инээж байлаа миний хайрыг татах гээд сайхан миний хичин бүхэл зөөр арилдаг байсан сар шиг кодын газар явж чадхааргүй дурсан байсан надад сүрд явсан чамайг бодон бодсон өдөр шөнөгүй сансан амьд төгтөл болсон арих тарсан дорсон ажил төрлөө марцсан альгүй охинтой уулзсан нүглөхан зэрсэн харах бүртээ макарена на 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 чамайг санах бүртээ дотор ганцаараа чамайг харах бүртээ макарена на 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 чамайг санах бүртээ дотор ганцаараа чамайг харах бүртээ макарена на 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 чамайг санах бүртээ дотор ганцаараа чамайг харах бүртээ макарена на 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 Yeah, hello. Ramen. Hello баярлалаа. За 7-оос дэлхийн авраг эхлэн тэгээд цаг 30 минутын өмнө стримээ эхлээд ганц челленж явчих. Бодлоо. Робиах шууд оролцож байна. Thank you Робиаха. Ramen. Робиах шерисэн байна. Баярлалаа Робиаха Ramen. Тэрэн жигмэн шерисэн байна. Баярлалаа Ramen. Asset баярлалаа Ramen. Шерисэн маш их баярлалаа. Зя тэгээд бүгдэнд нь өрөө минь сайн манай хаан тэгээд нэг ганц челленж явчаад нэг кил челленж усчаад дэлхийн авраг каста хийдаа гэсэн бодолтой байна. Үүний дэлхийн авраг PUBG Mobile дэлхийн авраг шүү дээ мэдээж. Өнөөдөр Stalwart Esports тоглох байгаа шүү. Stalwart Esports. IC байхгүй. IC 24-өөс тоглоно шүү. Өнөөдөр Stalwart Esports тоглоно. Дэнэш алерт Роби ах их дуурсангүй. Хэдүүлээ гяс цаг бага болохоор хэдүүлээ гяс эхэлж за. Өчтөр би чинь пан дээр очигцоо энийг арилгаад Овес. Вот. Яа, хитэн кил байл. 23 кил. Робин ах шууд орсон нэмэх дөрөв. Өөхнээс илүү дэлхийн аврагын такс Ramen гэж thank you Ramen. Арч ирээд бидний амьдрал болсон тийм ээ. Явжтай гихтээ
За ямар ч хэлсэн шинэ апдейтн дээр үсэр цогтгийг бол янзсан байлаа. Дээрээс нь пиклдэг хажуу тал руугаа ингэж пиклж бууддаг. Хурдан нэмэгдсэн байлаа. Маш хурдан пиклээд маш хурдан буцаж ордог гэсэн байлаа шүү. Харин хоёулаа нэг тэдэм дарчаа. Пэно шерис нойрлоо, шинэ хоёр шерис нойрлоо. Минь ганга мандах шерис нойрлоо. Минь. Бебе тэдэм го бебе. Чамагаби уланзара усанато утнесило ордабач исен бодоца инсансо сэтгилино Хаг алтан маширс нойрлоо минь. Ингэж яваад хэтрүүлэн найзында тасарсан. Өглөн гэртээ ирэхэд чи надад итгэл алдарсан. Харт минь чи уушлаараа энэ бүхэн миний буруу. Гэрчиний Team match. Let's go. Okay. First point for the red team. Чи хөвчөө зүүх бас нэг яг үсээ янзлдаг болсон ч хөвчөө зүүх. Асуудал болсон. Маа найз яагаар авчихсан бол. Энийг эм гэж бичих мартсан биш үү? Эм гэж бичих болохгүй шүү дээ. За бебе go. Хоёлоо тэдэм дараад. Нэг алчи бебе. Рамен бүгдээрээс нөө топ болсон байж таа. Гнваштуудын хандус тавтай мэрэл наска шерис нөөрлөө Рамен. Дэлхийн аврах каст нэ. Дэлхийн аврах каст ш. Нийт хэдэн байж асаж болд юм бро. Нийт үү anniversary асж орж ирнэ. Модератор асж орж ирнэ. Star sender орж ирж болно. Top commenter орж ирж болно. Sharer орж ирж болно. Clipper орж ирж болно. Тэгээ 6. Тэгээ би member нийчих юм бол 7. Дахиад subscribe гэдэг нэг юм нийчих юм бол 8 байж бас боломжтой шүү. Улан байр ширээс нойрлоо. Од сур ширээс нойрлоо. Орой мэд манайхан бүгдээрээ сайн уу? Орой мэд за дэлхийн аврагаас өмнө ганц челленж өгч дөө. Ду амжилт гинэ. Thank you. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. No mercy. Dead. Reloading. Clear. Oh no. Oh no. Oh no. Арукавыг нөө яадаг арукав хэлээ. За алан шилээ дүү гинэ. Дүүн хичээнэ аваа. Яа, хитээс Stalwart Esports бай. 7-оос шүү. Дөө амжилт гинэ. Thank you. Йоо, шууд 2 хэлээд нэг яваад унгаачлаа. Сайхан ирт эхэлж штэ. Одоо нөө каст болохоор энэ намайг алах юм. Манай хажуудлын хүн ямар ажилгүй юм бэ? Nice shot. Cover me. Энэ нара пикэд бүр амар урд болсон тэхүү. Мангар урд пиклэн. Таарлах нь шуучих юм аа. Өнөөдөр тэгээд данкаст гэх юм. Тэ данкаст нэ. От сурнгоогийн хосроогийн ширээс нойрлоо юм. Үе очигдлоо. Дэлхийн аврах шагналтай юу гэнэ үү? Шагналгүй ямар шагнал байхгүй. Зүгээр дэлхийн аврах ямар шагнал байхгүй.
Expired. Enemy down. Ой, нисэрхэл юмс чи ямар сайн юм бэ? Target down. The red team is in the lead. Айц өнөдөр байхгүй шүү. Enemy down. Killing spree for the red team. Reloading. Expired. No. Бид нар хожигдлоо. Монголоос ямар гэрсэн бэ? Stalwart Esports. Ёо, энийг EVM типч яа гэдэг юм бэ? Өчигдөр дönöş алерт яагаад уухгүй вэ? Дönöş алерт өөрөө зогсоод байдаг мөрөнд хийх юм аа. Dead. No mercy. Oh, энэ суур гинэ. Баярлалаа суурайха. Thank you. Wild Rocky гинэ. Хаан тоглохгүй шүү. Үнэхээр уучлаарай. Pink match буруу Killing бичсэн spree шүү. for the red team. Хаан тоглохгүй шүү. Wild Rocky. Энэ суурайх орж ирж байгаа маань буцаагдсан шүү за. Энэ Pink match янзлгүй шууд ихэлсэн болохоор үнэхээр уучлаарай Wild Rocky. Stalwart өнөөдөр орой тоглож шүү. Nice shot. Энэ хүмүүс ямар сайн юм бэ яг үндэ? Be careful. You're losing the game. The red team is about to win. What? Ингэж бодох хөхгүй юм уу? Гайхалтай. Cover me. Clear. Reloading. Kill. Cover me. Half of the match is over. The red team is in the lead. Аркагаар орчлоо, оринкагаар орно шүү манайхаа. Амжилт Бека, Stalwart Esports бас амжилт гэсэн байна. Thank you Бекаха. Замна Беках бас орж ирсэн байна. За баян 3 ах мөн бол гурлаа шүү сайхан. Ороод ирсэн биш. Дээ. Nice. За хоёр хүн орж ирэл эхлэл тэгэл яа дөө. Эхлэл тэгэл бараг шууд каст руу горох байхаа. Тэр бол тэдэм дарж яарэ. Каст хийх юм уу? Каст шүү. Челленж бай шүү. Дээдэлт Уусрэг сквад найз охинтойгоо нэг матч дээр 23 килл. Челленжийг оролдож үзье гэж бодоод байж байна. Манай найз охин бит хоёр дуу эсрэг сквад тоглох болно. Пиклдэг бол үнэхээр солиод урдан болжээ. Автоматар шерэсэнд ойрлоо. Докогонд шерэсэнд ойрлоо юм. Зурагтаар гарах юм. Зурагтаар гарахгүй ах уу? Тэрийг би мэдэхгүй шүү. Тэрийг би бол сайн хэлж мэдэхгүй шүү. Тий. Өчигдөр яагаад 3 ремейк явчих гомдолтой айлгуул гэж. Өчигдөр яалтчгүй тэн дээр багийг гацаад бүр яг багийг гацаагүйсэн бол зүхтаа дайлын тэнд яваад лүүтэй хийх газар багийг гацаа тэгээд уул руу өсч ивжсэн чи хүү ирээд алдсан шүү. Тэгээд орж байгаа хүмүүсээс асуугаад ремейк явах уу яах уу манайхаа ингээд ихэнх ремейк явъя гэж зөвшөөрөө тэгээд дахиад нэг Team ремейк match. явсан Let's go. шүү. Би бүр челленжинд ирэж уушгаа өчтэй гэн дээр байх яана ёо. The blue team has scored for the first time. Cover me. Reloading. Дэлхийн аврах Монголын ямар Stalwart Esports орж байгаа даа.
Killed. Target down. Юу сум дуусчихдаг нэ чийч. Шин сисээр ганц харуулж шин сис эхлэх байгаа шүү. Dead. Чи намайг хашаадан тэхүү бороо яг үндэ. Бороо хой холдчооч тэ амиа нөхөлдө бороо. Cover me. Oh no. Oh no. Oh no 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 no. Marked a location. Shit. Өнөөдөр алаан болох багт. Өнөөдөр аимшигтай болно. Новош 2 удаа дэлхий оргоо төө. Энэ бүр пик бүр өстө өмнө солиод урд юм болчихжээ. Миний пэт данж пик дээр жоохон алдаатай байдаг болохоор яг гой буудаж Red чаддгүй. team is in the lead. Reloading. Ороод ирлээ. Marked a location. Байка челлендж гэсэн байна. Окей, thank you байка. Нэмэх нэг. Мөнгө ороод ирлээ. Юки окей. За ингэж эхлэе дөө. Аялга пэйж рүү чадчих ирээ за. Сугар нанзад батар шэрэс нь байлаа юм. Тэ бүрхэмээ чи юу болоод байна? Бэбэ гараа челлендж энэ ойлоо барах юм байна. Өнөөдөр Монголоор тоглох юм. Тоглоно Stalwart Esports тоглоно шүү. Stalwart Esports. Би эхлэх юм бомал буцаалт нь явуулж байгаа мартсан байна. За челленж явсан. Эмт дээр манай гүнж бит 2 25 кил биш 23 кил нэг байж дээр. Эдүүд амттай эмтийг арцгаая. Эмт яг ямар хөө эмт вэ? Хамтдаа арцгаая. Ямар ч байсан шинэ апдейтер үсрэг цогтгийн хөлийн чимээ дардаг байсан юм. Янзлаад хөлийн чимээ сонсогддог болсон. Дээрээс нэмээд пик маш хурдан болсон. Амар хурдан пиклдэг болсон. Одоо таад ингээ анзаарч байгаа. Маш хурдан пиклдэг болсон. Пик нэг яа гэдэг юм бэ? Бүр амар хурдан пиклдэг болсон. Дэлхийн арга 7 цаг ч байна. Шинэ апдейт гарцсан шүү. Одоо пиклээс хөвдөг гарч яргаж байгаа юм байна л да гэнэ. Тэгж байгаа хөө. Энэ бол бүр амар хурдан пиклдэг болсон. Emulator-ээс бол гоё л байна. Энэ pad пикний жоохон алдаатай болохоор. Скил байхгүй шүү. За 23 гэж шүү. Шигэр юмнэр. Шинэ апдейт уу? Ер нь даажгүй. Хайлуунтай адилхан л Strange Town-ы орны ганц тийм тоглоомны төвтэй. Тэгээд энэ тэнд нөө жижигэн юу байдаг шүү дээ. Тэр шиг нэм жижигэн талбайтай.
Нокера. Тоглоом талбайд байна. Энийг нэвт бодож болдгоо юм шүү дээ. I need a weapon. Амжилт карт гэдэг юм баг та. I got supplies. I'm dying baby. Тэр үсрээд орчлоо. Нэг өнгөртөг бөмбөг яваад хайртай сум байхгүй. Бөмбөгийн буудаж сараа хайртай сум байхгүй. Оо, дээрээс хүмүүс гараад ирлээ. Бууг нэг юм гүгэд хайраа. Тэр дээрээс нэг нь ороод чаана. Хараад арчих юм уу? Амар швэра. Хитэн араа. Сум байна уу долоотоо? Эсвэл бизоныхоо сум? Thank you. Харин сумгүй швэр ямар сумгүй? Оо, мундаг штэ минь. Энд тэгтээ амилдаг карт байдаг юм бах та. Тэр юунд харуулсан л бууж. Амилдаг карт олт юм байх та. Өнөр автайтер маркер нэрээ хоёр өөр маркертэй болсон байлээ шүү. Дээрээс нь сум зааж маркертэй. Би тэрийг нь асаацсан баа. Энэ чинээс зөвшөлт юм аа заавал. I got supplies. I got supplies. Оо, мундаг штэ минь. Их. Яц явахаараа кил утах юм. Энэ нэг том юм яаж онголт юм бол? Энэ бөмбөг болдог юмных нь юу хаана вэ? Marked a location. Хаана ямар хайрцаг залж байна? Вэсэн дэш нэг бууцсан ч гол нь болоод н. Газар хайрцаг задарчлаа да. Хэрэг намайг хараа. Намайг хараа. Хэрэг. Намайг хараа. Бүшээ. А нөгөө юг болоод авсан юм уу? Бутлыг. Хоёр хөл хайртай өрөө заараа. Наач ганц л байгаад болох юм байлаа. Явъя дөө. Энэ дээр уг нөгөөх нэг юу шиг амилдаг карт байдаг гэсэн бол амар л юм бэ. Hello wave шиг. Нурд нэг 16 ид өртөнд нөхөр байсан да.
Ramen бүгдээрээс нь уу? Watch out. Наш хийж байгаа шиг байна. Тийм байна. Уцаа өрцөн биш үү? Нокера. Яра. Оо, энэчнээс алаа явчлаа. Нааш хүрээд ирж яара. Хайрга өвчлөд өгч. Шинэ явд гарсан шүү. Нэш өшигдөхгүй байна. Ойлооч кило удаа дээрээ. 23 кг хийх ёстой шүү дээ бэ. Бөмбөг дотор буудаж болно. Бөмбөгийг буудаад идэлчихнэ. Мөнгө ороод ирлээ. Яа. Лука, окей, thank you Лука гандо. Дээр хүн ирж амьдуулсан юм шиг байна дээр. That's a bathroom. Компьютероор биш шүү. iPad дээр keyboard mouse-аар тоглож байгаа шүү. Баймаг ширээс нойлоо Ramen. Хай current Ramen. Энэ амьдлуулдаг дээр баг хүн байгаа хаа. Ramen хоорно ганд уу? Яа. Ramen бүгдээрээ санаа бүгдэнд нь Ramen манайхаа. Өнөөдөр тэгээд дэлхийн аварга манай Монгол баг тоглох өдөр шүү. 7-оос тоглоно. Хаач зугаараа. Шинэ машин бас гарч ирэх гэж байгаа юм байлээ. Аимшигтай цагаан машин байлээ. Mark the location. Хүн кайла кило бод яара. 23 кг шүү дээ. Ramen дээр баг ирдэж шууд тогтоолтой гэнэ. Окей би юм чи Ramen. Автад ирэн зүгээр даажгүй шүү. Нэг тийм тэнэгч биш. Бүр айхтар гоёч биш зүгээр л даажгүй юм. Дэмждэг шүү гэсэн баярлаа. Ramen дээр мөхөс анаа би каст шүү, каст. Гэрээпэс шүү. Яна ч хүмүүс нь олдох нь орой. Form up on me. Энэ амьдуулагч нэрийн айхтар болсон билүү? Ий.
Юу ээ хүн наа байгаа юм бэ? Form up on me. Үсэр цэхүү хүлэн чимээ дарддаг гэсэн болцсон шүү. Сонсогддог болсон байлаа. Ийм app гарааг байхын гарцсан байгаа шүү. Манайхан Play Store, App Store дотроос апдейт хийгээрэй авч байгаа. Бас хүн байхгүй юм шиг өндөө өрөөч. Төмс наач. Гатка матка бүр бүтэн самраач. Хаш. Болохгүй байхын тэгэхээр тэгвэл би сайн мэдэхгүй байна. Өө тэгээд болох ёстой шүү. Найцаг тоглоо гэж шүү. Та дандаа ч хэлнэ жоох юм. Тэгнэ. Өө баярлаа ганахаа. Тэнэ шилгэж байна. Thank you ганахаа. Усаатай амьдуудын интернет болчих байраа. Хүмүүс нь хаана вэ? Ramen ганахаа тэнэ шилгэсэн маш их баярлаа. Дандаа устдаг шүү гэнэ байлаа. Ганах нэрээ boost хийх гэж байгаа бол pager чадчих ирээ за. Обжект пик нь ясаа амар хурдан пиклдэг болсон. Маш хурдан. Өчигдрийн шившлэгтэй чийлж юу болсон бэ бро? Хоцсон штэ бро. Гэр бүл амжилт гэсэн байна. Баярлаа. Бүшэн хүмүүс нь камаа байна. Marked a location. Актер юм дарах уу гэнэ? Юм дарахгүй. Хүмүүс нэр олдохгүй энэ хаана байлдаад байгаа юм болов? Доор баг нэрэн. Зоос явахгүй царай лүү. Нөгөө алтан гутал. I got supplies. Юу баярлалаа. Хин юмнууд арай их зайзалж байна. Зүгээр. Энэтрүү богод машин тавьшид байлдаад юм лээ. Хааш оч байлдаад байгаа юм болов би үгүй. Хайгаал явуудах нэг ч хүнтэй таарсангүй. Орон флэр бодож шиг гэж хэлэхгүй. Одоо нөгөө сканэдэг юмдгүй болсон болохоор хуудууд. Гонход автоматар энийг мөгдөг найлна вэ? Авткит локейшн гэдэг угаасаа байгаа шүү. Settings дотор чи авткит локейшнс гэдэг байгаа шүү. Энд чинь хүмүүсрээ буучлаарай. Бөмбөг авчлаа. Харин нэг алаарай бодорой. Watch out. Watch out.
Очлохоорой. Заар нийт боч минер машина цаашаа машин явах юм уу? Нэгэн дороо навчшаа. Энд нэг навч. Watch out. Нөгөө нэг зөвлөг хаана вэ? Энэ дуулаараа. Watch out. Бүр цааш нь яваад алчихаарай. Яг энэ. Watch out. Энэ хараад байна. Энэ арчаа. Watch out. Смок чинь миний арил руу. Яг энэ модны ингэр рүү Watch бочхоо. out. Асаасар. Алтан гутлын яа хурдангүн. Маш хурдан. Сүү. Араас нь. Йоо. Хэдэн метрээс хөөс нь гарч ирдэг болсон байна. Алтан гутал нэг иймэрхүү л байна да залуусаа. Ихтэй ингэж гүйж явахдаа хамгийн гол нь буудаж болохгүй. Нави бебе. Let's go. Өнөөгийн аккаунт Ramen бүгдээрээс нь бүгдэнд Ramen. Алтан гутлан зүгээр л хурдан гүүх зориултаа. Ингэж гүүж мүж явахдаа буу муугаа барьж болохгүй. Зүгээр л нокруугаа хурдан шахах эсвэл энэ тэндээс хурдан зугдах тийм кросслох зориулттай. Ийм нэг алтан гутлан. Энд нэг даасан ирсэн бахаараа. Watch out. Мундаг штэ минер. Нойр чинь бөмбөг болсон тоглолцсон юм штэ. Бусад Emulator болох юм уу? Нэг тэмцээний тав гарчвал болох бодлоо л энэ. Тэмцээн болол тэгээд ямар ч хэлсэн падаараа тоглоно доо. Нави бэби. Хэдэн метрээс хүн алж байгаа нь бол харагддаг болсон байна. Энэ 8 хүнийг болоод 9 хүнийг болоод алчвал хараа үгүй гоё юм ойлоод. Газ голж идэг. За окей харсаар. Watch out. Woohoo! GG baby. Энэ бөмбөг болохоор дабл жамп хийж болд юм байна лээ. Ямар нэг юм доо шууд ингэж харяаж гарч болно гэсэн үг. Зүгээр нэг юм зүгээр бөмбөг байгааз одоо энэ зүгээр юм жижигхэн бөмбөг. Энэ бөмбөгийг сквадын гол аяхан бол тэр сквад нь шууд тийшээ ингэж хоп гэж сорогдо бөөнөрд юм байлээ шүү. Ер нь бол тэгж сордог гэдэг байлаа. Энэ одоо юу вэ? Stupid Victor. Shit юм аа. Эхэлчлээ гинэ. Тэгэхээр болоогүй шүү. Одоо зүгээр нэг өмнөх төр юмнууд нь явж байгаа тэгээд арталт нь яг тоглолтууд нь эхэлнэ шүү. Зөв шиг юм бөмбөг болдог юм. 19 килтэй ш тараа. 4 кил дутаанаас. GG. За нэг ремик баявчиж байгаа юм байна.
Одоо нэг ремейктэй. За хоёр ремейк дээр яг тоглож идэл тэгээд дэлхийн аваргын яг тоглолтууд нь эхлээд явах юм байна. Орой мэд бүгдээрээс нь манайхаа. Бүгдэнд нь орой мэд. Тэгээд шинээр settings дотор гарч ирсэн юм нь бол энэ Mark style нь ингээд classic modern гэдэг өөрчлөгдсөн байлаа шүү. Classic нь бол зүгээр хуучин шиг марклна. Ингээд хуучин шиг ингэж марклна. Modern нь болохоор дээшгээ зурж. Ингэж марклна. Ийм басан байлаа шүү. Хацарсан ч хормоор байна л гэж. За өнөөдөр ганцхан челленж явах юм чи ороорой кулак. Дэлхийн аварга өнөө дэлхийн аварга аль эрт 7 хоногийн өмнө эхлээ явж байгаа штэ залуусаа. Одоо зүгээр л өөр дэлхийн аваргын өөр зон нь. Ихэнсэн тэр зонд нь Монгол баг байгаагүй байхгүй юу? Ер нь дэлхийн аварга эхлээ явцсан шүү. 7 хоног болж байна. Одоо өнөөдөр харин Монгол баг тоглох зон. Ramen буржагха. Шэрэс нөрлөө. Нараху шэрэс нөрлөө. Галаа гэдэг шэрэс нөрлөө Ramen. Одоо тэгээд энд нэг шар ингэ зурцсан тойрог байгаас энэ болохоор тэр саяны бөмбөг болоод ингэ явдаг зам нь. Энэ шар зурааснууд бол тэгж бөмбөг болоод явдаг зам нь. Энэ бол хуучин нөгөө эмитний дүүжин гүүр нэ. Дүүжин гүүр шийдтэй нөгөө дүүжин явдаг юм нэ. Энэ бол манай хайр битүүрийн саяны буудаг хөл өмгийн талбай. Энэ бол бүр маш том тоглоомын газар. Юу шиг. Ийшээ буух юм бол шууд амилдаг юм аавна. Автоматар нөө амилаг карт авдаг шүү дээ. Strange Town дээр буухаар. Тэр шиг амилаг карт аавна. Тэгээд бас амар лүүттэй. Strange Town шиг ганц юм газартай байлаа шүү. Яйцээс таарагч болсон. Байнга тараад алцаад байдаг аа л гэж чинь. Асалбек шэрэсэн дөрөлөө Ramen. Өсөрч гүхээр сонсогддог байсан уу? Тэр сонсогддог байсан шүү. Бүр орой челленж явах юм аа. Хань бүр орой челленж явахгүй хаа. Эртхэн амрах байх. Үштийн зүгээр хоосон арпитан хөрсрээд байгаа юм уу? What? Скинго арпитан хөрсрээд нүггүй юу? Эсвэл нөгөө нэг дөвжи скинтэй нөхөр юм болов? Догэ скинтэй. Ха. Лог жамхач орой мэд шэрэсэн доорлаа. Үшээ мөнгө. Битүү арай чи бүхэн нийшээ бууж байна. Ойда тэр центрийн том руу нурч арай цаадлынх нь. Ийшээ нэрэ. I got supplies. Доор хүмүүс өшөөрэ. Доор хүмүүс гүйлдэл өшөөрэ. Хоёр батг дээрээс арчуулаарай.
Би үсрэмэр байна. Help! Йоо, үсрэмэрг байхад намайг үсрэгчлээ. Корт шороо. Оо, энэ Поршос байд юм биш үү? Доороос нэг гарч иж швэрэ. Ямар аз хүн бэ? Оо, дараа нь челленж байхгүй шүү. Дараа нь дэлхийн аврагын каст байна шүү. Рома Аунико шерэс нь орилоо минь. Оо, үсрэмэрг байхад нам үсрэгчих юм аа энийг юм. Агаар дээр бүр наам тэрхт боллаа. Өмнөх амилдаг онгоц нэр амар доогор нисдэг байсан. Энэ удаагийн онгоц бол амар дээгүр яг стандартаараа нисдэг юм байдаг шүү манайхаа. I got supplies. Айраг энд яж хүмүүс байх юм. Help! Хайр дээр буухаараа миний урд ирнэ. Хайр яг урд нэг швэр. Нэг хайрхан маркэн дээр шүү зөөр энэ яг урдхан. Knock. Тэд доошор түлэг хийлээ удаа дөө хараа. Хайрын нэг марк одоо л над дээр алдаагаар гарч арилахгүй байх юм. Харин 3 гэсэн швэрэ. What's it? Та доош ч нэг уруудад улаан орсон швэрэ.
Мондог минер. Сайн нэг бөмбөгтэй иржсэн юм яач вэ? Тэр бот байсан юм арай. Гол буусан. Орогсаж шээ. Ямар ч гэсэн битэрт маш авч өгсөн шээ. I got supplies. Энийг түрүү минаар яаж онгойлдсон юм? Одоо нэгийг тийш өшөлчүүлээрэ. Ийшээ. Watch out. Хүүшээ, мөнгө ороод ирлээ. Харин энийг онгоолсон ш тарай. Наа чи энийг өшөлж нэгдэг юм шиг байна. Push. That's I got yo-yo. supplies. Яста чөтгөр бөмбөд. Ramen сэно. Гомдолтой одоо орно. Хинээс шүү гэсэн байна. Кулак явуулсан юм байна. Айлгуу. Окей. Кулак. Айлгуу. Явж кил яар. Хашаа сууграм нэр. Одоо энэ нөхдүүд нь хаавар л байгаа л да. Watch out. Marked a location. You are end. Энэ ярины бүр улаан ялцаг болтон бодлоо. Өдөр хажуу дроп ончлаарай. Хэрэг лүүтэ дропны боод илүүг авч. Одоо шууд өнөөдөр ганцхан челленж явж байгаа л болно шүү орно онд. Уцаа танилцлаа маргааш 3 цагаас танилцуулаарай 20,000 юу. Нөө би бол хайрхан килийг сайхан жаалж чинь дөө. Яваш. Тэр хайрын тэр нэг марк арилч тэр нэг 40-45-таас марк надад одоо бол бууга марк надад одоо бол байгаад байна. Тавтаас юм аа за яра. Хүн байна. Мундаг шүү минер. Оо, дропны бөмбөг болцсон юм биш. Оо, чи цаашаа хөшгөлтөө яваад байна. Харин чис магнум нус чи. Орто вэстэ шэрэн дотор. Дроп хөшгөлж явдаг болсон. Солиот. Флэр ган биш. Футбол ган гэнэ үү? Футбол флэр ган за флэр ганнаас ингэж өөрчлөгдсөн юм ба. Энд нэг дотны юм байна уу? Биш. Явахаараа. Арын дуга хаг будаа иччихээ. Нэг хоёр юм чи машингүй ирсэн баг та. Замаад авч яваад. Түүхийн кит болоод нарийн TV арайхан килийг бүр амар улаачлаа. Обчим мобайл дэлхийн аваргын стримийг хэлсэн баг шүү.
Воо, мондөг штэ минер. Яхора. Ааках дээр кастер мэдхгүй би мэдхгүй шүү. Руу гэсэн бичгээ болоочгүй. Наа бичгч угаасаа хөдөлгөж болдгоо Facebook-ийн цаанаас нүгсэн тавигдсан бичиг шүү. Яснаг амтлагт тэр байна аа. Oh no. Багт хөдөлж байна. Дотор арай. Яр гитлээ шүү. Ороод арай. Ата хоёр шүү. Минь штарч ороо за. Батгш орсон шүү. Ороод тгш орсон. Эд тгцэн шээрэ. Мондог минер. Мондог шүү минер өстө мондог. Шонхс ниснис сквад. Thank you. Нэг алтаагаар хөлийн чимээ сонсогддог болчихжээ. Хүн сууж байгаа босч байгаа юм. Би түрүүнээс сууж мөр. Энийг анзаарлаа. Дээр нэрс гороос аавна. Тэр нэм хийнэ. Зоонших шинээр юу. Юу нэрэ? Marked an open door. Эрнэс нэг комп бичтэй юм. Хайрт 112 зус нэфлэрг авчтай юм. It's go baby. Suppressor амар сум ингэж сасаргаад байдаг юм шиг санагдаа би suppressor ашигладаг шүү. Минер хэдин гэлтэй вэ? Одоо хийлээ тоолж байгаа батар нэм яар. 7 18 одоо 5 кил. Машины юм харагдана уу? Одоо колон корч бензин хийх үү? За энэ RB авчтай байна.
Хай Wild Rock-ын мөнгөнд юу яав гинэ. Би буцаалтын хийн шүү. За манаас би юусыг зарддаг шүү. Тэр хүн байна аа. Мод ногчлаа. Цаатын дээр дээр энэний дээр дээр нэг шээрэ. Watch out. Тоосон. Одоо 3 киллэр. Гяндаж 3 киллч. Апарт орё дөөр. Апарт очиж 3 килл хийчихвэл үү. Ramen каст шүү. Апарт нэр хүн биш шүү. Хажуудлынхаа 3 давхарт гүйж байна. Дээр нэг. Ганцаар байсан юм нэр алчлаа. Одоо хэдэн киллээр? Одоо 2 килл үү? Одоо 2 килл швэр. Энд дэр гэнда шид 2 килл. Бас л их хүн биш үү? 17 хүн. Энд дээр. Скул орох уу арай скул руу зондчихлаа. Хүн сууж хүн хөвтчээ босчоо чимээ бол алдаагаар сонсогдоод байгаа юм байна ялч. Baby come. Yep. Топон тэрс та нав топ болгоод өгөөч. Би топ болгож өгнө гэсэн юм байхгүй шүү дээ. На фолловер гэсэн пэйж дээр дарахаар шин топ финиш пэйж гараад ирнэ шүү. Разак тэр. Оо лайта флерганы буудлын мөдөлт яа гэдэг юм бэ? Разак бол нэр 2 дуу хоорондоо байлтлаа. Яа пикний хурд нь яг яа гэдэг байгаа юм бэ? Oh my god. Watch out. Där, en streamkön.
Энд дээр нэг хэд Watch дээр. out! Оо, на монголчууд энэ чинь нокыг өгч ин дээр. Шак нард юм камп дотор юм. Магнууд болоод дуусчихлаа. Тэр шак нарах гарч ийн нэрэ. Энэ камп. Watch out! Маш ашаарга усраа буусах юм чи сарай. Armpit хоёрчлаа. Оо, хин спит нүч ямар харагдд юм бэ? Уулар зүс сүнгний далаа болчлоо. Нуулан дээгүүр ямарс хоёр шүү. Marked a location. Минер машинаа зоонд оруулчих юм уу? Эвент гарцсан шүү. Би эвент дээр тоглож байна гэдэг. Араас магнум болж ирсэн шаараа. Ийшэд орж морлааш болчихгүй. Розокын цаанаас магнум байгаараа. Ганц гэлээрээ. Энийг 282 метрээс алсан гэдэг юм байна. Спит ч одоо флаш маш. Нари магнум хаагур зонд орсон юм бол. Ой, урдаас юу юм би бодож байна. Юу ойлоо зонтойроо. Эсрэг ах энэ тэр нөр юм. За челленжтэй болохоор уучлаарай. Кил болсон шөр. Одоо тийм юу ханах. Watch out! Юм нэр. Челленжтэйс шүү. Тэр үзчихэл наалруу гар. 3 тент 4 одоо нэг солоос алга байна да. Тинчээс гадна. Магнумт нөхрөнэ. Наша гар. Наша за үсрээ за. Оо мондокар. Одоо тэр магнумтай ганц. Энэ хэттэй. Тэмцээн эхэлчлээ. Окей. За миний энэ юу ч бас дуусчихна. Челленж ч бас дуусчихна. Мондог минер.
Бана. Thank you. Зүгээр. Нөөц оллоо шүү баяртай. Oh, wait. Яа. Оши. Юу байлиг чи угаасаа үхэн штэ. За манай Хоёлаа пенэлтэй. пенч манай пенч за. Би юм уу? Пенга гаргаад ир. Манай найзтай пенэлцэлтэй. Гэс дэлхийн аврах хэлсэн би болох гээд нэг гэлзаараа. Пенэлтэй. За. Пенга юм уу? Окей. Тусандаг. Гэс. Emulator game loop-с автаа тийш шүү. Хай Ramen манайха бүгдээрээ сайн уу бүгдэнд нь Ramen. Jaja baby complete. Зэ оролцсон бүх хүмүүст бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Бит хоёр дуваа эсрэг squad aim дээр 26 киллтэй чикэнсэн байж шүү. Тэгээд оролцсон хүмүүст бүгдэнд нь маш их баярлалаа. Thank you. Робин ах, Зүгээр ах, Биках, Байка, Юки, Лука, Кулак, Айлгуу гэсэн хүмүүс оролцсон байна. Маш их баярлалаа. Thank you. Баярлалаа манайха одоо тэгээд хэдүүлээ дэлхийн аваргын кастаа хийцгээтэй дэлхийн аварга хүмүүс ихэлсэн байна гэдэг баг шүү. За би гарлаа шээ. Easy. Окей. Бэбэ. Bye. За. Амжилт. За. За спин дэлхийн аваргын кастын яг хаанаас орж ирвэ? PUBG Mobile Esports English Nepal MTS The short English дээрээс нь. I'm pretty sure that's going to be on the back of their mind and they're going to be looking. За эхлээгүй байгаа юм биш үү? Эхлээгүй байгаа маань. Дэлхийн аварга бол эхлээгүй байгаа юм байна. Эхлэхэд ер нь бол бэлэн болцсон байгаа юм байна. Тэгээд яаж ингэж гулгаад байгаа юм апдейт юм шүү. Одоо каста гоё хийгээрэй гинэ. Окей. Тэгээд хэдүүлээ юу яах вэ? Стримээ нэг шууд ингэж үргэлжлүүлээ явчих. За ингэж үргэлжлүүлээ явчих дөөх. Script sheet өөрчлөө тэгээ шууд ингэж үргэлжлүүлээ кастыг явчих дөөх. Стримээ дахиж эхлүүлнэ гэж яхаар зүгээр шууд Stalwart Esports амжилт гээл. Тэгээ сайхан үе гавч. За мэдээ кастны юу хаана вэ? Watching videos cast. Эй, сайн уу манайха би жижигхэн энд байна шүү. Hello. My brothers. Анах. Тэгээд эн чин Windows Capture дээр Chrome өгöd. За энэ ямар баг вэ? За эдлөө. Тоглолт бэлэн болцсон. Ер нь сэтгэл зүгээ бэлдээ. Бурхандаа залбираад сууж байна энэ залуу. Румд бол орцсон байгаа юм байна. Бүгд тоглоход бэлэн болсон. Иймэрхүү байдалтай сууж байна. За Stalwart Esports Top Action Pika Sky гэсэн залуучууд харагдаж байна шүү дээ. Stalwart Esports. Ай. Энэ ч л Stalwart Esports шүү дээ залуусаа. Arguably, even though maybe the results on the absolute global stage hasn't really rivaled the likes of Nova, I really kind of put them in the same boat in terms of their roster speaks for themselves. They haven't made any changes. They haven't made any adjustments in terms of their players. They're the same team, the same set of players, and they have looked to go from strength to За би strength. одоо коммент энэ чинээс унших хэрэгтэй юм байна.
No, but it's not necessarily about winning, it's about what you can learn. Би энийг ингээ саунд ингээ хаагаа ичхгүй бол юу copyright энэ аваа наачих байхаа. Хаачихгүй л яг copyright энэ аваад наачвал хэцүү юм болно. Stalwart Esports бол зүгээр юу ч болоогүй юм шиг сууж гинөө зүгээр лаа. Хизээ хазааны хүмүүс ч ихтэй. Угаасаа манайх ороо төрүүлэн тодорхой амжтай яах вэ гэл тэ. За 7 цагаас эхний матч Эренгал 7 цагаас матч 2 7:40-оос Мирамар. Тэгээд 8:20-оос Санхог, 9-оос Эренгал, 9:40-оос Мирамар, 10:20-оос дахиад Эренгал гээд. Ерөнхийдөө 11 гээд өндөрлөх юм байна шүү. Энэ удаагийн өнөөдрийн тоглолт маань 11-ээс ирнэ. Өндөрлөх юм байна шүү. Тэг би энэ чинь юу харах чилаа. Би утаснаас орж комент уншина. Би нэр voice руу чадчихжээсэн шүү дээ. Voice. Voice гэдэг зүйл хамаа байна. Хамаа байна. Билэгт андам минь. Андам минь чи хаана байна? Би энэ хүмүүсийн дууг нээчих юм бол яг юу яач магадгүй. Copyright энтер авч магадгүй гэж бодоод хүмүүсийн дууг нээхгүй байна. Эйдло PK Nova. За Nova чи хятадын одоо нөгөө нэг жинхэнэ нөгөө нэг Paraboy энтертэй 2 удаагийн дэлхийн аварга мөн бицтэй те. Доотлолт нь тэгээд HVV гэж high voltage юм болов уу? HVVP гэсэн байна. Stalwart Esports INCO. За би copyright авахгүй нэг юмыг авсан ч ирэнд ийм яриа мараа юм хүмүүсийн яриа мараа байхгүй тийм кастик асуугаад сургалаад үзээт юм анаха. Яаж яхад дэлгэцэн дээрээ би юу өгсөн байгаа болохоор та нарт дэлгэцэн дээрээ та нарт юм энэ дээрээ би падэн дээрээ юу easy хөөе падэн дээрээ л юу оруулах юм биш үү? Падэн дээрээ л стрим оруулж үзэл коммент уншчих юм биш үү? Асуудалгүй залуус асуудалгүй. PUBG Mobile Global Championship Caster John Allen Zutei гэдэг хоёр нөхөр. Каст хийж байгаа бизнестэй. Энэ аккаунтыг гаргах хэрэгтэй. Тэгээд өөрийнхөө аккаунтаар орох хэрэгтэй. Тэгээд Oli Gaming-ийг хайх хэрэгтэй. Тэгээд стрим лугийн ороод коммент уншиж юм шүү дээ. Oli Gaming-ийг хайх хэрэгтэй. За байж л залуу минь хөөе коммент уншиж юм шүү дээ. Давхар дуу явуудах юм аа. Ой би энийг жижигрүүлээ л да тэхүү. Хацаанаас Facebook гэж вай юм би. Та миний яриад давхар оржсэн дуушлаар манай болгоо сонсож яваа. No. Чи шир энэ төр. Би зүр хитфоноор сонсон яаж л тэхүү. Онд наана. Энэ шүү. Окей, Facebook-ын коммент гараад ирсэн. Ягаад давхар дуу яваад байна гэнэ. Ямар дуу одоо зүгээр байгаа зү. Одоо л зүгээр байгаа зү те.
copyright аваад одоо авсан ч яг And одоо хааштай we дүрс. still have the group, the first group, and we have a third group coming up next week. So this is Одоо 7-оос эхлэн цаг 6:58 хүмүүс бол эхлээд мэдээж юу яатсан байгаа. Рүүмдээ ороод мэдээж алцаад одоо бол рүүмдээ ороод ирэн бол эхэлсэн байгаа. Би өөрийгөө томруулаад намайг харах биш зүгээр яг дэлхийн авраг үзээрэй манайхаа. Энд бол намайг харж мараад байгаа. Ямар шаардлага баг те. Би тэгээд н утсан дээрээ survival stages. You can see Fireflux taking a chill there before the games. They're getting ready. Nice to see. Paper, scissors, rock. I wonder what they're playing for. No, I do believe that is Donuts, right? I think that's Lufa. Lufa playing rock, paper, scissors. Lufa coming in from Blue Bees of last year. Like, there's so much experience players. Өөрөө утсан дээр YouTube-ийн комментиг уншаад. What I love the most, right? The competition, the teams just get better and better each year, obviously. But also, shout out to Tencent for the tournament format. I feel like every year they innovate the tournament formats a little bit, and it gets more and more competitive as well. Now we have like, how many teams do we have competing right now? 24? No, wait. Утсан дээр YouTube-ийн комментиг уншаад энэ чинээс яа. Good luck Stalwart Esports гэсэн мэн. Шинэ хүн чинь тоглодог гэнэ үү? Шинэ хүн чинь тоглодог гэнэ үү? Яриад их бас давхар харалтаа ч гэж. Намайг зүгээр юм жижигэн дэлгэцээр арчиж байгаа манайхаа. За YouTube-ийн 233 хүн маань сайн уу? Бүгдээрээ сайн уу манайхаа? Facebook 239 хүн маань бүгдээрээ сайн уу? Хай. Орой мэд тэгээд би хоёулынхын комментиг уншиж байгаа шүү. Нэг нь утсан дээрээ, нэг нь падэн дээрээ. Easy. Энийг томруулж байгаа л ингээд хажууд руу орлоо. Явчих юм биш. Энт руугаа иргмээр энэ залуу минь. Each year, man, the action just gets better, the format just gets better, everything about PUBG Mobile just gets better. Absolutely. I have to agree. We were talking about the format quite a lot last Зүйтэй. Окей. Дух гэнэ. Намайг яа духмах гэдэг нэ. Яа тэгээд Stalwart Esports-ийн амжилт одоо тэгээд хэдүүлээ хамтдаа үзэл дэмжээ суучих нь шүү дээ залуусаа. Би одоо бол энэ орж байгаа багуудыг бол яг сайн мэдхгүй. Stalwart Esports-ийг мэднэ. High voltage биш, high voltage гинэ. Novog-ийнх нь мэднэ. Зүгээр. Бусдын нь сайн мэдхгүй. Тэгээд нэр мөрөнд одоо буруу дуудаж ил дээ. Яана. YouTube харж бол манай Facebook-ийн олон шүү гэнэ. Yeah, there's still a grand За бүгд Есүстэй залбирч байгаа энэ залуус бол. This is already the grand finals. Бач эхлэхэд минут 35 секунд. Coming up, and we're talking about the format changes. Let's talk about the actual game changes as well. За өрөө өгөө хэлээл урагшаа let's go гэж хэлж байгаа. Оо чи ямар хөвшин хүмүүстэй. And in my opinion, баггүй хамгийн хөвшин нь үү? Even more competitive on top of everything. Гэдэг залуу харагдаж байна. Absolutely. I mean, it is going to, especially on Sandhawk, I feel like that's the most distinct change. Now шүү bro гэнэ. Окей. HVVP now юм уу те? Окей. Дэлхийн аврах шүү. Энэ дэлхийн аврах шүү манайхан. Дэлхийн аврах. Би тэгж чатаараа кастлдаг шүү дээ манайхан. За ямар ч хэсэг рүүмлэг бүгд ороод лүүтийг хийгээд эхэлсэн байна. Oh yeah, definitely. I know. Манай Stalwart Esports дээр очих юм бол артлт нь action биш хин зогсож юм болов. Yeah, Stalwart Esports is great. Pika action. Like almost every single time, but besides the Sandhawk, damage circle tick change, there's also the circle change itself. Like we don't get as many hardships per se because the Green group match нэг ихсэн ба шүү. And how that's going to impact the screen шилжихэд 25 секунд юм шиг байна. RNG involved when the circle doesn't shrink as much blank. It gives everything. Чи хурууныхаа шүрмэс татвал яа таг. Дэлхийн авраг эхэлцээ явж шүү. Дэлхийн авраг эхэлцээ явж байна. Rotation of sorts. So it also gives teams all a fighting chance to get to the next circle and not just have to cross their fingers and hope they could rotate past 4 different teams and their vehicles. Yeah, I mean it's going to be really interesting to see how this specific lobby. Stalwart Esports-ийн артал дасгалжуулагч нар мэдээ сенатор огсож байгаа нь ойлгомжтой. За ихнийг let's get this started. The very first match for Group Green, the group of death. We got so many teams to keep. Stalwart тоглож байгаа шүү. Өнөөдөр тоглож байгаа шүү. I'm wondering
if there's going to be hot drops as well, because usually when you get top teams, those teams like to claim their territory. They don't usually just give it up, and with so many of these top teams in here, I'm expecting some sort of clashes for maybe the entirety of the first Дэлхийн авраг үзчихэж ID пас хийхэд байгаа энэ хүчтэй яана. Монгол угаа байгаа шүү. Stalwart Esports байгаа шүү. За багууд бол үсрээд эхэлсэн. За тэр VPE гэсэн тагтай хүмүүс бол shooting range severe-ний зүгт үсэрч байгаа юм байна. За энэ HVVP ч Navi гэсэн те. Яг уу Vice. Бай Монголоор үсэрч байна. HVVP гээл угаасаа. Navi team. Definitely a super Novaгийн GM энд гадка дээр. Novaгийн right here, and it's actually between Nova, the reigning champions, But the тэрэлцчлээ. Power in a very small little town city of Gaka. 4-4 бүгдээрээ нэг кампд хийслээд ороод ирсэн. Энэ шинэ гарсан буу юу юм? Тэр ямар буу вэ? Paraboy гарбуутай. Fuse-ээр 2 таг 50% damage өгөр авсан. Nova King use-тэй. За нade орчих юм гэдэг нь шашаад тавьсан. Энэ шинэ буу гараад ирсэн байна. Yeah, exactly. Yeah, no vehicles. There's no Яг яадаг буу вэ? This is a fight to the death, and already off the bat, the Чимиг reigning бодож champs харсан against баг. Power. За AR төрлийн буу юм шиг байна. Burst дээр бууддаг. Шүршдэг AR төрлийн Weapons advantage. буу юм шиг It байна. looks like Paraboy did manage to pick up another weapon. So all 4 players loaded out with weapons. As you can see, Aziz right here, no helmet. За Aziz гэдэг no нөхөр бол vest, no meds. шинэ буу ирсэн явж байна. Багийнхаа нэг хүн бас шинэ буу ирсэн явж байгаа шиг байна. Jimmy-гээр use-тэй. Хажуу талд нь Jimmy-г хажууд юм байсан бэ. Order орсон шинэ буу ирсэн явж байгаа юм. Гэхдээ сум байхгүй. За Paraboy л сумаа шилжүүлсэн юм да. Paraboy л буугаагүй сумын өгсөн юм байна. Order буугүй ярах юм байна. Новгийн зүгээс Paraboy Order Jimmy King гэсэн бүрэлдэхүүнтэй орж ирсэн байна. За Power Alhaj Kante Aziz 07H гэсэн бүрэлдэхүүнтэй. Тэгвэл за Order-ын хувьд бол буугаа шууд Paraboy өгөөд талтаа байлдуулчихж байгаа юм байна. 4-4 This is a huge stalemate too. And Nova's playstyle, they aren't a very aggressive team. Like we've heard Seven said, I don't think they're going to be making the first move. So it comes down to Power. But the Power being like more of an inexperienced team, at least when it comes to the PMGC stage, I don't feel like they're going to try and make a first move either. Like they'll throw out the nades. If they get the nade knock, then they might go Гадкал шууд юм сквадд хэврэлтэй боочдөг. Нов бол 2 удаа дэлхийн авраг баха. Би буруу санаагүй. at least not for a little bit. They really are playing this slow. Look at Paraboy seems to have run out the back and they may be looking to just get out. За энэ чинээс 1ML гэдэг нөхдүүд. If you're running away, if you have that full side, you can use the buildings as cover to Ааша зүглээ явж байгаа юм л та. maybe pick up a vehicle. Шалтгааллуудыг хийгээгүй нэг камп ороод гарсан юм да. Өөр газар руу шүү. Северний дээр зүглээл. Also, we do have to keep машинтай in mind, тавьчих we do шиг see one player, if you look at the minimap, За King-ийн уртын кампыг хаах энэ бол Paraboy has смоклоод backed ашигсан. off Эсвэл кампаас entirely, буудуулах зүгээр and I King don't бол know if Power смоклоод. sniffed this out, Өөргөө they just коолч had байгаа a юм байна. feeling, but now we see Power making a move with those smokes, laying it down, Power-ын зүгээс clearing шахалтыг up хийх гэж байгаа юм one байна. more building. That is one more building in their control, and you see Nova doing the same, backing up a little bit. Now Paraboy's call back because they are getting pushed. Paraboy бүр Paraboy's already цаашаа tagged татаад. down extremely low, so I think they saw Paraboy running away. Хүү гэсэн which бодлыг prompted гаргаж. За Paraboy бол маш aggressive бага stance цустай. from 80% damage гацсан. They've changed it. Хоёр яриад байгаа нөхрийн яриад байхгүй болчих яг болох гэдэг юм. On this one. Тэгээ яаж яах нөө fresh with байхгүй болохоор. Яа энэ чинээс King-ийн зүгээс Nokia авсан. Хад ороод ирэх нь ойлгомжтой. Тэр order ямар ч буугүй. Сум аваад сумаас сэнгэлсэн байгаа юм байна. Paraboy маш багцтай. Би мэд зөрүүлээд Kant-ыг ноклоод авсан. 3-3 байна. Easy соштой. За order дээр 2 нь ороод ирсэн. Order бол арталтаа буландаа гараад ирсэн байгаа. Дээвэрлүү за 2 өсөрсөн. Нэгийг маш багцтай болсон. Нэгийг бүр маш багцтай болсон. Араас нь гарч ирээ. За ноклоо easy skill-ийг авах нь бол ойлгомжтой байхаа. За order-ыг хийлэг бол. Paraboy цаана King-ийг дараад авсан. Бүгд 3-3 дан дахиад үргэлжлэх боломжтой. Kante бол цаана ногчсон байгаа. Easy урагшаага шахаа ороод ирсэн. Paraboy хүлээж юм гаргасан. Info-гоо Easy зүгээс авсан.
basically no loot. One building. Танаас нь Jimmy coverдод өгч байгаа. Sprays crucial around the corner. Парабой гарч ирээ за маш бага цустай нэгийг нотлоод өгсөн дөө. Paraboy's good for one, good for two as well. He lights up power. Алхажээ гэдэг нөхрөнд бас маш бага цустай байгаа. Новогийнхын дүүлийг авчиж байгаа юм ба 2 нокийг өгсөн байж тээ. За жи. Новогийнхан ордрыгоо алдаад нэг squad eliminate хийчихэ. Power-ийн гиснээр шууд 16 дугаар байранд дуусчихж байгаа. Манай харамсалгаар хамгийн ихэнд өглөлтийг өндөрлөжээ. Nova. Нэг хүний нас сугасан. Сая давуу талаа ямар муухай алдчих да. Jimmy-гийн зүгээс цаанаас нь coverж өгөөд наадын трейдэн дээр нь Paraboy гарч ирээд хоёр хүний суман дууссан багт нь. Хоёр нокийг бол маш амархан өглөө Paraboy-ийн зүгээс. Өөр маш бага цустай. Like I've seen hot drops in Gakka where it's like, you know, like a split drop where each team has like a kind of 1v1 going on and then one person, you know, leaves to get the vehicle to isolate. Straight up 4v4 in the little city, that little town of Gakka. Nova played it great. I think that is Nova's greatest strength too. They are such a strong defensive. And I think Power kind of played right. But credit to Power. Манай Stalwart Esports-ийн Novag хөдөлчээд өөр гарч ирж байгаа харагдчих واخ шиг байна. Опорталта Пикараас нь it was just that one corner peak that Nova played so well and took down two of the Power members and then. За энэ бол Дэлхийн аваргын ногоон группийн хамгийн эхний өдрийн эхний матч. My question is though, Blank, was that, you know, like dominant enough for Nova to claim that Gakka spot as their split drop? Is HVVP Navi just based off Matic Kitsune. That's really the big question, isn't it? Сааталт нь USG мэдхгүй байгаа зөндөө шүү. Яа наад нэрийг яаж дуудана бөөх Ramen. A really solid double spray down from Paraboy that won that engagement, right? It was individual play that won that. Paraboy гэхдээ ямар нүүж цусан дээр хоёр нокыг амар хүч. Нөгөөрийнх нь ялчгүй юуснийхэн сумаар цаашгаа Jimmy лүү. Биш цаатал нь King лүү. Jimmy байсан баха. Jimmy лүү спрей явуулаад юусны сумгаас уртанд дууссан болохоор сэнгэлж байгаа хооронд трейдэн дээр нь гарч хоёр нок хүчлээ. You know, in those close range situations that clutch it up for the Nova team. So the өнөөдөр маргааш ойрол каст шүү манайха. Тэгээд нөө бүүсттэй болохоор 2 хоног каст ийн. 2 хоног Stalwart Esports. Эндээ донууц гинэ. USG донууц. Окей. Манай YSG ямар амар мэдээлэлтэй байд юм бэ? That fight being done. We still got a lot of heavy hitting teams to watch out for, and we haven't even gotten mentioned to the circle itself. За багууд бол мэдээж бүгдээрээ лүүтэй хийгээд хөдөлгөөнд орж эхлээд ашигтай байрлууд өөрсдийн гэсэн ашигтай байрлуудыг аваад зоонд бол ороод ирсэн. A-логийнхан ганцаараа зооны гадаа явсаар байна. 15 багийн 59 тоглогч. FF Lutz. A lot of teams you see rotating in. Nova, I believe, will be rotating in way later and probably even looting in the blue zone for a little bit. So we won't see them in any action for sometime, I imagine, as they do need to pick up a lot of loot. I mean, yeah, look at that. They're actually just into the circle now for Nova. Way down south. Again, it does keep that river split in things, but it leans a little bit heavier to the north, Sute. Just a little bit to the north, and with the new Тэр бол Розокийг центрлээд Розокын шопыг бараг центрлээд татсан зон энэ 2 дахь зон. Stalwart Esports-ийн дөрүүлээ. Яа. I think that makes this zone Actually тааг нь ганцаараа томор бусдынх нь бүгдээр жижигхэн we'll see some sort of hard shift, and then teams by the third circle will know, okay, it's the north side of the river, or okay, it's the south side of the river. But this one, we might keep that river in play the whole way through, which puts a huge question mark 7 хоног явах байхаа энэ юуных нь. Яс өөрхөн хэлгэрдэг байхгүй. FF-ийн яалынхантай байлдаад эхэлсэн. 2 нокч, 1 кило бүр авсан. Өөртөө зөрүүлээд 1 нокийг авч байгаа. FF-ийн зүгээс 2 хүн алдчихж байгаа юм ингээд. Нэг ноктой байгаа. Хүн аашууд явчихж байгаа юм байна. FF-ийн зүгээс 2 хүн шууд алдчихж байгаа юм. And it looks like they're just going to try and disengage from this one. Solus will be left out to dry, so it's going to be. Гүрүв гэрийн дээр нь камера тавьчихжээ. Зүүн доотлон болондоо. Ажи би тэгвэл камерыг гоё янзлчих юм байна. Because we did have that recent zone shift, so they're going to prioritize the rotation rather than continue that fight, and they were in a big
disadvantage as well. And Alpha 7 coming in from the blue zone after looting military base does end up running into Nova. So this is definitely a За ингээд domino дэвшлэх тач юм шиг байна те тэгвэл. 3v4 situation. I believe Alpha 7 here with 4 players up, probably better looted as well. And Alpha 7 is one of the strongest fighting teams. We see them take 4. Ноо King Nate. За Nate-с кросслоо гарцсан. Дахиад Nate-ийг атгсан байгаа. За энэ Nate-н дээр баг орхон тодорхой болно доо. King харагдахгүй махтаа нэг жижигхэн л лоб байх уу. Дахиад Nate 6 Nate-ээс 2-ыг шийдсэн байгаа даа. 3 дахь Nate. Boom. За King-ийг бол ноклоод авчижээ. Парабой болон Jimmy надалтай байгаа. A7 зоныгаа да Новогийнхантай байлддаг гэсэн. Новогийн зүгээс лүүтний үед таархан байж магадгүй. GG Парабойг нөхлөөсөн. Jimmy ганцаараа. Шууд Nate-ийг атгсан. Jimmy camp руу орсон. За Новочдод дэлхийн 2 удаагийн авраг баг шүү дээ. За Jimmy-г дуусгаснаар Новогийнхан 2 дахь 15 дугаараар eliminate болчлоо. A7 Новогийнхныг орж ирээд дуусгач. Чи Новогийнхан ингэснээр 15 дугаар 4 килд унжиж байгаа маань. За 2 удаагийн дэлхийн авраг 14 дугаар байранд нэлээд эрт унж байгаа харагдаж шүү. Ихний тоглолт. Зон баг Росоко шопинг центрээс дэвшлээд нөгөө колонктой юу? Центрлээ Яснагийн одоо тэр VP-ийн Epic центрлээд ороод ирчлээ. За манай таана. За манай тэр колонк тэр байгаа юм. Яснагаас орж идэг колонк тэр байгаа даа юм. Багууд бол бүгд хөдөлгөөнд ороод ирсэн. Одоо бол зүгээр нэг таньдаг юм шиг машинтай гажуулаад зөвлөлтөд явдаг да. 1 million гэж юм бол нэг email гэсэн. Араас нь INCO Йоо энэ хэдий одоо нэрийг яг яаж дутан би өмнөхөр мэдхгүй шуурчлаараа манайхаа. За ямар ч хэлсэн INCO-ийн орж ирээд кампийн дислээд авсан байгаа нэг жижигхэн задгаа кампиг. Яг араас нь орж ирээд дислээд авсан да. Зоныгаа да PK-ийнхэн бол зоныгаа да байгаа даа. Бус багууд бүгдээрээ зонд бол ерөөдөө ороод ирсэн. The Knights actually rotating back down into the blue to wrap all the way up and around to the northern. Yeah, гүүр гарч ирээд хажуудлын хайр патрын бол CWG. EVG гэдэг. Багийнхан бол орж ирээд эзэлсэн байгаа даа юм. VP-ийнхэн бол цаалын камп дээр дөрүүлээ ороод ирсэн. Наалаас смоклоод. Өөртөө коорцсан. Артлынхаа гүүрний цаана бол Stalwart Esports-ийн байгаа. Клонкийг эзэлсэн. But I think they're pretty much locked into this tower at this point. Halo Alpha 7 гэнэ. Окей bro. IC энэ удаагийн тоглолт байхгүй шүү. Дараа 7 өдрийн тоглолтод IC-ийн тоглолт орж ирнэ. Одоо бол Stalwart Esports-ийн тоглолт. Ячс дугуй шивхийг бол дугуй шивх нь бол ойлгомжтой байна. Then you're going to be fairly safe because Vampire is essentially acting as a guardian for you on that position. It'll be interesting to see the dynamics there. You do alliance moving in from the west side. Ял зоны гаднаас төлгөөнийг ороодсон. Одоо баг хөнгүү газар шиг байхгүй дээ. Навигийнхэн зүүнд бодлоо. Хүмүүс 2 хүн найл хийсэн орж ирээд бол байрлал эзэлсэн байгаа юм байна. Айтлын налуу дээр Alpha 7-ийнхаа ороод ирсэн USG дээдлсэн. Спрей явуулж үзсэн. За энэ Росокийн гүүр гарч ирээд наан гэдэг налуу дээр байгаа юм байна. A7-ийн Карил нилээн тулаа ороод ирчлээ. Урагшаага. Ямар ч нэг зонд Навигийнхэн дээр чис PK-гийнхэн орж мөрөх гэж үзэн буцаад татсан. UMP-гэр 2 таг 3 таг ий хоёулаа маш өндөр Tensa кицүүнээд ороос дахиад будаад Навигийнхнаас 2 нокийг бол маш аимшигтай өгсөн сая. High ground дээр court ороод нэг нь бол авсан байгаа юм. Хүн машин тоочод. Машин тоочод. Хупс ч юм уу. Машин тоочод дараад авчиж байгаа юм. Нэг хүнээ PK-гийн зүгээс нэг хүнээ алдчих юм. Нэг хүнээ бол дээр дараад авах боломжтой. High ground дээр court байгаа. За манай ямар ч зоонд дахиад багцсан. Скүүлийн зүгээс орж ирдэг гүүрийг бол
Ramen-ыг налог зооноор центрлээ засан. Alpha 7-ийнхэн зооныг центрлээ явсан. Дараа high ground-аас тэр нилээ эвгүй газар да. Тийш бол зүглээд ирэн дими газар ууг. Тэгээ машинаараа coverчдаг болохоор бас таажгүй л дээ. VP Vampire гэнэ. Окей, 1 million. Fireflux. FF and Fireflux. Окей, зур 1 million FF гэлүүд авчида. VP-г нь бол Vampire гэдэг. Тэрэнд удаа. Matic тийш тенс гэлтчихэж байгаа юм байна. Эчээс хүмүүс ус руу 1 million-ийнхан бол ус руу өсрөөд эхэлсэн. Энэ суугийнхан цаатлаа хадын слайд мэдээж нөгөө талаас Stalwart Esports бодгонд байлж байгаа. 1 million-ийнхан бас доороос нь буудаад эхэлсэн. За энэ суугийнхан Emulator болох нь баг тодорхой хаа. За топ TGS-ний киллийг 2 киллийг зулгаагаад авсан. Топ nice. Хүмүүс усаар сэлээд эхэлсэн. Marshall наадталд гарч ирж байгаа. За тэнд Lazy Boy. Венатоо ган тэртэлтэй байгаа. Гүүрний доотлолт нь Ito. Эцэнэс нь хадан дээр гараад Marshall баг гарах юм болов. За Marshall хүлийн чимэг бол сонссон баха. Holding on the close side this time around, but they're not going for the engagement just yet, Zute. Yeah, I love that heads up play from 1 million. Immediately sending one player to 1 million. За 3 хүн нэг хүнээ алдсан. Lazy Boy Venom. Marshall 3 байгаа. За энэ сүүгийн хувьд бол Vito болон Baker. Росен дорцсон ба. За Alpha 7 цаадал нэлээ эвгүй байралтай харагдаад байна да. USG-ийнхэн бол энэ сайхан cover-то нэг зуны байшин гэдсэн байгаа даа манай. Яанаас ямар headshot тэнд гарч ирсэн бэ сая? За одоогийн байдлаар 2 squad бол eliminated болсон байгаа даа. Power болон Nova. За энэ чинээс Leo Икугийн зүгээс нохыг өгч байна Leo дээр. Топик харуулж байна. Цаатлал нь хүүшээ. Сенатор байна уу юм байна. Дэнэш. Thank you. Дэнэш гэж маш их баярлалаа. Би энэ дээр яг скринээ өгч үзэж байгаа болохоор дэнэш дээр дарчихдаггүй шүү манайха. Падэн дээр орж гэр нарна. Бүүстийн хүмүүсээ олсон юм бро гэсэн. Бүүстийн хүмүүсээ олсон шүү бро. Дэнэш хэлгээс маш их баярлалаа. Навигийнх шиг Zenox дээр шахаж орж ирж шүү. Дуусчих байгаа маань PK. PK-ийн ихнээс хоолоо үлдсэн. За цаанаас USG-ийн нааш спрейг болоод ирсэн 2 ногтой. Хицүүний 2 хүнээ бариад авах боломжтой. Нааш шууд өргөд ороод ирэх болов яах вэ? За хицүүний 2 хүнээ өрхөөс цааш таах. Чидэрг оргож байгаа юм байна. USG-ийн нааш нэлийн high ground-оор шахаад ороод ирсэн. Буцаа татангууд нь хицүүний ороод хүнээ дараад авах боломжтой болоо да. За Микку ороод хүнээ дарах гэж байгаа юм болов. Микку нэмэлтээр хүрээд ирсэн. За USG-ийнхэн бас хараахан тэгж шууд kill рүүгээ шунахгүй safe үзэл гэсэн шийдвэр гаргаад. Башид татчих юм. За Яллагийнхэн нэлээ эвгүй байдал орсон байгаа даа. Olio гэдэг нөхрийн team. Дуусч байгаа харагдаж байна. FB-ийн даа тийм Devos-ийн байлдаад эхэлсэн. Яллагийнхэн нэлээ хэцүү байдалтай даа. Ялла гэж яал юм биш үү? Яал. Энд FF нэг хүнийг дуусгачлаа. Энд иргэн тойрог яг амар дайн болоо тэрийг нь сайн харуулахгүй байна. FF хаанаас за тэнд 1 million-ийнхан чи тэнд бүр байлдаад нэг хүнээ алдаад эхэллээ. За энэчээс машина тавьж байгаа колонки хашаагаар high ground-наас буудаад яалын нэг хүнийг ноклоо шүү дуусгаж байгаа харагдаж байна. Яалынхын экстра хоёулаа цааш тоглолт үүсгэх боломжтой. Mafia Boy, Skylights Gaming юм биш үү те? Мөн үү миний мэддгээр SG-ийнхэн чи. Skylights Gaming. За 1 million-ийнхэн энд нэг squad-ыг дуусгаж байгаа юм биш. Энэ суугийнх нэг Eliminator-ээр энэ суугийнх нэг киллтэй 14 дугаар байр нь уншиж байгаа юм. За Lazy Boy Marshall бидэж дараад авах боломжтой. Cover-т цаанаас нь Coops. Өсөд гараад ирэх юм бол энэ хоёрыг харах боломжтой. Stalwart Esports-ийн маань зооноос гарсан хөдөлгөөнийг одоо хийгээд эхлэх нь ойлгомжтой. За Alpha 7-ийнхэн тийшээ. Бакийнхэн л нокийг өгч байгаа шүү. Топ сэлж яхад нь хараад спрейг явуулж үзэж байна топ руу. Топ цаатал нь Coops гэдэг нэг нөхөр сэлж байгаа. Топ ганц гүүрний доошоо анхаарад идэг. Артлнаас нэг нөхөр байгаа яана. Alpha 7-с нээдэр 2-ыг нокчлоо. Noise-ийн нээд 2. Нокийг өгж гарч топ машин амжилтаа сэлээ гараад ирсэн. Араас нь Coops гэдэг нөхөр байгаа да. За хин сая машинтайгаа нисээд ороод ирсэн бэ. Top 8. Boom. Lazy Boy дээр духан дунд дэлбэрсэн. Амжилтаа нэг нок. Топ 2 киллтэй явж байгаа. За Marshall бол багнаараа гараад cover-ыг авчиж харагдаж байна. Нейдер киллийг авах нь бол ойлгомжтой баха. Нейд нойчлоо. Барайд байгаа л гэж бодоод байгаа шүү. За тийчээс Навигийн зүгээс Alpha 7-ний Relo гэдэг нөхрийг дуусгаж харагдаж байгаа шүү. HVVP гэдэг чинь Navi гэсэн шүү дээ. Matic.
Бикки кицүнэ. Нэг нь хин гэсэн бүлтгөнтэй байсан. Бакийн цаатлын тэр хадан дээр cover авсан байгаа даа. За энэ хоёр нөхөр яриа нэг таслаад байна. За Evos-ийн дээр нейд орж ирээд байгаа. За луудсын зүгээс нейдийг шийдээд байгаа болов уу? FF. Smoke тунаас blind spray явуулсан хоёр атагийн амжилттай өгсөн. За нэг smoke захлаад снэклээд авсан да. Sky тэнд Alpha 7-ийн нэг хүнийг дуусгаад авлаа. Ингэснээр Alpha 7-ийн 13 пор байрна. Бүрэг хилд ончиж байгаа маань. 12 тийм 35 тоглогч Stalwart Esports-ийн маань бол дөрвөлэн аймд явж байгаа. Нэг хүний алдсан биш үү? Манайха хэнийг алдчихваа ч тоо. Хил мессеж бисаа харж чадсангүй. За луудсан дээр Evos-ийн тутсан байгаа даа. Smoke-ороо битүү cover-д дунд нь ороод нейд ороод ирсэн. Ямар юу нейд ороод ирсэн. Laser-гийн spray орж ир, blind spray орж ирээд дуусгач юм. Ингэснээр FF-ийн 12 дугаар нэг хилтэй. Нейд тусан. За навигийнх нь зоно бол захалсан урталтаа USG-ийн одоо байлцаараа дөрүүлээд 4 эсрэг 4. 1 миллионы маршлыг тэнчээс GWG за солонгос юм байна. Энэ охийг бол өгч байгаа гэдэг чинь. За USG-ийн дөрүүлээ, Skylight Gaming-ийн дөрүүлээ, DWG-ийн дөрүүлээ. Навигийнх нь дөрүүлээ. Явж байгаа нь бусдууд нь бол дандаа сэлгэгдсэн squad. За USG-ийн бүр гэж орж бүр байлдаад гэсэн. Микүүгийн зүгээс Lofag ногтоод авсан. За тэнчэнэс TXC хин огцсон бэ? Сая хин огцсон бэ? Микүү зоонд огцсон. Уртлаа ганцаараа араас Matic машинтай горж Matic дээр нейд машин дээр дэмэжийг үзүүлсэн. 3 эсрэг 2 дай. Хэцүүнэ. Smoke тундаас UMP барь гараад ирсэнтэй урталтаа дүгээлдэх боломжтой. Дэмэжийг харах үзүүлж чадаагүй. Толгойн харагдаад байна. Нэг хээдэг үгүй цусаа нөхөд амжицсан. Энэ нэг нохыг бол хэцүүнэгийн зүгээс амжилттай өгсөн. 2 эсрэг 1 дай. Matic бол хойш машинтайгаа татцсан байгаа. Smoke-ийн шийд араас нь гарч ир ноклох нь ойлгомжтой болчихлоо. Доо. Аутогийн зүгээс хэцүүнэг ноклоосон. За энэ чинээс Skylight Gaming-ийн хүч зүг машинаа дээр яваад юу болчихно вэ? Саяны логотод айлбаг байсан. Alpha 7-ийнх юм болов уу? 11 дөрөөр ямар нэг илүүнэйт болцсон бэ? 10 тим 29 тоглогч. Stalwart Esports-ийн нэг ногтой. Гурлаа амд яваад байгаа. Нэг ногтой. Энд чинь Evos-ийн дэш high ground руугаа Skylight Gaming-ийн лөө. Spray гэж үзэж байна. За тэр Vampire-ийн тэр наанаас Scry нөхөрсөн. Scry ч заадалтаа гүүрнийхээ заадал одоо бол байгаад ирсэн биш үү? Манай зооноос гарцсан. Зоон хэлэхэд 2 минут 19 секунд. Knights гэдэг энэ логотой нөхдүүд PK-ийн 10 дугаар өрн нийт болж байгаа юм биш үү? Түрэн Coops гэдэг нөхөр сооло яваад байсан. 10 дугаар өрн багаж ширээд оруулаад ирж байгаа юм биш үү? Нилээрт 3 хүн сугарч дууссан. Харагдчих. За Evos-ийн 3 зооны гадаа болоод ихэлсэн. Нэгэн зооноо нөхрөөд өмчлээ. Хоёр дахь нь огчлоо. Evos-ийн ингэснээр 9 дугаар өрөнд 2 килтэй eliminate болж сүүлийн килл нь хавцсан байна. Зоонд унчиж байгаа юм байна. Laser-ийн зоонд уустаар. Evos-ийн 9 дугаар өрөнд дууссан. За энэ чинь Vampire-ийн дээр DVG-ийн мөргөд ороод ирсэн нэг нокийг амжилттай өгсөн. 2 нокийг амжилттай өгсөн. Дөрөвдөд өөртөө нэг ноктой. Нейдэг атгсан байгаа. Госолын нейд араас нь Marshall. Минигээр бодоод Marshall DVG-ийн зүг нэгийг ноктоод өгсөн. USG-ийн Skylight Gaming-ийн бас давхар байлдаад байдаг. Vampire-ийн DVG-ийн байлдаад. Нэг эсрэг тэгвэл Бар ганцаар үлдсэн үү? DVG-ийн 8 дор барь 4 килд унж байгаа юм. За Vampire-ийн хоёулаа үлдчихэж байгаа юм биш үү? 5 килд бол хэлээ. За headshot, top-ын зүгээс нэг headshot өгж байгаа. Зоон нийлэхэд минут. Урагшаага smoke-лоо за action бол энэ машинтай юм байна. Action урагшаага шууд тэр баакийн зүг рүү л ороод ирэх нь яахан баакийн зүг рүү ороод ирэх юм бол нилээ гой байлтаа харагдаад энэ тэр Вазын тэнд яваад очих юм бол Вазын цаалын налуу дээр яваад очих юм бол Доотлын кампус нь бол харж амжихгүй нааталтаа доб байгаа. Тэр баак гэдэг нэг төдтэй орол байлтчих юм бол боломжтой харагдаад байна да. За Matic нааталтаа гарч смокцсон байгаа юм байна. HVVP Matic. Хоёр сквадын гол. USG-ийнх нэг бол нэгийн ч унгаагаагүй шүү дээ. За энэ чинээс 1 миллионын зооны гаднаас Vampire-ийн буудаад eliminate хийчлээ. High ground-аас нь Skylight Gaming-ийн high ground-аас нь
Гараад байгаа шүү дээ. Lazy boy ногсон Marshall-ийн дуусах нь ойлгомжтой болж байгаа юм л дээ. Stalwart Esports-ийн багийн унаад явсан топ багийнхаа дээрээ сугараад ногсон. Action ганцаар багийнхаа ороод. Stalwart Esports also about Зооныг авсан цаг. Маш гоё модноор орж ирээд битиг бол дараадсан. Топ бичнээс дуусах нь ойлгомжтой. Action гэжээс нийма бизоноор спрей явуулаад идэг. За азар бизон юм да нөгөөх нь. Хайдас геймингийн high ground-наас. Mafia boy. Нийма машина зүүн доогуур нь action-ы зүүн доогуур нь ирнэ орох. Югурт бол явчлаа да. За энэ чинээс лүтиг өргөдүүлэг хийх. Юм шиг байна. 5 тим 12 тоглогч. Skylights Gaming, Bak, HVBP, Stalwart Esports, USG-ийн high ground-наас дөрүүлээ тоглолтыг өргөжлүүлж байгаа. Mafia boy л чинь Slow-гийн зүгээс спрейг болоод гэсэн арайхан онцдаггүй да. Matic-ийн чинь high ground-наас хараад Naoto-гийн зүгээс дуусгаснаар Navi-гийн дөрөвдүгээрээр нь 5 дугаараар 4 килт онцож байгаа юм биш шүү. Action дээр маш их бололт орж ирж байна. Яана. 3 смоктой. High ground-наас гарч ирээд спрей явуулчих мал нэлээ эвгүй. Action хийж зооны гадна байгаа. За багийнхан бол налууд дээр орж ирээд зоонд багтсан байгаад идэг. Skylights Gaming-ийнхан бас налууд орж action AG-ийн спрей орж ирээд action дуусна. Stalwart Esports 4-р 4 килтэй. Чамлахааргүй үзүүлч юм манайхад 4-р 4 килтэй гэдэг чинь. Бас хөөргөн поинтыг цуглуулад авсан шүү. Бас гоё поинтыг цуглуулад авсан шүү. USG-ийн дөрүүлээ. Машиныг унаа дахиад хэлсэндээ. Skylights Gaming 3, Bak-ийн 3лаа. 3-3-4 гэсэн. Бүгдээр нь зоонд орцсон байгаа даа. High ground дээр л USG-ийн байгаа даа. 2 скотын голт гэхдээ байгаа даа. Lufak доороос нь спрей гэдээ ямарчсан. Ноклалсан. Шууд киллийг авах нээж авсан. Арталт нээд ороод ирсэн. Энэчнээс Naoto-гийн спрей орж хүний амжилтыг coverлоод өгсөн дөө. Low ground-оос шахаж орж ирэх хэвээр. High ground дээр нэлээ эвгүй байгаад хоёр талаасаа байдаг магадaltaй. Хоёр талаасаа бодвол магадaltaй. За нээд нэг 0.5 секундын дараа шитсэн байсан бол нэлээ эвгүй орох нийтлээ. За AG-гийн спрей чи эвгүй байна да. Noise-ийн нээд ороод. USG дээр одоо нэр нь хин гэжсэн бэ. Lufak бол kill нь орчиж байгаа юм байна. 5 kill хийгээд авсан. Bakon гэдэг юу юм бэ шүү дээ. Bak гэсэн. Bakon гэдэг. Squad юм байна. За Zisan. Ozi-san юм болов. Ozi-san-ы kill бол орчлоо. USG-ийн X нар хоёул ганцаар үлц яаж diagram дээр low ground-оос 2 squad 2 талаас шахаж орж ирэхээр хэцүүд нь шүү дээ. За Missling kill бол орсон. Skylights Gaming 10 kill. Naoto дуусгаснаар 11 киллээгээд авчлаа. Skylights Gaming 11 киллтэй. USG-ийн 2 киллтэй 3 дугаараар нуусан. 3-3. Bak-ол Skylights Gaming 3-3-тай нэг. Хөргөлөл үлцгнээ залуусан. Яалтчгүй high ground дээр гарсан 2 налуугаас нь 2 squad ороод ирсэн байгаа болохоор USG-ийн хувьд сая байрлалын үед бол маш хэцүү байрал дээр ороод ирсэн байлаа л да. Skylights Gaming-ийн ямар юу вэ? 11 kill хийсэн байгаа да. Тэгвэл 11 kill шүү дээ. Noise бүр ганцаараа багаас 5 kill хийсэн байгаа да. Squad-аараа 6 killтэй 5-ын бол Noise-ийн зүгээс хийсэн явж байгаа юм байна. We see both teams trying to find angles, posturing up. Nima driving back and forth with the buggy, just surveying the land. Nima бол машин унаалын тэргээр снэк шалгаал явуулах шүү. AG-ийн зүгээс машиныг унаад төлөв гэсэн. But I think the ultimate determination is going to come down to which side the circle is going to shift to, more to the north or more to the south. Машины дуг сонссон доо Нимагийн. Зайл спрей болоод алдчих. Нима нэг хүн гэж үзэл бацаад хүмүүс рүү явж байгаа шүү. Доотлол нь хүмүүсийн инфог нь авч өгөөд байна. Багигаар яваад. Хүмүүсийн инфонуудыг бол өгөөд байна. Багитай яваад. Skylights Gaming-ийн зүгээс инфог бол хүмүүстэй авч өгөөд байна. Багитай гүйчилчүүд. Трейдэн дээр гарч бууцсан бол Ice-ийн зүгээс. Араханд онсон ганцхан дэмэж үзүүлсэн. 11 хальт онсон уу? Mafia boy дээр. Mafia boy. За Ice-ийн зүгээс Mafia boy-ыг нотлсон. Үсэр цогтөг алдвал засагдсан байгаа. Нимагийн зүгээс үсэр цэхээ хоод энэ алдааг нь бол зассан байгаа.
3 эсрэг 2 дан. know where you can go for that res. Noise up high near Nima. Crawling around near the buggy. Килийг нь бол авсан. As well. Taking a central position. Ижи Нима. Arm style ice. More so. Нэг нь хэн байсан бэ? Noise. EP4 гэстэй. Даваг авсан болохоор нилээн л бадрангуул үзээд энэ да. Зон нийлэхэд минут 52 секунд. Бирил DP гэсэн бооны сонголттой. Тэгвэл боо. Нимагийн зүгс мал дээр гарч ирсэн гэж хүний харж байгаа. Нокерсон за 3 эсрэг 1. AJ нэг нокийг өгөөд унж гарагдаж байна. Баконыхан вина chicken dinner. Bacon. Bacon гэж унжчихсан юм биш үү? Bacon-ийн чиг гэсэн байдаг юм байна да. Skylight game-ийн тэгтээ чийс баг илүү point. 6. 9 килтэй. Чиг гэж байгаа маань Bacon-ийн зүгээс 9 килтэй чиг гэж байгаа. Skylight game-ийн бол 11 килтэй. 2 дугаараар нь орчиж байгаа юм байна. За ногоон групп, green group-ийн матч нэг дээр Bacon-ийн against everyone, and they also fought against Alpha 7 in a Chicken 4v4 that we didn't catch on camera that they 6 киллийг онцрайсан. 29 тань биш. Noise байсан блөө. 9 noise. Fully deserved. Rock those dreads at the front there. What a way to kick off group green as well. I mean this is Бас юу нөгөө пара бой мара бой хамаагүй царайлаг юм шүү дээ. Пара бой хамаагүй царайлаг. Аа. Noise гэдэг залуу. Squad-ийн 6 киллийг авчиж өгсөн байдаг юм байна Squad-та. 929 damage. That's 6 limbs for one player. Oh wow. I thought that might have been like the team limbs, but 13.95 метр явсан байна. Showing who's boss right here. And yeah. 24 смокийг ашигласан, 14 нейдийг ашигласан, 2 молотоо ашигласан юм байна. 18:45 секунд. Full squad time гэнэ. Rewarded them. So they definitely did not get blessed by Zone with that travel distance. No, they absolutely Skylight game-ийн зүгээс 22 смок, 8 нейд, 1 молотоо ашигласан байдаг юм байна. 941 метр. USG-ийн 6 молоос 57 метр. Жими ичээс буудаад Жими нэг нөхөмийг пара бой гарч нэг нөхөг нөхсөн биш үү? Зүг. Ойси нейдийг харуулж байна. Bacon хитний winner chicken dinner Bacon идчихээ. Ramen сэна манайха бүгд Ramen. Би энэ дээр game song-ын түр хаачихгүй copyright авч магадгүй. Matic яа high ground-оос гарч NATO-гийн зүгээс. Matic-ийг нь гарч ирсэн. Озисны яг духан дээр нь дэлбэрсэн байна да. Ажуулаас нь мафия бой. Уасны дээгүр будаад дийлийг бол авсан юм байна. Skylight game-ийнхаа их гэлтэй арай л задгаа үзчүүдээ сая. За point-ийг харуулж байна. Overall rank. Эхний матчийн дараагаар Bacon time 9 киллтэй дуусгасан байна. 15 point-ийг аваад нийт 24 point-тай. 24 point-ийг цуглуулсан байна. Skylight game-ийн 23. Донуцсын 12. USG чинь донуц юм ба шүү. Донуцсын 12. Манай Godlike Stalwart-ийн 12 point-тай 4-р байр руу ороод ирсэн байгаа юм байна. 4 дунс яг тэр 4 дээрээ л явж байгаа юм байна. За HVVP Navi гэж ах шиг байсан 10 point-тай 1 million-ийнх нь 8, Vampire-ийнх нь 8, EVG K 5, Alpha 7-ийнх нь 4, Nova-гийнх нь 4 point-тай тус явж гарагдчих жоох шиг байна. Яа 4 киллтэй. Niema-гийн зүгээс 4 киллтэй 763 damage өгөө. Noise-ийн зүгээс 6 damage биш 6 киллтэй 929 damage өгөө. 17 одоо хог ашигласан гэж байгаа юм шиг л миний ойлголт. 17 smoke nade made тийм юм ашигласан. Niema-гийн зүгээс эсийг ашигласан гэж яах шиг байна. Ramen сайн манайхан бүгдэнд Ramen стрим дээрээс реакшн дараад үзээрэй. Тэг дэлхийн аврагын каст тавьж шүү. За би хальт босчоод ирэх хэлтэн. Хальт босоод дамаач хийх юм аваад идэх мэдэх юм эргүүлчихэд хүрээ дээрээ за манайха. MVP ranking харуулж явах шиг байна. Noise 1-ээр ороод ирчихэж байгаа маа. Nima 2-оор. AG 3-аар. За Fluke 4-оор ороод ирчихэж байгаа маа. 3 киллтэй. AG 4 киллтэй. Nima 4 киллтэй. Гэт.
тус ороод ирчихэж байгаа юм шиг. Skylights Gaming 2 тоглогч бол ороод ирчихэж байгаа юм байна. Maggie you baby. За матч 2 эхлэхэд 7 минут үлдсэн байгаа маань. За тэр хооронд хэдүүлээ сайхан. Юугаа танилцуулж яадаг вэ? Спонсор байгууллагаас нэг танилцуулсан зүйтэй байх. Спонсор байгууллага маань Paparazzi. Удаа туурга байгаа. Өчтөр би бол ASMR-ыг хийсэн байдаг байгаа. Тэгээд яах давуу тал нь юу гэхээр вэ штэ хаачдаг боломжтой нэг сэтгэн хүүтэ усал авахад дотор ус буслагчтай болохоор хаачдаг боломжтой юм удаа туур байна. Тэгээ манай хамтлаад үзээрэй. Ногоон, шар, цэнхэр, улаан гэсэн дөрвөн төрөл байгаа. Улаан жоохон халуун ногоотой, ногоон жоохон халуун ногоотой. Шарын амтны хувьд бол үнэхээр ванили заяа. Цэнхэр нь бас гоё амттай гулайш шиг. Тэгээд миний хувьд бол шар нь бол үнэхээр хамгийн бест нь. Ийм удаа туур байна. Тэгээд энэ таган дээр энийг ингээд авангууд дотор нь заавар нагаа. Тэгээ савлцсан будаандаа тохируулсан ус, доотлоо ус буслагч, мах зах гэх бүх юм дотор бэлэн байгаа. Зүгээр нэг сэтгэн хүүт ус нэмэлтээр байхад л манайхаа болох юм будаатай ургал шүү. Тэгээ Paparazzi хамт олондоо маш их баярлалаа. Каст эхлэх бол арай болоогүй байх шиг байна. Каст бичиж очих хэрэгтэй. Энэ нөхдүүд ярьж лээ. Тэгэхгүй бол нөө би copyright энэ төр авчиж магадгүй. Би чи үсэн ингэж янзлаа хүмүүс намайг амар духмох гэдсэн царай л иглээ шүү дээ. Яач чадах. Нах. I'm back гэнэ. Hi. Манай Ramen чин tax гэлдэнэ шилхээжсэн. PUBG Mobile Esports 4 сая 360 мянган subscribe-тай. 6126 хүзэж байгаа маа. Тэдний нэг нь бол би. Hans. За хэлэхэд 5 минут 30 секунд. За тийм Stalwart Esports-ийн тагтай BP гэдэг нь хөрөх комент хийж байна. Represent Mongolia гэсэн комент хийж байна. Дэжинд орцсон. Let's go Stalwart Esports. IC тоглох болоогүй шүү. IC тоглох болоогүй шүү. IC дараагийн 7 хоног тоглоно. Яаж үзэх вэ? Юу яаж үзэх вэ гэж би дэлхийн авраг одоо ингээд үзэнгээ тайлбарлаа сууж байна. Над дээрээс үзэж болно. Эсвэл YouTube руу ороод
PMGC-гээ тайгаад л гараад ирэх. Кастер мастерууд бүгд эйгүү сахалтай. Гуруулаа адилхан сахалтай өгдөг гэсэн. Йоо, нэг нь шар сахалтай юм да. Нөгөө хоёр нар. All teams are from India. Org is Indian team in Mongolia гэнэ. What? Ёолаа ах байна үгчид орсон коммент иччихэд гэнээс яриа. Тэр ямар гоё гар вэ? Дисэг хизээ эхлэх өдөр эхлэх юм бэ? Хагас сайн өглөө эхлэх шүү дээ. 19-ний өглөө 10 цагаас эхлэх шүү дээ. Диририн. Zeus яасан болоо? Zeus IC-г нэрээс олсон шүү. ETL баг тоглох юм уу? ETL баг тоглохгүй, би мэдэхгүй шүү. ETL гэж ямар баг гэдэг мэдэхгүй шүү. Zeus IC нэрээс олсон. Тэгээд дараагийн 7 хоног тоглоно. 24-нөөс IC-ийн тоглолт эхэлж байгаа шүү. Өнөөдрөөс бол Stalwart Esports-ийн тоглолт эхэлж байгаа. Нага саяных биш үү явах байна уу гэж гинэ. Окей. Ramen юу болж байна бро? Овчхон тайлбар гинэ. За 2 удаагийн дэлхийн аварга Новагийнхан бол 15 дугаар байранд унсан тоглолтын дээр. Stalwart Esports маань 4 киллтэй 4 дугаар байранд унсан. Bacon time гээд хаанах сквад байсан бэ? 9 киллтэй чикэнтчлээ. Хоёрд бол Skylights Gaming-ийнхан 11 киллтэй хоёрд унсан. Ёолыгаа хаа ихсэн тийм ном шидсэн байж тэгнээс. Bacon time from Pakistan, you know. Stalwart Esports India. Нийтгээс ч спонсортой Монгол гэжтэй манай Stalwart Esports ч. Энэ бүр ямар сайхан хөшин гарууд вэ? Альбаг ялна гэж бодож байна. Одоо л мэдэхгүй байна да. Эсийг ихлэр хийгээр бол байгаа л гэж. Тэгэл болгондоо миний дөө. MacBook-ээр яолахыг үзэл уцаараа энийг үзэл гоё штэ. Яолах байна гэж маах бэл тоо. Мэр юм бэ? Хаана. Энэ манай Stalwart Esports-ийн нэг бол харуулж байна. Энэ арталт нь нөгөө техник асгалжуулагч муулагч нь явж байгаа юм болоо гэж бодсон чинь гүү юм байна. Сенаторыг арталтанд байх юм болоо гэж бодсон. Гүү юм байна. Нөгөө нэг наадын зохион байгуулалтаас нэг хүмүүс ямар нэг асуудал гарах нь марах нь гэж хянж минж байгаа юм шиг байна. Араас нь. За тоглолт эхлэхэд минут 24 секунд. Яолах сайн өө л гэж тэр. Замбано минуток нэсэн замбано. Агата буст ихо би бустинэ. Онолтоор бол манай Stalwart Esports-ийн 4 дээр явж байгаа. Skylights Gaming-ийн 2 дээр, Bacon Time 1 дээр явж байгаа. 1-2 дугаар байрынхаа 1 онооны зүрхтэй явж байгаа. $45 секунд. Гаруудын бол онгоц ниссэн буугаад явж байгаа юм шиг байна. Тэр noise гээд 9 noise гээд тэр нөхөр бол Японд нөхөр юм шиг байна те. Харвас тэр стил байгаа байдал намхан жижигхэн тэгсэн ирний нэг давхраатаа тэгснэ бор. Тэг Японд нөхөр юм шиг байна. Stalwart Esports хаанаас тоглож байгаа? Монголоос тоглож байгаа шүү дээ. Монголоос шүү. Энэтхгийн ивент итгэжтэй. Гэхдээ Монголынхон төрөл бата Монголоос шүү. Яолынхаа юу вэ наа лагч. Акшн байгаа шүү. Энэ зон ч нэстэ үхлийн зон гэж амар игүү зон аа. Энэ бас ямар царайлаг залуу вэ? Нөгөө пара бой мара бой. Аа?
Парабы модоос орж залуусан. Ханс. Парабы анх тэр нүдэг Зевс дэлхийн аврагт ордог үе. Хүмүүс бүр үгчээсэн шүү. Миний хоол ирчээ залуусаа. За тоглолт эхэлчихээ. Тоглолт эхэлсэн байх шүү залуусаа. Зонгоц бол компо милитараас ладри лера руу явсан онгоц байна. Тэдээс багуудаа яг яаж буудгийг би бол сайн мэдэхгүй байна. Манай Stalwart Esports-ийн бол Сан Мартин Хасианда зөвлөө буух нь яах нь ийх нь. Not necessarily hot drops, but rotation fighting. Like where both teams are trying to rotate towards the same. Багуудад үсрээд гисэн. За Power-ийн бол тийш Impala энтер л явчихсан. За Elazar-ыг буугаад үлчиж байгаа юм байна. Alpha 7-ийн бол бүр баруун дэдлийн буулан тэр хэсэг газрууд үлчиж байгаа. Надад өнөөш орж ирээд үү те. Stalwart Esports let's go гэсэн дэнэш юм байна. Дэнэш хэлгээс нь маш их баярлалаа. Thank you. Тэгээд хамтдаа Stalwart Esports-од дэмжил дуусчихна да. Тэгээд би нөө оройн ол идэг байгуулах манайха энд шууд хэлээ шүү. За уучлаарай. There's a lot of colors in the first circle all the way down to the southwest. Not only is this a really difficult circle for the teams to rotate into, but this circle зоонод нэлээд игүү татсан. Гэхдээ Stalwart Esports-ийн зүг бол зооноос л жоох ойрхон. Oh man, we are shaping up for PK-ийн Vampire-ийн төвтэй буусан да. And what better way to start it than a hot drop in Picado, like 7 predicted. He was looking for it. Why not? Start fighting for a central, crucial position. This one is probably more reasonable than a Gatka hot drop. I think Picado, in general, more viable and more valuable to a lot of teams. Definitely. But this also means it might be a longer эсрэг than the one we saw in Gatka, as there's so many angles to work with. And Stone бол Zone X Xenox юм биш үү? Xenox 2 бол маш ойр хүрэлсэн. On the north side and south side. This will be a little bit different to the other hot drop as well. There's a lot more. Stalwart Chicken бол 30k donation гэж байна яа. Weapons. You've got Microzy and UMP on the back of Xenox there. Бид нөө өсөр зөгтөө хөлийн чимээ бол дарагтаа болсон байгаа тийм болохоор Snake-ийн өөр ямар ч арга байхгүй. Эсвэл панга шиддэг дээр нь тавьж байгаа пиклээд явж байна. Bacon time over in El Pozo, and they will be playing from that north side of the circle moving forwards. On the north of them, you've got HVVP on a wide La Cobraria split. Coming in for their early drop. USG За яг гоо дайнууд нэгтгэхээс өмнө манайхан бигээс хоолоо идээд авъя за. Инээс гэдгийг таалдаа байна. Ramen шүү дээ. Мөнгө ороод ирсэн. Яг дөнөш орж иж байгаа шүү. Бид дөнөш нь харж чадахгүй шүү манайхан гэр уучлаа. Би хинбэ tax дахиад гинэ. Ramen юм шиг байна. Баярлалаа аганд. Not even fighting each other in Picado. Just they're going to be rotating slightly later. Right, because they don't have the full city under their control. And coming in from the eastern edge with so many teams on the eastern side rotating in, like I said, that domino effect. Эхлээс өмнө манайхан би камера хааж аваад гяс сайхан. The team rotating in from the south side. Eventually ran into them. Now, for the Knights and Vampire, there is at least 4 to 5 teams on the eastern side that might be rotating that area in the next stage. 24-өөс тоглолт нэхлээ шүү. Keep your eyes out for that one. Keep on the swivel. Team down in that southwest side via Demar will be, of course, down 1, and they'll be pretty chill over that area. Alpha 7 Mafia соо гэдэг залуу. Sports that east side, yeah, it is just going to be that. Одоо 2 киллтэй 211 дэмэж үзүүлсэн. Байдалтай явж байгаа маань. Take a position near to Skylight Gaming, because that's probably one of the he's one of the more central positions and could be fought over by a lot of other teams. Yeah, and it is on that high ground also. I am looking at the minimap, and it looks like Fireflux is indeed going to start converging onto Stalwart Esports. Skylights Gaming, looting the Montoy Nevo region. It looks like they are also starting to spread out onto the high ground. And like I mentioned, this first circle, there is a lot of high ground in play, and it is divided. One stretch of road that goes right down the middle. За Bacon time саяны чек хийдэг squad харагдаж байна. 9 noise гэдэг энэ бүр. Эйгүү сарил юм хэлээ.
moving south. Парабой яг ордог тэрний UFC ордог дэлхийн ордог. Тэр баг PUBG мэдхгүй октод хүртэл парабой краш зээвчсэн юм байна. Getting that info. I think they might have figured something out already. They're worried about the houses. Definitely being cautious here for Base. За багууд бол лүүтэд дуусгаад хөдөлгөөнд ороод эхэлчихэж байгаа юм байна. Where the plane went pretty much directly over, so you know there's going to be teams. Үшээ мөнгө ороод ирлээ. Very good fundamentals right there. You always want to scope in onto every ridge and Яа, дэнэ шорж ирж байгаа юм. Би хин бэ гэж. Дэнэ шилгэсэн баярлаа манайха. Би нөгөө компьютер дээр скрин өгсөн байгаа болохоор дэнэ шилээр дарчихгүй шүү. Үнэхээр уучлаарай. Өөрөө стримнээс харж байгаа шүү. Same location at the same exact time. За. EVG-ийн урталт нь Bacon Time. Bacon Time-ийнхаа ороод ирсэн дээр нүр саяны чек гэдэг сквадынхаа маш зөрөгтэй тулаа ороод ирж байна. Breaking out. Looks like Damwa is deciding to pull back just a little bit, and it looks like it's going to be full engage actually, or disengage for Damwa. I had Damwon as one of the teams I thought might be able to make it into the top 3 in this tournament. Саяны Forest гэдэг ямар хөрхөн бондгоор гарав. Минчид л улаацсан сууж. One Fire High Ground-ор нин суугийнхаа managed to sneak their way into a tricky compound, try to go for that crash. It was spoiled. 5 points on the game though. Not terrible, and now they have a nice tucked away position on that southwest, disengaging. Яа, хоёр удаагийн дэлхийн авраг Nova Esports. Jimmy King гарагдж байна. За Jimmy л 16 идвэр тоншоод утсан. Ардаас нь спрей урт орж ирсэн. Арах хонж үзад нэг дуугийн шивэж үзэхгүй байна. I feel like one of the wheels got popped out with the way that vehicle's swerving. Jimmy though, still full HP, finds the road, and he is headshot right there. Oh, at the last second, it looks like Jimmy will make it out of there alive. That was quite scary. Jimmy driving away. One shot to the head. That vehicle is perfect. За багууд бол лүүдийг дуусгаад хөдөлгөөнд ороод эхэлжээ. Alpha 7 EVOS-ийн бус бугаагүй зоон руугаа баг ороод ирсэн байгаа. Alpha 7 EVOS 2 зооны гадна. Power-ийн бас зоонд ороогүй. Орохгүй явж байгаа юм шиг байна. Луи зоонд бол зодуулаагүй зүгээр. Руу зоонд орохгүй явж байгаа юм. Going to have a lot of potential for getting shot out. I imagine that's going to slow them down, drag them in like molasses. Гицүүнэгийн баг нь авахтаа энэ чинь Smatic гэж мөргөж өгч босгож өгсөн юм да. Damage-ийг бол авцсан явж байгаа гэж байна. IC орд дэлхийн орд орж байгаа шүү. Тэгтээ тоглолт нь болоогүй шүү. Ямар муу спрей ороод ирвэ. Raid Face-ийн зүгээс маш муу спрей орж ирлээ сая. Чигээр явж байгаа багт өнийг суулж чадсангүй. За сэтгэл зүйч нэлээд хэцүү байгаа юм шиг байна нөхрөө. On the eastern side of things, we still got өөрөний хейдийг аваад хашгаад тич гарагдаж байна Power-ын зүгээс. Covered in the blue, Power and Evos. Looks like they won't decide to fight here, which is quite smart. Blue zone's coming in, and also the rotations are just going to get harder and harder the longer you take to make them. The Knights with a really good disengage out of Picado. Саяны хүрээ сэтгэл зүйд маш сандралтай л байгаа юм шүү байна. Looking at Picado, the Vampire team, Vampire Esports. Stalwart Esports-ийн зооныхоо баруун дээгүүр бол маш safe ороод ирсэн байгаа да. Урагшаага шунах юм бол урталтаа 2 squad-тай. FF болон хажуудалд нь Skylight Gaming-ийнхэн байгаа даа маань. Top тийчээс машинаас буугаад за машин буцаас суусан. High Ground-с Skylight Gaming. Таадаг боломжтой. За энэ ч нэс Laser-ийг E7H гэдэг нөхөр. Багийн дээр гарч сууж байгаа нөхлөд авсан араас нь drive by хийсэн үү. Тэгснээр хамгийн ихний хилэр. Laser ингээд. Ялгажуулж байна үрхий. First Blood E7H. Энэ нөхөр First Blood-ыг бол хийгээд авч байгаа юм байна. Western Europe in the European Championships there was two teams that were just constantly fighting Picado. This is the other side of that coin, right? Where you have that split loop potential. Yeah. The Stalwart Esports-ийн цаатал нь ESO-гийн харагдаж байна. Even if they don't fight because there's so much loot to go around and vehicles as well. So Skylight авцаа action хөрүүлж орж ирэх камп хийгдэлсэн байсан. Safe болохоор манайд орж ирсэн. Өнөр хэлээд авсан да. On the northwest, it does look like they're going to be on a collision course. That might be the next fight that breaks out, as although the team's already in the zone, looks like they're just setting up and not really going to be getting into any full engagement. Тэгээд дэлхийн авраг дуусгаар нь сенатортод тоглолтоо. Гоё юм бас. Somewhat 2-2 split, but I think they will group up together. And here's that Alpha 7 HVVP collision course. HVVP definitely getting shot at now, and looks like they're going to hightail it out of there.
prioritize the zone instead. Alpha 7 not at full force, so they don't want to take this fight either. Mafioso way further up north was being tickled by the blue. You can see his health bar there, suffering for it. These rotations going past the bacon time outpost. Энэ дотор бараг хамгийн сэтгэл зүйн Using that terrain as cover. ер нь гайгүй зүгээр харагдаж байгаа. Stalwart Esports л дарагддаг юм. From that area, but not taking shots. Бусдууд нь бүгд нэг амар нэг Pretty close to 1 яг million. зүгээр харахад нэг амар сандралтай юм шиг. Одоо энэ нөхөр мөхөртэй биеэрц амар сандралтай. Bacon time-д доорт Skyless Gaming-ийн Nima ороод ирсэн. Speaking of Дойшгоо шууд splits, гол татчих байгаа маань. Coop-ийн зүгээс энэ суугийн хэнийг ногтлоод авсан бэ? actually going to continue to do a huge 2-2 split, a very strong one too, controlling Chuma and Bakery-г ногтлоод авсан байгаа маань. За энэ чинь V2 ирээд хүний бол дараад авах боломжтой. Маш Miramar голос. game, definitely a bit slower pace. Ногтлыг өгсөн байгаа маань. Given the fact that it is Miramar, a lot of time spent rotating and a lot of difficult terrain to fight on, so no full-out engagements, but we're going to soon get into. За энэд бол бүгдээрээ адилхан нэг утаснаас тоглож байгаа. Everybody's going to start fighting around the edges of the zone. Спонсор байгууллага нь ямар утас үлээ нэг утсан дээр тоглож байгаа. Бүгдээрээ адилхан. Reaping the rewards of disengaging from Picardo. Playing on the northeast. Монгол баг нэг л байгаа шүү. Stalwart Esports. About to close in. Everybody has managed to actually sneak their way in somehow by hook or by crook. And it centers up fairly solidly yet again. So it is just once more compressing these teams together. Yeah, this is, and if you look at this circle, it didn't shrink that much, but take account of how many teams just lost. За Stalwart Esports яг эсрэг тал рүү зоонд татдаг. Vampire-ын доош энэ суугийнхныг хараад байгаа юм. Once more, Vampire taking some shots right now at Inko. These two teams do have to move on in, and it looks like Inko's going to go ahead and rotate. Vampire once again having to rotate on the backs of everyone else. Playing on edge, I mean, we talked about it for week one. It's not the worst right now. I mean, it seems to be relatively successful in the right hands. Vampire, it felt like they kind of fell flat in the game we just saw with one of the strongest compounds. Bacon time. And he managed to pick up HVP Navi. Playing on the edge, they can have a little bit more strength. It is a team. I mean, it was one of Seven's teams to watch, right? That we are looking for great. Pikaгийн хоёр талаас нь. Coop-ийн спрей одоо ногтлох гэж байна. From PMWI is being called into question. Хоёр талаас нь шахаж орж ирэх гэсэн үг нь. Yet, hopefully we'll see more from them. Soul's чинь failed за байлээ гэдэг. Maybe they just are better fighting. Чаах шүү. Stalwart Esports-ийн экшнийг суглуулчлаа. HVVP taking down two of the Star Wars players. Actually, дахиад суглуулсан. За тийчээс TXC. Whoa. That's one hell of a roadblock from HVVP. Pika топ 2 амжилтсан. Pikad нь маш багцтай. Getting absolutely torn to shreds as they try. Нөө, camp ажиллаар зөвж байгаа суглуулчлаа. Опичээс бүр нэг сквад мөргөө ороод ирсэн. Ажиллаар нь шууд зүсээ цаашгаа явчихж байгаа юм байна. Мисл ажиж харваа зогссон чинь топ. Мисл тэр өндөр дэмэжийг үзүүлсэн артлаас 80 раундаас нь бас буудаад байх юм. Stalwart Esports гэх юм. 16 дугаар дэлгүүр нийт болчлаа. Юу вэ? Fail дээр баригдаад. The rotations too tough for them, ending up driving past two teams by that HVV. Зэн PK наадлаас нь сүүнийх ороод ирсэн. Цаатлаас нь FF-ийн байсан бол. Хоош лог раунд руу буугаад тойроо зүгээр явчихж байгаа юм. Оо, Stalwart Esports 16 дугаар нь уучлаа ч гэдэг маш муу мэдээ шүү. It happens. Fireflux close to the Pittsburgh Knights, slow on roll by. To pick up some points potentially. Lutz not landing the shots with the Mini 14. Trying to get the spray on with the AKM instead, but the Pittsburgh Knights evading all danger, it seems, and Lutz taking the majority of the flak. HVVP are right. Тэр Navigийнхээ HVVP-ийн зөв high ground дээр байж яг camp руу орж ирэхэд ажуудаар нь явуулсан болчихлоо. Might гэж нэс Xenox-ыг нөхөд авсан. Дахиад нэг нөхөд авсан. I think the Knights thought they were just chasing down the Fireflux team that they were whittling down, but they end up running into the four-man team of HVVP, biting off way more they could chew, and the Knights are getting picked apart now. And 16 дөрөөр застав. Бууцаар галунгасан. Тэгснээр 15 дугаар байранд FF хаа. Right now, next circle. Хитэлтэй болж байгаа юм шүү. Majority Nova on that low ground, still in the zone, and we have lost two Stalwart teams Esports уг 12 хонд 4-ээр явжсэн. Энийг юм учлаа. This is the team on the warpath, already picking up
4 eliminations on the game. Half of the eliminations that have gone through in this lobby right now, only 8 players have gone down. And they are doing work so far. They've moved from that western road over to the north side, and they're going to have to push south into the next circle. Yeah, HVVP playing this just like the Erangel game, right? Coming in from the edge, controlling the edge side, preventing teams from getting This is their bread and butter. Hopefully, they might get an even better game than game number 1. It came down to that. Бекон таймаас нэг нокыг алфа 7 бол амжилттай өгсөн. USG Donuts are actually on the northern side with them. We might see a rematch potentially between HVVP. За яалынхан бүр маш өндөр high ground дээр гараад ирсэн байгаа даа мэн. Инсогийн vampire-ын доороос инсогийн 3 хүрээ буцсан. Я ноклоод авсан. There's no chance there. Squash puts him in. Squash ноклоод за дэлтлээд бүр киллийг авчиж байгаа. Дөрвөлөө надлын налууд руу ирж байгаа. Таалын high ground-оос яалынхан байгаа даа урталт нь. Stone тулцсан байгаа даа мэн vampire. Бекон тайныхаа алфа 7 мөргөд ороод ирсэндээ нэг эсрэг дүүэл. Дүүэл амжилттай авсан. Ширтийн зүгээс дүүэл аваад артлаас нь Mighty гэдэг нь бүр Вот ноклоод өгч байгаа юм. Энэ нааш багт бүр ямар зөрөгтэй ороод ирвэ. Нэг эсрэг 3. Түн талаар нөрөө баруун талаар нэг. Ой юу хийж байгаа юм бэ? Дийлэг аваад өгөх нь дээр шүдтэй яаж ч утсан Mighty-ийн зүгээс. Ой цаа тэгэж гоё гарч чи буцажгүйгээд өөртөө маш өндөр дэмэж авчих. Revo. Vampire-ын тэнд унтсан юм биш үү? Vampire-ын нэг хил унтж байгаа юм. Эдийг атга дахиад явж яхад нэ. Age-ийн хаан Skylight Scamming Age-ийн транспорт болсон. Хоёр эсрэг нэг юм байна. Бекон таймынхаа ингэснэрийн дээр за ирт унживэл хамаагүй. За наавынхын тэнд тавтах киллээ гэдэг авчиж байгаа юм. Өмнөх матч Chicken Squad-ын 12 дугаар нь That's another rematch. Bacon took it over Alpha 7 the first time. Now Alpha 7 taking one over Bacon time. Great fight. Great hustle from both teams. We saw how fast that engagement happened, but there's still more. Having to edge into the zone and taken out. Now it's Udo Alliance and Inko on We'll have to try and fight for power around the area there. On the north side, HVVP continue to crunch through, still playing as 4. You can imagine they're looking to sweep out this eastern side. The USG might be able to spot that one out. The next circle just about to pop. 1 million. 1 million дээр за хэлж дуусав. 1 million дээр зонд татсан. Новогийнх нь гэхдээ бас маш ашигтай байрлалаар зонд орсон байна. Cuts right down into the middle between the low ground and the high ground. Чикицэн squad-ос дээгүүр унч чинь гэдэг чинь болж байгаа шүү. Одоо Skylight Scamming-ийн унаад өгчвөл. And it might be against the Маш гоё болох гээд байдаг. That's the closest position with a hard cover. Яалын яг доотлолт нь Новогийнхан байгаа. Цаатлын high ground дээр нь Eos-ийнхан. Эсрэгтийнхэн high ground дээр нь 1 million-ийнхан байгаа. But goes over it, wants to move a little bit further in and a little bit further south. This is close to danger. Udo Alliance, whilst also taking fights with Nova a little bit further north of them. Potential location that they're looking to crash, but they're going to know it's occupied now. Хэдтэй 2 хэд аваад унсан. Ордрын зүгээс Repo boy дээр. Дахиад яалаа, дахиад нэг нокерч. Яалынхнаас ингэснээр 2 нокт 2 цаашаа тоглоё. Боломжтой. Дээрээс нь Eos-ийнхан гарч килл авах гэдэг байгаа юм. За тийм ч Jimmy бодоод килл юм. Наваад өгч байгаа юм. Новогийнхан ч ийштэй шил. Нилээл эвгүй үзэж байна. За энэ бол манай нөгөө Dice Warriors-ын чикэндэг. Байр шилээ. Ховрынхан ирсэн байгаа байр шүү. They can't with those sightlines available onto them. They definitely can't. And their vehicles are getting picked apart too. Them being on the edge of zone, if they don't get the next one, they're going to have to run it in on foot. That is not a very nice situation to be in. The circle still slowly closing in. We still have a couple more fights that have yet to happen. We have here with the USG Donuts and HVVP. All 3 teams might be able to hold the same spot for their rotation. Down the hillside, AJ not tagging the buggy there.
Unfortunate. It's not going to slow HVVP down. Кицунагийн чинээс ноклоо дуусаад авсан. За энэ чинь зүг шүү. Ой, Skydice Gaming юм биш үү? Nice Skydice Gaming унгачмаар байна. Өндөр оноолт 2 скот орно байлаа гэсэндээ. За энэ нейдийг бооронд AJ дахиад огцсон. Mafia boy ганцаараа. Ниймээс арталт нь байгаа маань high ground дээр. Бибэс Луфо өөрөө гарч ирээд уншлаа да. Matic-ийг нуглаад авсан. За энэс Mafia boy ганцаараа. Liquid орно ирсэн байгаа да. Matic is down in the meantime, sure, but Tixi with the Groza will move in as Overwatch pushing on down south. They're going to have to move in and fight. Mafia boy Nima хоёр хоёулаа байгаад байгаа юм шүү дээ. За high ground руугаа. За энэ Groza Tixi. Амжилтаа нэг нөх гэсэн high ground руу Nima тэр цааталт байгаа. Nima тэр нэг хийдэг өгч юу баг. There's more on the cards. He's going to move straight on through. He's a dog of war right now. Оо Navi 10 kill хийчлээ. Nima гараас нь хөөгд ихсэндээ Tixi-гөө. Бүр ухаан мэдрэлгүй хөөгд ихсээ. Бүр ухаан мэдрэлгүй хөөгд ихсэн. Гарч ирээд. Нимагийн зүгээс бүр 2 дөрөв жигэлдээл бодчихлаа. High ground дээр 1 million-ийн нэг руу Most aggressive thing I've seen in all my years of PUBG Mobile competitive action. За 1 million Novogийнхан бол зоонд орсоор байгаа. Power-ийнхан бас тийм онгоргоогоор зоонд орсон. Driving in, you turn the other way. Instead, HVVP just gunned it straight to them. Almost took out the entire team while getting third-partied by USG Donuts and then absolutely slapping the 2 members of USG Donuts down at the same time. That was absolute madness. I mean, oh my. It took 3 teams to take them down, right? Yeah. Яалын зүгээс нэг нөхтэй. 12 elims on the game. That is nuts. That's I mean, sure they went down here, but like that is crazy to be able to accrue that much. 26 төвлөгч. 1 million-ийн зүгээс 2 килог бол хийцэн байгаа даа маань. Яалынхан тэнд маш өвгөө барилтаа. No way. Hey, I've seen these guys in action for like 2 months now, so I'm used to their shenanigans. They just rip those bulletproof vests off. They're just going in like I don't need nothing. Яаж Sevens-ийн л бодож үзэж байна. Энэ өөрхөн модод нөхөр байгаа юм да. Power-ийн зүгээс тэр Paraboy ACC-г нөхөд авч байгаа байна. Oh man, that was a sight to behold, man. I am HVVP. Mighty цааш red face руу шаагаад. Sticking true to their guns like Paraboy you said. Paraboy That's how they usually always play. I'm glad they're not changing anything up when it comes to the global stage. I mean, they have that switch to flip. Alpha-ийн хажуулаас DWG-ийн хорш гэдэг байна. DWG-ийн. So really, really good news for them. I mean, sure they go down in what like 10th place, but they're going to be one of the highest scoring teams in this game. I mean, red face-ийн орч ямар их газар стиклцсан юм. Яалынхын чинь зүгээр. Хоёр хүнийг харах боломжтой. And I said they were a team I wanted to watch here at Miramar. Seems like I was right to keep an eye out for them. You're seeing them in the next lobby. Shots from 1 million esports now controlling. Yeah, up on the high ground as well. The angles. Up here. Oh, nice. Skydice Gaming хонцсон шүү манайхаа. I think is he? Сквэр нууч шүү манай Skydice Gaming. Тэр нэг сквэр хадгалаад үзсэн баха. No, he's definitely in the blue. Яалынхан зооны гадаад гэсэн. Yeah, that's going to be it for U2 Alliance. Like I said, not able to keep any of your vehicles up. You're pretty much just locked into that shed, which adds their coffin. As Blue Zone slowly creeps in, I think every other team has made their spot in the zone. We might see another knock or 2 come out the way. For now until we see where the zone shifts. 2 килт 8 дугаар нь харагдаж байна. USG Donuts with 2. Missile. Crawling around on the hillsides there. High ground was яалт ч хийгүү газраас орж ирсэн. Аяwas юм микро бой тэр доор орж ирсэн байгаа даа мэн. Able to pick up the point there. Nice result from the south side. Alpha 7 close by to down 1. USG Donuts on that top side on the north. But it's kind of between Nova and 1 million esports in my mind at this stage. I think it comes down to if the circle goes shortly. Only two we do have Damwon too on the high ground before, so they could actually come into play also, and the circle does favor the high ground as majority of that. Damwon now having to make a slight adjustment. 1 million-ийн дээр татчихлаа. Авахын тэр лоу граундаас нааш өгч орж ирэх. They might have to contest. Олсон доо за энэ хонхорхоод бас
EVG-ийн хөөхөн байралд орж ирээд байгаа юм байна. A7-ийн ажлах нь камп дээр байгаа. Alpha 7. Power-ын яг эсрэг зүгрүүн зоон татсан. Power-ын лейц үйлд орсон доо. 6 тимээ 19 тогтчих. But Alpha 7 looking to maybe disengage a little bit here. These ridge lines in front of them, not ideal for moving down when there's a team to your side. If you're only contending with teams beneath you, it's a little bit stronger. But Alpha 7 ч нэлээд хэцүү байдалтай зонд орох юм. I kind of want to see Damwon just take the initiative. Павианы зүгээс тэнчээс Кантиг нөктөд авсан. Because if they don't fight here now, Мислийн зүгээс ордерыг нөктөд авчиж байгаа юм байна. За Кантиг шууд хийлээд авсан. Овогийн зүгээс ордер ногтой. Мафиосогийн спрей орж ирээд Сүнгийг ямар амар ногч шүү. They are kind of making their way towards Alpha 7 but Доногоос гүйж Power-ыг харсан. Power-ыг хүнийг харсан да. Алхажи. High ground-наас нэлээд болгоомжтой үзэж байна. Энэ бас өөрхөн бондгоор хүрнэ шүү дээ. Order энэ red dot spray амар аа ёо. Шатсан машинтайгаа урагшаа явахаас өөр сонголтгүй болсон. Алхажид энэ чинь зоонд орж ичгээл. Зnooгийн араас энэ хор хийх юм алдаа. За мислэлтийн нууж чам. Нэгсээр USG-ийн хана. Аутос хол үлдчихэж байгаа юм. Урталт Nooгийн хэмрэг ороод ирсэн. Хоёр эсрэг дүүл. Ордер орж дуусгаснаар USG-ийн 6 дугаар харин 2 кил тонч шам. 5 TV 15 төлөгч. King-ийг бол ногтлсон байгаа юм. Алхаж артлаас нь бүр нилээ гай болондоо. За Paraboi чийс барьцаараад байгаа юм байна. An excellent crossing from Nova. Oh, and also more excellent. Always keeping track of the Paraboi нэг хэд Paraboi баг ногтлон тодорхойллоо доо. Paraboi ногтлос килтэд үхгүй ойлгомжтой чийс 6x. And that is the member of Power. Jimmy high ground-аас хараад авсан. За Jimmy-гийн спей орж ирээд дуусгах нь ордерх юм болов. Forest гэнүү WG-гээс дуусгачлаа. Power-ын дээр 5 килтэй 5 дугаар энд. Дуусч байгаа юм. Ордер болсон Jimmy King ногтой. 1 million-ийн доош нь шитгэхэд 2 килийг авах боломжтой. Цааш high ground руу анхаарлыг хандуулдаг. I think everyone is going to just kind of play things a little bit slower, allowing the Nova team to get 1 million-ийн дөрүүлээ бус нь бүгд 3-3-3. No one's going to make that push. It is really only 1 million that can go for it. But they will bide their time for now. Down one, sending a player out the vehicle, getting some scouting done down the hill. Forest moving that party bus. That автос онцлог дэше зүтгэж өгч байна. Pivotal as cover on the hillside. It would be an obvious position, sure, but it could be a linchpin for Dam 1 if they want. Jimmy аварчсан 2 хүний дараа босоод ирсэн. Yeah, this is so tricky for all of these teams right now. 1 million, who had the most prime position throughout the entirety of the match, now find themselves kind of pincered in between Nova and Alpha 7. Ooh, Dam 1. Another knock from Mafioso. Ooh, Mafioso аимшигт хоёр knock. Can't take these 1v1s in order. Mafioso low, but the rest of the team are Maitik урагшаа шахаад ороод ирсэн. Force-тэй дүүлэн. Нийсрэг дүүл. UMP-гийн эсрэг IKM, UMP онохгүй IKM осороод. Alpha 7. WG-ийн EWG, DVG-ийн 4 килтэй 4-р нь нуусан да. 1 million-ийн л шахаад ороод ирсэн ордер. Lazy boy дээр нээж жоохон дэмэж үзүүлсэн үү. Доороос нээдэд гисэн. 3 тимээ 10 тоглогч. Нэг бүтэн сквад 3-3-аараа. Хүн дээрээ бодогт үлдсэн. Яа. Might not actually play out into their favor. We see the nades coming in, a lot of nade damage, and also Alpha 7 over the top. Wayne on зэрэгата. As well, and that is one. Мал дээр явж байгаа мафиосогийн нүдэн дүртэй дуунсан да. Барихад бол маш хэцүү юм чинээс. Маршал гараа кросс дээр гүйцсэн юу вэ? Мафиосо дээрээс нь зүгээр. Үчлээ ордер гарч хийлэн авсан. Ордер гүх юм бол high ground-с мафиосо дахиад буучих боломжтой. Lazy boy нээдэг атгаад ордер яг тухамнууд нь дэлбэлсэн дээ. King, Jimmy гэх хоёлаа. Эцэс Revo караз спрей явуулсан. Машин дээр дэмж King өөрөө машуулаа. Revo-гийн яа бас reaction төрөлдөг шүү. Maitik дээрээс гарч ирж Jimmy зүрхлээд ногтлох боломжтой. Доолн King байгаа нэг эсрэг нэг. King-ийг дуусгаснаар Alpha 7-ийн чихнийг идчихээ. Новагийн 2 дугаар өрн орсон. 1 million-ийн 3 дугаар өрн. Great ending the trades back and forth, the kill feed popping off. I didn't think Nova had it in them to take 2 fights at the same time. They cleaned out 1 million while also getting trade knocks on Alpha 7.
back and forth, but ultimately Alpha 7 Alpha 7 саяны тэр came нөхөр out бол on үнэхээр top. аимшигтай It came реакшн down to that татагдчихлаа. 1v1. Both players down to that one Нүн рефлекс HP. өндөртөө гэдэг үү That лээ. was an intense last. Ийшээ гүйж талбайд бодгоо шууд чиглүүлээд гэс бууддаг хүмүүс шууд рефлекс өндөртөө гэдэг үү. Quite spectacular things. A Brazilian team again answering the Хөмсгөө лээ. Бас л сайн one of the хэлсэн. hardest groups again. So phenomenal to see that national pride through the roof right now for the Brazilians. Mytic багта 4 килийг бол авчирсан байж. Picking up the pieces from that first game. Oh yeah, it's that. Эхний маптер Bacon Time чигдсэн бол хоёр дахь маптер Alpha 7 чигдсэн шаамна. Xperia гэдэг утасны дээр тоглож байгаа юм шиг байна. Official smartphone гэсэн юм шүү. Their initiative to take that fight with Damwon, you saw how fast and decisive. Тэр баруун талынх нь хоёрыг харцмаарц бол яа гэдэг юм бэ? To Alpha 7 because if Алнаа л they гэсэн харцсан take that шүү дээ. fight later, it's just going to get more difficult, and that did indeed end up being the death of Damwon Gaming. Alpha 7, man, looking good. Really are phenomenal stuff coming through from the Alpha 7 roster. But За энэ удаад бол хогуудыг түрүүчид тоглолтоос баг хоёр дахин баг хийсэн байдаг юм байна. Mental this game. It was absolutely Адилхан ч юм уу түрүүнийх чинь 20 дис бокс хийсэн байсан incredible. юм They just go in and in and in, and they keep coming out on top until finally they don't. And it came down to a 1 versus 1 in those final moments. They go down early, we get a whole heap of points. In the end, though, it's Alpha 7 to take it home. Манай эдийн суулж байгааг харуулж байна. 3 спрей яалтч барьж ханг байна. Натогийн зүгээс нэг нохиг бол өгөөл унссан юм. Ань Ревогийн юу амир өндөр юм аа. X. Тэмээ come on гэж тэр нөхөр үлээ. За саяны юун дээр point-ыг харуулж байна. Miramar-ын point. Alpha 7 26, Nova 17, 1 million 14, Navi 13, DVG 12, Power 11, Donuts USC 6, Skylights Gaming 6, Evos 5, Inso 4, Yodo 3, PK 3, Bacon Time 1, Vampire Esports 1. FF бол манай Stalwart Esports харах оноо авч чадлагүй тоглолтыг өндөрлөжээ. And they were very proactive on their movements. Ой кастичтэй бро гэнэ. Thank you. That fight against Downone Gaming was so good. It The was really MVP good, but гээр I mean, what Taxi was able to do. Taxi гэдэг юм байна. Би бол It was Taxi гэж absolutely дуудчих. impressive. You can see the numbers right there. Taxi гэдэг нөхөр нь 6 6 киллиг бол хийсэн байгаа маа. 839 damage үзүүлсэн. And obviously we just saw what Mythic was able to do as well. Something to point out. Mythic-ийн for зүгээс бол 4 Alpha киллтэй 7 614 is damage that үзүүлсэн. Now it's back-to-back games that they have come across. Bacon time. Luckily for them, they were able to actually win the engagement here in Miramar. But I wonder if this is something that we're going to Taxi MVP-гөр ороод ирж байгаа 6 киллтэй. Mythic 2 Indeed, looking киллтэй. at the kind of top Mafioso performers, 4 killтэй, Mythic, 3-аар. Mafioso, Lazy expect Boy to 4 see those killтэй. three. Lazy Boy being up there 4 eliminations. He was the one player from the team to be kind of for the Дараагийн матч majority эхлэхэд of the 10 game минут. outside of the team, like he covered a little bit on the western edge, but arguably he also symbolized the overall team performance. It was quite lazy. They hung on to that compound for far too long. Хай бид рүү орчихсан. Хай 20 минут манайхан бүгдэнд нь 20 минут дэлхийн аврагын каст тавьж шүү. Хоёр дахь мап сая өндөрлөж байна. They will take advantage of you. And I love the fact that Nova, right there towards the end, they realize the situation. They realize the zone. And Alpha 7 is looking at Nova and say, hey, why don't we worry about these guys here and figure out who's going to win at the end? And it came down to that 1v1. And of course, you know, Alpha 7 pulled up the dub. But hey, Nova putting up some big points on the board here, 7. They definitely are, and this is kind of the bounce back, right, that we wanted to see out of match 1 is something that I was kind of hinting at. Yeah, they did end up getting 4 eliminations in the first Emulator, but it's not the performance that we wanted to see out of them. And now, if we're keeping track, technically, it's 2-0 for Alpha 7 because they end up eliminating Nova again. I want to rewind a little bit, though. 1 million. I feel like, and this is something we were talking about when we were watching the game 2 Imperium.
1 million-с нэг нь нокж өгөл даа явсан да. Бафон траш топ бодвол би топ болгож өгч чадахгүй шүү. Өнөөдөр тоглохгүй шүү манайхан. Каст тэгэл амарна. They just waited too long. The fights had played out. Alpha 7 was looking at them, and then Nova was really right up on their nose. Early game, I was somewhat kind of happy with how they were adjusting to the circle shifts. They played some kind of 2-2 splits, but in a positive way. But yeah, as soon as they got to that compound, it was just kind of Зүгээр нь зүгээр яшдаг нөхөр. Энэ нөхөр нь бол тийм гарын яриа ихтэй нэг ярихаар гараа ингээд нэг ялч ингээд идэх хүмүүс байдаг шүү дээ. Би бас нэг заримдаа би бас нэг ингээд идэх. Ийм төрлийн нөхцөлүүд нэг нь байна. They started to engage on 1 million. It's that simple little bit of extra awareness that if 1 million can catch on to that, they will succeed in a lot more games. Interesting there. You know, I might have to disagree with you a little bit, guys, there. But you know what? Okay. That's coming up right Ramen now. бүгдээрээс Yeah, нь I'm gonna бүгдээрээс нь. disagree because I don't know. Оо нөгөө тэнцээ мартсан байна. So much laziness as much as it was fear. Think about it. You know, they knew. They knew what was coming up. They knew it, but we'll talk about that more as we go back from a quick break. Зэн дууг нь хаахгүй 80 дээр нь бол ялчгүй. Оферайт авах магадлалтай баха. За одоо Санхог 3 дахь матч эхлэхэд 7 минут 30 секунд үлдсэн байна. 1 2 6 map явж байгаа маань. Messi, yeah, Albiosны partner PUBG Mobile. Y únanse. Disfrutar el juego. Messi бай. Эренгал Мирабар Санхог Эренгал Мирамар Эренгал гэж 6 map явж байгаа юм шүү. Юу офон гэсэн юмсыг харуулж юу? You're the enemy. Burn to game coming soon. Xperia л үү? Тал. Xperia гэдэг утасных нь л юу юм? Өмнө нь юу ивент гэдэг дүүсэн блэ? Өмнө нь бас нэг өөр утас Oppo илүү. Oppo ивент гэдэг дүүсэн блөө. Яасан мууга зарилсан сууж байгаа юм бэ? Оо манай стат. Гэмэжчлөө. За Alpha 7 нэгээр ороод ирчихэж байгаа. Амбайн 30 поинттай. Skydice Gaming 2 29 поинттай. Bacon Time 3 25 поинттай бол Navi-гийнх нь 4-өөр 23 поинттай. 1 million 22 поинттай тавд. Navi-гийнх 21 поинттай 6-аад. Донууц поинт байсан. За манай Stalwart Esports маань бүр 9-р байран руу орж ирж байгаа. 4-р байрнаас 9-р байран руу. Доош унжээ. FF-ийн ямар заяаг юм ба 2 поинттай. Дараагийн матч эхлэхэд 4 минут 40 секунд. Апдейт хийсэн машины чимээс сонсогдохгүй болчихлоо. Мэдхгүй дээ одоо яана. Тоглож байгаа утас нь ямар хууц бол би сайн мэдхгүй нөө. PUBG Mobile Global Championship матч эхлэхэд 4 минут 20 секунд.
Flying to the moon, flying. Сая 2 дахь map явсан. Одоо 3 дахь map явах чинь манайхаа. Санхок. Лайктараад явуулахыг баярлуулаарай. But in the Sandhawk here, come on. Let me see that firepower that you guys tend to showcase in Americas and North America. Knights. I think it's going to be a bit more of a slow burner for Knights across the board. They're from a region that arguably. Стримерээс реакшн дараад үзээрэй. Манайхан бүгд нөрөө минь заадах чинь тэгээд PUBG Mobile Global Championship-ийг тайлбарлаа сууж шүү. Өнөөдөр бол геймплей байхгүй. Тэгээд Stalwart Esports-ыг дэмжингээ үзэгчдтэйгээ хамт үзэж байна. Кастингээс ер нь каст биш зүгээр би Stalwart Esports-ыг дэмжиж үзэж байгаа шүү залуусаа. Hopefully we can. I got the fingers crossed for them at Sandhawk because man, this is a heck of a group to Teams to watch. Yeah, it definitely is. And I mean with яадаг юм бол доотлын дээр гаргаад байгаа 6 байгаа. Novogийнхан байна. Pika, Alpha 7, Bacon Time, Stalwart Esports, Vampire Esports гэдэг яадаг баг. Yeah. I would be surprised. Анаа бас болоогүй шаасан даа. Зүгээр энэ угаасаа өнөөдрийн зүгээр ихний тоглолт. Агууд одоо л нэг яг тоглоо. За энэ багийн ингээд маргаашнаас бол шал өөр болох байна. Марсан чинь дуусчих ямар баг чикэнсэн бэ? Alpha 7 чик хийсэн. Новогийн 2 дууссан шүү. So God, like this team has dominated Sandhawk game after game going back to the South Asian Championships and otherwise. The thing that they're going to have to contend with is with the shift in the circle algorithm, you're naturally going to have more teams inside the circle coming into phase 3. Ramen сайн уу шиндрээ. So that is going to put a bit of pressure on the possible баярлаа. like Stalwart have and the amount of potential third parties За тэгээд надтай Stalwart Esports-ыг дэмжиж байгаа бүх үзэгч нартай бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд Ramen миний кастыг сонгож үзэж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Хатах чинь чадхаараа каст хийх болно. This is the time to shine. It happens once a year. It's right here, right now, and you got to show up. Even the previous champs. Minут 40 секунд хэлэхэд. If they want to make it in the finals. They definitely do. Үгүй алдардах гялалцаар л өнөөдрийнх лайв стримийг хийж байна да. IC 24-нөөс шүү. Out of Fireflocks, and I'm so glad you mentioned Godlike because they had a horrible performance there in that Miramar. They ended up with just 0 points, and that's just something that we're not used to. Яага ившигд нь цаг иштэй багч. Overrated. Bro, тэлбэ байна. Хай Ramen. This is where it's at, you know, and this is a lot of talk has been happening from a lot of these squads, but I'll tell you what, my eyes 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 hot drop. We're going to take a look here into the back. Ingrid дараад үзье. Ingrid дарж үздэг стрим үзээрэй. Би стрим дээр тэгж Ingrid дарыг тимийн дарыг үзсэн шүү. Wow, the Knights чийлэрсэн байж та. But yeah, just want to point it out because it's something I didn't really have a chance to mention. Uneven is a former NA pro player. He's currently playing in the Japanese Pro League as well, and he's come to help to support the team from morale side. Тоглогчоос хэлж байгаа маань Fabian гараад Juni гэдэг нөхөр ороод ирж байгаа маань. His experience, his expertise will really help the team succeed in this group. Yeah, I know they definitely have their coach with them, but I mean if they're able Сэлгээний тоглогч ороод ирж байгаа юм да. Get a little bit of different perspective of what's going on. Skylights Gaming. Hopefully going to help out the Knights even more. Skylights, this is a team that I was mentioning. I want to see even more out of them. They have showed great potential so far. They're second overall, 7. Yeah, I know. That's what I'm saying. I want to actually see a chicken dinner out of them, and I want to see it here on that first day Imperium. And that's what worries me about Skylights, right? Is because they tend to play a little bit slower, and although they've shown a bit of sharpness in the first 2 games, it tends to be where as you get through a tournament where other teams adapt a bit quicker, they get drowned out. So you're right. I really want to see that kind of Skylights former DRS roster really show their strength in this day 1 and grab a chicken dinner. It's going to be huge. It's going to be huge. I mean, hey, you can see it's time to get to business right here. The headsets are Манайхан хамгийн ихэнд дууссан Miramar дээр. Эренгал дээр 4 киллтэй 4 дууссан. The whole first
first aid heal strat is out the window now. You gotta go and you gotta get it done. So speaking of get it done, let's take it on over to our casters. Match start scene гэж явж байгаа шүү. Энэ гартуу бол повдор төрчихсөн. We are heading into Sandhawk. As you can see, all the players locked and loaded, ready to get into the jungle for the first of the new Miramar lobbies of Group Green. We saw it last week. Some heavy dynamic changes into the zones, and this time around, I'm expecting no different. Yeah, and I think this time around, one thing that Hyperx Cloud хоёртой бүгд maybe сууж increased байна. hot drops with so many heavy-hitting fighting teams that like to take those 4v4s. We saw one already in each game. A hot drop did come out. First match it was Монгол улсын төрөнд барагдаж байна. Stalwart Esports. Fight didn't break. I do imagine we'll have more happening here in this Sandhawk. And who's going to take boot camp and who's going to take Paradise Resort? And I think it's a little underrated, but I feel like Painan is also a great spot to have a hot drop for. And I do believe that is where Nova typically drops in Painan, so they might have to contest the team for that location as well. I'm interested in. I spoke about them a lot in the last game, but Ямар ч юм матч нь эхэлж матч start scene they've gone for some interesting drops on Sandhawk. I'm wondering if the dynamics of this circle are going to change that. They would drop in a 2-1-1 split, 2 over towards the Northwest Island Mountain, leaving 1 further south on one of those confluence compounds on the trifecta on the west side, and one on the east side as well. Here as well. We're going to find out momentarily. Match 3. Sandhawk 24 матчс 3 матч шилж байгаа маань. The most brutal map of 4 хоног ирнэ үргэлжлэх юм байна. Brutal group. За хатын бол Camp Alpha-гийн голоор зүсэл Boot Camp, Quarry, Cave, Docks гэсэн газруудаар дараагийн зоон маань өвчиж байгаа маань. People are jumping out of the plane here. Яа санхаг бол маш эвгүй map та яана. HVVP-ийн шууд, за Navi-гийн шууд үсрээд. Өвчиж байгаа. Mapire-ын та нэлээд ойрхон. За Camp Alpha-гийн үргэлжлэх squad бол буусангүй. Манай Stalwart Esports бол мэдээж Boot Camp-д ойрхон нь бол тодорхой. Ухагууд бол нэгнийгээ судалсан л ах. Энэ баг ишүү буудаг, энэ баг ишүү буудаг гэл. Xenox гэдэг нөхөр Boot Camp руу буугаад ирлээ PK. Ойкастигээр ганаагаас гисэн байна. Баярлалаа ганааха маш их баярлалаа. Дүн чатгаараа каст гинэ. IC-ийн тоглолт 24-өөс эхэлж шүү манайхаа. За Stalwart Esports дээр Xenox гэдэг нэг нөхөр хажуу талд нь буугаад ирлээ. Looks like the only hot drop would be around the ruins area. This might be more of an elongated fight with Inko. Инсугийн хажуу талд нь WG. I don't think Inko wants EVG right now. I imagine Becker's just beating a hasty retreat. Baker нилээ эвгүй байлаа. За Baker гүйж байгааг Forest-ийн зүгээс хараад. За Cross-нд нь буудаад унгаах баха. 2 tag. Маш улаан тийш орсон хүмүүс нь шахаад очиод байх. Дуусах нь ойлгомжтой байхаа дөрвөлээ гуруулаа шахаад ороод ирсэн. Baker-ийн зорилго энэчээс нэгийг суглаад өгөх гэсэн зорилготой байна. Боломжгүй бүтэхгүй. Тэр хязгаарч бүтэхгүй. Damage ч үзүүлчихсэнгүү. First blood also гэдэг нөхөр. Heroes яаж л power. Can't голдыг л орсон байгаа. Юу 6x spray. Red face-ийг нөклөд авсан Can't-ийн зүгээс. No hard hot drops, but the action is going to pick up. Арталан дахиад нэг тоглогч наваа да. Evos will lose a player as well. Манай Stalwart Esports энэ station зоо гоцоогоо гараад ирэх бах уу. High ground руу орох гал үзээд энэ. Килиг бол харсан баха зүүнд бол заараагүй мэн. За одоо харсан байлгүй дээ. Хардггүй дээ. За алхаажи дээрээс нь гараад ирчих чам. High ground-оос килиг авах нь л ойлгомжтой. Тэгснээр Eagles-ийн 3-аа цааш тоглолтыг үргэлжлүүлэх боломжтой. Power-ийн дөрүүлээ. 4xq busy. Алхаажигийн тоглолтын турш 1 килэг бол. За Pika and Spectre руу ороод ирсэн байгаа маань. Spectre Pika-гийн хүлээж юмыг сонсвол мэдчихэж байгаа юм болов уу? Нааша гарч ирэх Google юм бол унана.
Гүүгэл юм бол унаа. Нилээгүй юу гүүгэл юм бол унаа шүү дээ. За Xenox-ийн орж явжсэн бол өөр хүн солигдоо Xenox хойшоо татаад. Өөр нэг солигдоо ороод ирсэн байсан. Амжилтаа Pika. Орж ирээд унгасан да. Pika nice шүү залуу минь. Sky high ground нь харж өгч байгаа. За FF-ийн зүүнлийн high ground-аас ороод ирсэн. Тэр үг нь мал дээр гүгээд байна да. Catch гэдэг нөхөр. But this time around, you know, if you're not Луудсвар мал дээр гүгээд байгаа юм байна. Sky гарсан. And Spec will suffer because of that. Here we see Fireflux coming in, also wanting to take. За action цаанаас ямарсан машиныг болоод авсан. Picol cafe гэдэлсэн байгаа даа. Луудснаа шиг бүрдлээд ороод ирүүдээ. FF-ийн зүгээс инфог авч чадсангүү дээ Stalwart Esports-ийн. DFF торлуулчих үедээ машинтаа гүйж чад топыг сугуучлаа. Sky гэсэн харган сугууч. Action сугуучлаа. Top cover-то action cover-то. Өөрөөлгийн суглаад авчлаа. Зүүн high ground яагаад хийгсэнгүй залуусаа. Pika гисэр ганцаар үлдсэн. Лодзорд орж модтойг шитсэн. Бүгдээр мөргөө ороод ирсэн. Сөөвлис бол хоёроос нь Stalwart Esports. Дахиад 16 дугаар өрөөнд очлаа. Яа. Зүүн high ground яагаад хийгсэнгүй bootcamp-аас аа. Эдгээр Pika-гийн high ground-ыг чеклээд наадлаас хөнгөө гэж ороод ирлээ. That's the one problem with boot camp. When there's that much loot, you might take Stalwart Esports гэсэн хоёр map-ийн тур шамгийн ихэнд Fireflux by the way. Онцлаа шүү дээ. Энэ удаад 1 point хийж улгаж аваад төгсдөг гэж байна. From stretching from the eastern side of the quarry all the way to the western side of the quarry. And because they did a split, they didn't have that much to loot. So they hustled манай залуус яагаад нэ very quickly and completely caught the Stalwart team off guard, and that Stalwart's just once again out only. Зүүнлийнхаа high ground-ыг чеклсэн байсан бол мал дээр бүр 2-3-оор гүйжсэн. Яагаад бүтээсээ зүүнлийн high ground-ыг чеклсэнгүй вэ? Nova Esports Paraboy. Scouting out on the hillsides there. They want some information if nothing else. Power. За Power-ийн наашаа солигдоод тарин bootcamp руу ороод ирчихэж байгаа юм байна. Just hitting the northern warehouses and the northern side of boot camp now in this circle does give them that opportunity to rotate west. Зүгээр манайд comeback хийнэ. To shift over to that northwest island. Stalwart Esports үдээ comeback бол хийнэ easy. Taking the boot camp area that the former Stalwarts team was just at. Here's that quick replay. Cyber boot битүү спрэйчлээ. Топ нокмод хийж яхад action тийм шууд зогсчихлоо. What can you do? You just get blindsided. Oh, look at that. Action тийм нэлээд хэлцтэй юм да. Slamming the table. Yeah, no, that's a desk slammer. Yeah, I would feel the same. They had the prime position, great loot, great everything, and just TVG-ийн Insog-ийн болсон. 1 second too long to make that little drive over, and it cost the entire team. And they are frustrated due to the first 2 games as well. Bacon time coming in from the southwestern edge. Bacon time-ийн зүгээс Insog-ийн нэгээс нуглаад авчихсан. За TVG-ийн зүгээс нэгээс суулчаад татчихж байгаа юм байна. Bacon time бол ихний map check хийсэн squad. Quite jam-packed at this stage. Surprisingly so. I mean that river shore, that bridge, sorry. Зөвхөн Монгол гэж бодлого World гээл гоё бол дамааштай бро гэнэ. Гэхдээ би Stalwart Esports-ыг дэмжиж стрим хийж байгаа шүү. Би энэ удаа тэгж юм кастыг зүгээр Stalwart Esports-ыг л үзэгчтэйгээ хамт дэмжиж кастыг бол хийж байгаа шүү дээ. Of this they are all 4 alive, so playing under the bridge. It's not the worst idea in the world. They will have opportunities. There's a boat right there. They can go around and wide if they need to, but the next circle will decide. За зон бол PK бол Fire дээр татчихсан байгаа даа маань. Зөрүүнс тал руугаа. The second circle. We've seen so much. Ороод ирж байгаа юм. DVG-ийн зүг дээр рүүнс хийнэ. DVG-ийн зүглүүлээр зоонцтой ороод ирчихэж байгаа. Нажуулгын тэр кампиг бол эргэн кампиг дөрүүлээ эзлээд орчих. Бодолтой ирж байгаа. Power-ийн probably everyone knows won't be in play towards the later stages of the game. Манай эдийн boot camp дээр ороод ирсэн. 1 миллионын зооныгаа да. Sweeping on that southwestern side. They essentially will make sure there's no one at their backs and they're going to push out people to just only be. 24-нд ягаад айцсан юм? 3 багт хуваацсан байгаа шүү. 16 гээд. 48 багийг 3 тимд хуваасан байгаа. On the back of their rotation. 3 тим гинэ 3 зоон туваацсан байна. Of that mini map there on the northeast. They are ahead. Энэ одоо 2 дахь зооны тоглолт. Эхний зоон дээр ямарч Монгол баг байхгүйсэн. Энэ 2 дахь зоон дээр Stalwart Esports байгаа. 3 дахь зоон дээр iOle.
They've been spotted. Micro boy. Shimmying the car around the buildings. They're not going to take Өнөөдөр the fight челленж themselves, явахгүй шүү. Yeah. I think teams want to... It's not like Miramar, where you have a lot of ridges and you can isolate fights on Sandhawk. The threat of third partying is always prevalent. So they'll take some shots, take some peeks, but I think every team is going to just rather hunker down and find some good cover to play from to mitigate those chances of getting hard third party. And yeah, Alpha 7 continuing to rotate in, close to the edge of zone now. USG, like you mentioned, following behind the backs of both Evos and Alpha 7. Fireflux as the backstop for all of these teams on the eastern side. It all depends really on when Fireflux decide to move, and that's going to be a difficult decision for them to make. They're in this circle. They don't need to move right now. So I imagine we might see quite a few teams start to move south around Fireflux, potentially even moving through Painan into where Udo Alliance are and Nova are on that western side. Inco not looking super healthy. They only have 2 players remaining and they're wild split. So V2 2K at the moment, basically a solo for Bacon Time to pick up if they drop down a level, but it seems like keeping quiet's working out for now. Yeah, a lot of nooks and crannies here in this ruins area. I don't think Bacon Time's actually gonna be able to find him. Like, if the zone keeps ending here, there's a good chance he might just chill here for the rest of the game, as Nova getting caught off. Nova right now looking at the map, they were playing a huge 1-1-1-1 split, and one of them gets caught right there. So not working out too well for Nova. Nova down to 3. You can see right here, if you look at order on the minimap, no other teammate in sight in that top right. So yeah, everybody's playing extremely split from Nova, but I mean, that's just how Nova does. They always like to play split up in the center of zone. This time around, they will suffer a casualty because of that. This is the Fireflux roadblock in effect now. Players are starting to fall. EVOS lose 1 to a knock. Alpha 7 also under fire. Everybody forced to fight on this lateral north-south line. V2-2K, okay, I'm going to hop right back over to Ruins. Remember, this is the solo player from Inco. Going up against the entirety of Bacon Time, holding his nerve on this staircase. We'll be able to spot the player close to it. Wants to put a nade in from Noise. It's a little bit too long on the cook, but down they go, flooding in. We'll be able to find it. There's the knock. Bacon Time losing a player, though. Pretty impactful. The next circle pops on in. And further to the west we go. Alpha 7 right now getting caught by the USG Donuts team. And yeah, Fireflux right now causing trouble for everybody on this eastern side, forcing them to fight. And here we have Power on the north side getting some shots in onto USG Donuts as well. And it looks like Donuts, are they going to go aggressive and take the fight with Alpha 7? I would like to see that, because that rotation that they have to make right now is way too tough. They may as well secure the points, and Alpha 7 not catching a break. Evo's now coming in to take a fight. Taking shots over towards Carrillo. Micro Boy able to land those when he needs to. Go under pressure behind the rock. Will need to leave. Oh, I think he just catches sight of him through the corner of the tree there, just between the branches. Wow. Revo takes some shots over the Micro Boy's way, but is going to be enveloped by the blue now. And as we know, you can't out-heal the blue anymore in Sandhawk, so you do have to get a move on. Taking a look back on the side of things with Nova right now. They are in this new circle shift. Now they can find themselves on the edge. They have to worry about what's in front of them and on the flank, because there's more teams coming in from the eastern side. Udo Alliance might get the reset onto their 4th member there. Smoke's come down. I think he's going to have to crawl back, because they're worried about that spot getting naded. And the Knights looking okay right now with 3 on the edge of the zone at that trifecta bridge compound area. Swimming action from Donuts USG as the teams from near boot camp are going to opt for the river rotate, but with Coops up top, I mean, this is going to be tricky if he's going to play on this coastline, play on this northwest island in the position that he is. He has excellent sightlines over towards any swimmers. Moving through Pittsburgh Knights with a solid split. This is the control that they were looking for playing this area. It's unfortunate that they lost that player. Yeah. It is a strong split, though. They have their sightlines covered. They have support from for one another.
If Koops goes down, though, I don't think he's going to be able to get revived, but he's fishing. He should be okay. But Lufa is actually up on the rocks, so he's got to be careful. Lufa might swing over the top and get Koops. Koops still has the support of his teammates looking over his way. They do have that suppressive line. Koops actually dropping down very, very low. Wants to finish off a flush if he can, but it's going to allow the Donuts USG team to get up onto the ridges and play from there. Might be spotted out by Tensor, though, in the meantime. He sees that crossing. He's identified the crucial part that's going to go up. HVVP have been very quiet, but with this shift, it's going to start to heat up for them. The compound that Meku currently holds the south corner of is going to be huge in this next circle. You know, it's actually favorable for all the other teams that HVP does get the zone, because then they won't go on a warpath eliminating everyone. But this might be a huge chicken for HVVP now, because towards the end of the stage of this game, they will have that high ground and they will have 4 up. And they're going to be shredding everybody moving from the South Island. Zute, there's so many teams there. Yeah, it is a cluster down there now on the south. But who knows? The circle might go back down south and keep the south side in zone. I mean, this river has been in every single circle shift, so there is a chance as USG doing what they can to stay alive. They have 4 members, but 2 of them are knocked. Blue is pressuring them from behind. They're caught between the Knights and Vampire. They don't know which way to go, and I think this is all but done for USG very soon. Yeah, the blue zone will be doing the job if the bullets won't. The Pittsburgh Knights controlling the river will finally have to leave. Get on a little bit deeper into the circle. Yeah, they're just getting peppered away. Knights not able to secure any of these points, though. They have yet to find one. They're still at 0 eliminations. And, oh my gosh, HVP from the top of the mountainside, just sniping away some points here. They do pick up 1. Vampire, they're in a good spot. Vampire's right next to the zone, and Koops finds 2. So that is 2 points for the Knights. Much needed points right now for the Knights. The Knights, and overall, I think, yeah, if you take a look at that right-hand side, 15. Trying to get some points on this game. Try and ladder on up at the moment, though. Ooh, Nenebete doing a lot of work from under the bridge. The last player from Inko, by the way, taking down 2 of Skylights. Bacon Time are going to know about it now. Nima and Mr. Board will be going for the swim to try and get past that roadblock that was instituted in front of them. Only over of this position under the bridge is in the next zone as well. Gonna have to move. I love how active Inko is. He knows if he just plays quiet, he's going to eventually get caught out with no points. So he's trying to stay as active as possible, but still cautious enough not to just go out early. Next zone coming up, and like the south side, still barely in zone, but that does give HVVP a lot of high ground still to work with. And when did Fireflux get up there? What's going on? They were on the eastern side of the map. We're going to have to get the desk to talk about that one, because I have no idea. They were. I mean, sure. I mean, they just hopped in the TARDIS and teleported on up there. I have no idea. That's crazy. There's no way they could rotate through all those teams to get up there. So I beg to differ, Zute. There is, because they've done it. I mean, it's like... I mean, did they loop back around from the east deep into the blue? I don't know. I am so Maybe they confused. did. Maybe they came. Maybe they swung up north. Well, whatever it was. Pièce de resistance of rotation right there. I have no idea how it happened. But we're going to hop back on board with the U2 Alliance. Last player remaining. Olio on the outside. Playing off in the blue against that one, who've got 1 player stuck a little bit to the sidelines, but 2 players further forwards. Forest finds the route of egress, but gets cut down in the time being. A spray down gets a flush to bring the elimination count up to 3. You can still heal out this phase of the blue. As Fireflux, they do go down, so that's the end of their road. But goodness me, don't know how that happened. Done 1, 2 players left really sung, and actually Junie gets picked up. And going to be eliminated in the meantime. This south side, I mean, it is turning into a bit of a brawl now. Yeah,
Yeah, Microboy really showing his experience on the BMGC stage here. Last one for Evos. Surprised he managed to get all the way in here. Last we checked in on them, they were caught against Alpha 7 and the Fireflux team, but Microboy standing strong for his team, putting up a lot of placement points and elimination points here. And that nade might actually catch him. Voodoo Alliance still alive, runs in, and Microboy will finish that one out. The Knights also go down to the side of Nova. Nova staying strong, 1 million, fighting against Bacon Time, but meanwhile the Grim Reapers, that is HVVP, is just slicing everyone down from the top side. They've been biding their time, but now they can start to rack up power. They can rank it on in, turn the wheel, put everyone under pressure. 1 million fight against Bacon Time still raging on this west side, but the Blues Team ш миний миг дахиад байхгүй шүү дээ. Яагаад тасраад barrier to breach. Microboy chiming in with a third party to break down. Нэг би ганцаараа яриад яг үндэ ямар тэнийг юм бэ. Player for Evos. This is Microboy. Миний миг одоо байна уу? For so long, and he's bringing it back here on Evos. 6 eliminations by himself right now on Sandhawk. Наавынхын доош 1 миллионыг хараад ихсэндээ энэ миг байхгүй би ганцаар ярьдсан шүү дээ. Манхнаа коммент надад хэлдээ яа муухан би. Зүүн доотын болон Iole гэдэг нэг хүмүүс суулж байгаа шүү дээ. Honestly, Microboy is a player in a Paraboy чим хоёрын чинь side ground-наас нэвчүү тарж байна. It's not all done yet though. Microboy needs to make a move. Ордер бол цаашаас хэлээ бар гарцсан баха. Stay alive. We still got the 4-man team of HVVP on the northern Одоо side байна уу те? to contend with too. Окей. Only 4-man squad as well. I mean, Vampire at the moment have the only hard cover. Чими цааш Микулаар спрей ус маш хэцүү спрейг бол одоо 1 миллионыхон нэг нь ядарч машин том байна да. Microboy нэг нөхөд килж яваад унах байхаа. Хангалттай 2 килийг зулгаах байсан тэгээд. Нэг килийг зулгаагаад унлаа да. Skyline Scam-ийн 6 дугаар өрөнд тэг кил төн чиглэж болж байна. Nice composure to not worry about ямар баг юм. Оягосийн 5 дугаар 8 кил төнж байгаа юм. Дөрөв тим 10 тэр 11 тоглож. Vampire бол Nova 1 million. Нави гэсэн. Дөрөв баг үлдсэн дээ. Ярихгүй гор чи гайхлаа штэ гэнэ. Оо бисаа яа бүр амар их юм янзаар ирээ суугаадсан юм штэ. Зордер тэр цаагуур сэлээд 1 миллионы төгрөгөөр орж байгаа. Жими болон Paraboy гэнэ. Жими болон King. Наагуур орж иж байгаа юм. Paraboy юм да King алдсан юм штэ. Paraboy юм да юм шүү. Тэр талаас нь тайгийг өгч байна. Paraboy чи сараад Микуг нөглж аваад за шууд килдээд авчлаа та. Vampire-ийн үнийг уужаад н ордер жоохон буудаад өгсөн. Бараг унгажцсан. Жими нөглсөн байгаа даа. Ямар хэцүү байдалтай байна. Ордерын чинээс нэг жижигхэн дуумуурл. Уурсан байгаа даа. High ground-оос навыг хоорж ирж байгаа. Vampire-ийн нааш орж кил аваа цаанаас нь Paraboy гарч ирээд дөрүүлээд нөглөөд авсан. Vampire-ийн цаашаа бүр цаана high ground-ын хүмүүс рүү гараад ирдэг. Vampire нэг хүн зооноо авчихсан. Ингээ ганцаар үлдсэн үү? Оо, Vampire зурцсан юм болсон багш. Заадлын хүмүүс хараад. Дөрөв килд 4-р өрн онж байна. 3 тимийн 6 тоглогч. Ордер нөглөөд авсан. Хин гитлээд байгаа юм би зооны гадаа. Paraboy ганцаараа. Зооны гадаа нэг нөхөр гитлээд энэ да. Тийм 1 миллионы нөхөр зооны гадаа биш тийм байгаа биш. Nice headshots right there, but he crosses over, stays alive. Зоонд гүгээд ороод ирсэн. Маш гоё коорт зоонд орсон. Гит байхгүй бол буудах гээд хараад ирдэг. 1 миллионы нөхөрийн снэк гэсэн зоонд байгаад байгаа юм шүү дээ. Навигийнхэн гурлаа 1 миллионийхэн соло, Paraboy соло, ордер л гүөх гэл үзэн. Ордер бариад авчвал бас их хэрэгтэй дээ. Өөртөө шахах боломжийг олохгүй үднэс. Ямар ч high ground камерлаа шахахлаараад Араас Marshall-ын чизнийг нөглөөд авсан. Ямар зоригтой үзэж байна. Доороос нь Paraboy Matic-ийг нөглөөд авсан. Marshall Matic-ийн киллийг авч авчлаа. 2-2 за нэг ногтог мэдээд одоо. Нэйлээд дуусахгүй л үү дээ. Бум GG. Хитцүнэ маш багц та дахиад нээд орж ирсэн нээр. Новогийнхэн чикэнд. Jay.
The river will not stop them. They get the cross, and it is a winner-winner chicken dinner from Nova. Wow. You can't write a better story than that. Баарабой ихтэй сарайлаг юм шүү. The two titans, Ялч Nova сарайлаг and юм байна. HVP, once again Мик coming одоо down байгаа to a ганцаар ярих rematch сууг between the two. And that last sequence of events, that 1 Зангстер million 3 дахь map Nova-гийнх chicken лээ. Эхний map бол Bacon Time chicken-сэн. Хоёр дахь map бол Alpha 7 chicken-сэн. Гурав дахь map бол ингээд Nova-гийнх chicken-сэн шаалаа. Tactical game of Sandhog. It was Цаалт not very like оролт моролт зүгцсэн сууч. Ямар зузаан хувцастай юм. crazy slaughterfest that we usually see in Хүүдийн дээгүүрээ баг нэг бомбер шиг юм by the та. zone, right? I feel like that zone gave everyone, at least everyone that made it to the end, a huge fighting chance. Like, Paraboy also 710 damage right? үзүүлсэн юм байна. Maximize his points. Order Nova with that 500 crossing yards lost нэ. play Order early. дээрэлцэр юм HVP байна. getting zoned the whole time, maximizing their Jimmy points too, King. and almost winning that, but then there Чи was өмнө so нь бол much Jimmy going on Order in that Paraboy game. гэсэн King нь байлуу. Beautiful game, John. Beautiful. Энэ гурвыг би яг сайн мэдэх юм байна. King нь бол мэдэхгүй юм байна. Тэрэлэг юм байна Paraboy гинэ. That was absolutely huge. It opened up the game for Nova. Without that, they don't win. Yeah. I wanna Мэд вэ нөө юу мэд вэ give нөө. us that same Би exact камерыг бас idea. жоохон I will томруулсан хэрэгтэй юм pass шиг байна. the same thing. Манайхан бас жоохон томруулчих That гэдэг was шүү. such a joy to watch. Иймэрхүү Nova томруулах finally болох come байх. out Би энэ баруун on дуудлын top. болон байгаа шүү манайхаа. Баруун He дуудлын picked болон up би a энд lot байж of шүү. points. Ай. And it's just like, Ана do you намайг give байхгүй гэж HVP удаад байгаа юм биш two үстэй zone or do you задуусаа. not? Би Either байгаа way, шүү. they're gonna do a mad number of damage on everyone. Чи зүүн доотлын болонд би явах ш баруун доотлын сэлэж. We thought it was impossible, but they are world champions. They prove us wrong with a chicken dinner. Dying to the moon. Купс энэ чинээс килүүдийг өстой гоё юусэн. Парабоч молотоо шидчихэд нэг нөхөрсөн биз шүү. Tixi-гийн 2 эсрэг нэгдвэл order SP. Энэ ид red dot нь бүрэн солиод идэх үү. Парабой энэ order морж юм. Stone-ыг тэнхэрч ийм их суулж өгчдөг сайхан маач. Marshall гэхдээ бүр ямар зөрөгтэй юм бэ? Дараагийн map эхлэхэд 9 минут үлдчихэе манайхан. За саяны map-ийн Санхогийн оноолц. Овогийнхоо 23, Navi-гийнхаа 18, One Million 16, Eos-ийнхаа 14, Vampire 12, Fireflux, FF-ийн 6, Bacon Time 5, Yodo-гийн 5. Яал гэдсэн тэр чи Yodo юм байна штэ. Alliance, Yodo Alliance. За Skylights Gaming 4, DVG-гийн 4, PK-гийн 4, Insu-гийн 3, Donuts 3. Power-ийн 1, Alpha 7 1, Stalwart Esports маань 1 оног. Ус цуглуулад унсан байна шүү. Fireflux and yeah, they really kind of stabbed HVVP in the back. But it's so Энийг Stalwart 2 дахь орон зургаад унсан шоконд орчлоо гэж. as John and Zute put Боцсон ярихгүй болохоор би Мика ачаа суудчихээ. Could have been probably should. За Microboy энэ чинээс MVP-гээр ороод ирчих юм. Нартал нь Paraboy. Yeah, I mean, Evo's macro. Тэгээд Order, тэгээд Tixi. 7 eliminations, 900. 3 хилтэй, Order 4 хилтэй, Paraboy 4 хилтэй, Microboy 7 хилтэй. And something that Microboy. was able to mention perfectly. Ямар амар нэг Being in the zone didn't face him. He knew that he wasn't. Ямар царайдаг юм нэг тийм нэг ямар юм хүүхд чиг царайтай. Ус хүүхд л ах шиг байна да. Great stuff there out of Macroboy. And when huge. Yeah, like Дараагийн map ихэд 7 минут 37 секунд манайхаа. I noted that all the other players from the team have stood up in their own right across the PMPLs, but in this individual game, Борочи орос нулимс минь урсаас Paraboy яриад царайлгүй л гэж. Энэ дотроос Paraboy угс царайлг юм. Тэр саяны өөр царайлг хүмүүсийг хараад ирсэн чи Paraboy угс гүцэхгүй мэ. Was Alpha 7. Let's get to a quick interview with them.
Thank you, panelists and casters. We are back on the stage Alpha in Kuala 7 Lumpur, in Malaysia. I'm Chuchu, your host, and we're back with also Alpha 7 team member, which is going to be Revo coming up from. He said his role is actually free player or free man, so he's been rotated all around. But I'm going to ask. It's been a long time since your participation in the PMWI. So how does it feel to play in the Энэ global залуу event болов ус таадах again? уу? It's going to be the first one. The second, which team was causing you the most problems by far? Então, ela perguntou que tipo já vai fazer tempo que vocês não jogaram na final. Então, como se sente agora jogando no final do campeonato? E qual das equipas foi o maior problema durante o jogo? Acho que a gente vem se saindo bem esse ano, não foi como esperado, a gente pegou muitos segundos lugares. Mas a gente se sente bem e eu acho que todas as equipes são uma pedra no sapato, mas a gente consegue bater de frente com qualquer uma e a gente está dando o nosso melhor. So for them, like for this year, it's been like not that good because they're getting a lot of second places. But for like the previous match, they did good, and like in general, all the teams are good. So all of them have the potential to be like a good rival. Honestly, I think Alpha 7 is very aggressive in early games, so they're really good. So how did you manage to get a winner chicken dinner on the Mirama game earlier just now, even though your team had only 3 people alive in the last circle? Is that magic? Então, como vocês conseguiram ter Нөхөр баг өөрөө ойлгоод байгаа юм шиг толгойд байцсан байх юм. Яг тайлбарлах гэж наажтаасан. Foi magia. Acho que jogando em 3 ou jogando em 2, a gente tem que pensar que tá em squad, porque todo mundo tem potencial de bater de frente com qualquer um. As informações pra gente. E é isso, a gente jogou como se estivesse em squad. Гэхдээ 5 минут 10 секунд үлдсэн юм шиг байна. Би байгаа шүү. Би энэ зүүн доотлын бууланд нь сууж байгаа шүү. Би босчлыг 0 мэл гарч ирээд. Дараагийн мap ихтэй 5 минут одоо дараагийн map мэдээж Эренгаас Stalwart Esports тоглоно. Okay, since you're saying that the full squad, like even though they got 2 or 3 players, who do you think is that one player that can equivalent to one squad or the most important player in your lineup in that situation? So, então, para vocês, tipo, qual é o jogador que vocês consideram que tipo dá mais ajuda pro time? Acho que o jogador que dá mais ajuda pro time, na verdade, são todos. Todos têm um potencial absurdo. Tanto o Sueguin, que é nosso reserva, mas quando ele entra, ele faz o papel dele. Então, todos têm um potencial absurdo. So, for them, actually, like all the 4 players, including like Sueguin, like the substitute, they all think like they're all the same level. They all can be like, they do their best to support like the whole team. And that's why we have to learn a lot from Alpha 7. They've been really good since the start. Now, any last words or for your supporters, for your families watching out there, or even your team members playing, anything that you want to say to them? Então, o que queres dizer, tipo, à luz das suas palavras agora, tipo para o time ou mesmo para os fãs aí em casa? Eu quero agradecer todo o apoio de vocês, a todo o apoio dos fãs. Porque isso daqui é um sonho pra gente, sempre foi, a nossa meta sempre foi a PMGC e a gente vai dar o nosso melhor para trazer esse título pro Brasil, classificar agora, se Deus quiser, e na final trazer o título pro Brasil. Então a gente tá dando o nosso melhor e amo todos vocês, Ianca e Nice, amo vocês e eu só agradeço por todo o apoio de vocês. So it's just like a big thank you for all the fans, especially like for the big family back home, and they're doing the best like to get the title to the team, but also like to Brazil. So they're doing like all the best all they can for like the championship, so they can get like the final win like in Jakarta to Brazil. Yeah, it feels like they might actually go to Jakarta at this point, how aggressive they are. But thank you so much for Revo and Alpha 7. Good luck, all the best. And that's it coming up from the on-ground scene here right now. We're back to the panelists and casters and see you guys with more chicken dinner. Bye. Bye. Hey, always good to see a Revo there with a beautiful interview and Choo-Choo as well. I mean, oh man, anytime I get to see the players, get into action. That's what I like to see. Of course, I got to give a big thank you to our sponsor, Pullman, Kuala Lumpur, Bagsar. Our world is your playground here, the hotel partner of the PMGC League 2022. And man, these guys are going to need a good night's rest here after today because we're still heating up here. Match number 4 coming up. I think it's time we take a look at the follow us graphic. Make sure you guys
Follow us again. I cannot tell you enough. Follow the dang social channels. Hit the button. Follow and let's get it going. Make sure you use the hashtag PMGC 2022 as well. Now let's take a look at the overall rankings and see where everybody stands here. And it's Nova on top. Wow. Okay, yeah, it's Nova on top, 44 points. I kind of expected that right after that chicken dinner. But what's impressive to me here is HVVP being able to put up a second place finish, even though they haven't gotten any wins. Their consistent performance that we're seeing out of that team is working out perfect for them, Imperium. And even 1 million in third place, right? The Moroccan side kind of somewhat come out of nowhere. Their patient game, their passive play, even though we aren't necessarily a massive fan of it, has worked out for them so far. Moving down, Vampires slowly building themselves up, but they have somewhat dropped down. Dropped up, should I say. And once again, Fireflux still in last place. I need to see something from them today. All right, I got a question for you here. Aaron Gale coming up, match 4. Are we going to see that hot drop? You said earlier, and I quote, you said that might not be enough for Power to not hot drop with Nova. Do you think after what they saw in that Sandhawk, they're going to be like, you know what, let's actually not hot drop Nova? What do you think, Imperium? I'm still on them kind of hot dropping on Gaka. I am, because, yeah, I know. Normally I'm the opposite, but I think when it's something like the PMGC stage, it's still day 1. There's still 3 days to go. I'm all for it, man. So you want Power to throw. Got it. To watch. Yeah, well, I think that may just happen here. I don't think you want a hot drop at all here at this stage, especially at Gaka. There ain't no loot. But you know what there is? The teams to watch. So let's see. So you got HVVP on your list. Second place so far, 7. I do, and I mean, this is the reason, the consistency that we're seeing out of this team. And I actually want to talk a little bit more about Godlike Stalwart, because, boy, what is going on with that team? We saw the frustration, too, from the players at the end there when they actually ended up getting eliminated, when the players just smacking his hand to the table. Don't smack it too hard. You still need them. But I hope they're able to just kind of brush off that frustration. It's still halfway through day 1, guys. You still have a lot of time. But, hey, halfway through day 1, I feel like they need to turn it around now, Imperium. Just simply, they got caught out in the previous game. They got caught out in game 2. Luckily, you know, Orangle, as we will have a look at possibly in graphic, is arguably their strongest map so far in the PMGC. I'm okay with them kind of smashing the table like that, because you get your frustration out of the way straight away. You kind of go, oh, damn, that sucks. But then you move on, right? You know, you move on. You go, okay, next game, next opportunity. Let's get it, boys. Yeah. Every one of these teams is really looking for that opportunity to pop off right here. That's how you really win a stage like this. You know, hopefully you get that good zone, but you have to maximize it. You got to get those maximum eliminations, because it ain't always going to come to you, like we saw on that last Sandbox there. But Nova was like, hey, come to daddy. Come to daddy here. All right, Air Gale about to come up here as we can take a look here. Oh, look at the Knights, man. Coops looking up to the sky saying, what's going on? What's happening? I would actually like to, at some point, if this performance continues, at the end of the day, I want to see a little bit more urgency out of Knights. I mean, they're currently sitting here in 14th place. Yeah. Not where we want them to be, considering that this is the only team out of North America. Come on, give us something to push for Knights. Бид бол ч одоо иргэн шүү манайхаа. Одоо иргэн гал Стендерээс реакшн дараад үзээрэй. Roll in байна. In the previous game, they got a decent result, but once again, they hung on to that compound for too long. Right? They did. And then they got punished by Nova swimming across the water. Arguably, they shouldn't have allowed that to happen. They shouldn't have allowed Nova to punish them like that. Of course, when you're playing against a player like Power Boy, you can't be, you know, you can never be, you can never not be conscious. Манай Stalwart Esports одоо сэргээрээ залуус. You got to take control of the end game, and Vampire didn't do that. Панчнуудтайгаа дэмжиж сууж байгаа шүү. Pair boys. Сэрэгдэм шүү залуучууд. All right, guys, let's get this next match going. Let's take it on over to John Allen and Zute. Thank you very much, guys. Over on the desk, we're nicely rounding that one out. Nova dominating so far on the tables, with HVVP playing a close second. And at the top, it's still pretty tight, but it's still all to play for. Stalwart Esports. Yeah, it's so close. Nova getting that huge win, but HVVP, like the Des mentioned, no wins and only 3 points behind. I touched on it
a little bit, right? Like HVVP, if you give them the zone, they're going to end up, picking up a lot of points. If you don't give them the zone, they're going to go on a warpath and definitely take out some teams. It's like, if you're the team going against HVVP, John, like if you were in here playing against HVVP, would you rather them get the zone so they could just stay in that little circle, in that bubble, or not give them the zone and fear them, just doing a warpath onto your team? I mean, it depends, right, in what position. I feel like if you force HVVP to move and you've got multiple teams around you, that could be a better scenario because it takes a couple teams to take them down, seemingly. So, I mean, maybe in that scenario, it's better if they don't, right? Because you know that as soon as they move, everyone's going to look their way. They're going to get shot down and probably only get a maximum of maybe, 30, 40 kills, eliminations on the game. So, should be all right. Should be able to pick those ones up. Should be all right, one of you might survive if you're lucky. Yeah, okay, we're into Erangel. The first thing I want to look at, the plane path, right? So Nova has two different split drops. If the plane, which it is not, went from east to west, they have a different split near the farm area. But once again, this is west to east, which means Gaka will be the first area for the plane to fly over, and we might see that hot drop once again. I do see Nova already jumping out. The NV is on the plane. It is out of the plane now. It is coming down, but do we see power with them? I see a P. I think I might. Yeah. I think I might see it. Yeah. I think I see it. Зүгээр намайг дэмжиж үзэж байгаа хүмүүс бүгд нэг маш их баярлалаа гэж үзэх нь хамаахгүй. Ямар багууд байгаа вэ? Монголоос бол Stalwart Esports байгаа. Манай Stalwart Esports энүүдэд Аша бухан вэ? Новолог усрах баг та. Энэ новол үздэг. Power-ийн дахиад новогийнхонтой. Гат-гатэр тэрэлцэн. Jimmy энэ удаа нэг нөхцөл болсон. За шууд дууссан. First Bloods. Power-ийн ямар зөрөгтэй новог тэрж өгч байна. They've turned it around as well in terms of position. They forced power into the position that they held last time around. Order playing with the revolver right now. Counting зүгээс SK-ийг болоод тавьсан байгаа даа. Энэ удаад хоёр талаас байрлал солисон байдалтай байгаа даа. Түрүүн удаад бол power тэртэлтэй болсон бол энэ удаад новогийнхан тэртэлтэй болсон. Power-ийн харалттай болсон. Гурван эсрэг дөрүүдэн. За тийм бас EVG-ийн US-ийнхэнтэй байлтад мисл унчлаа. They have a lot of options, right? Also, энэ ч хамжилттай багтаа нэг хэлийг өччихэ. Easily drop anywhere else. Do the similar rotations. It's Erangel, right? The easiest map to rotate on. IC-д 7-гийн дараа өгчлээ шүү. True to what they want, and they want. За 3-аараа баруун талаар шахаж орчих гэж байгаа юм болоо да. Yeah. 2 молотовтой, 1 смоктой. 16 эд рүү UMP SR2K гэсэн бонустай. Hard military base on this circle. So we are going to be heading down south. Everybody's going to have to cross. So not only are we going to get this exciting pop-off at the start, but we're going to get this conflict on the road. Саадлаа Кантигийн хөдөлж юм сонссон баг. Канти 5 сумтай шууд голод авсан. This definitely speeds up this fight for sure, right? Like with it being on military base. Азизийн зүгээс нээдэг атгсан байна. It is a 4v3. We saw what happened last time though. Төвөндгөө шахаад ороод ирэх нь хоёр дахь тоглоом нээдэг гэдэг юм да. Азизийн зүгээс. It is the same thing but just flipped around. Пара бой молотовыг атгсан. Зардал руу үсрэснийг сонссон баха. So we might see something similar where the team that gets the advantage goes down, but this is Nova. This is a veteran team. Usually when a veteran team has an advantage, they won't throw it away. Certainly hope if you're a Nova fan. Chinese roster playing forward. Paraboy with the Molotov in hand wants to just burn anyone who steps forwards. The Coopstin Deos-ийн Laser-ийг нөхлөд авсан. Дахиад унаад орж ирэхтэн зүрхлөө дурдаас нь Molotov ичтгэндээ. Evos in the meantime as we leave that fight hop on over to the Араас нь Xenox үчиж байгаа юм. On the crossing to Military Island. Pittsburgh Knights trying to get ahead of the game. They have got Xenox at the back. But look at the front. Coops, Spec, Tensor, all already getting across now. Evos on the bridge. Yeah. And Evos U-turns right around. I think Evos is trying to just take the 2v1 against Xenox instead of, driving into the 3 players of the Luckily for these two teams, rotating, right? Like, I mean, we're only 4 minutes in. If this fight lasts any longer, we're going to see some other people coming down this bridge side. Right now, it looks like the Knights are trying to find a way to get Xenox across the bridge. Өнөөдрийн тоглолтод байхгүй шүү. Энэ 7 өдрийн тоглолтод нэр нь IC байхгүй шүү. Slow down
And I like what Power is doing here. They're sending one player a little bit Зэ further Новогийнхан out as kind of a trap in case Nova Power-ийнхан 3 эсрэг 4 байлдчих гад идэг. Алхаж нөгөө шинэ орсон буута байгаад идэг. За ордерын молотоо. Наадлах нүрүүл ороод ирсэн. Ордерлууд энэ чинээс нээлэг атгах шидчих хоорондоо Азиз ямар л энийг юм чигтэй. Канте бүр хойш баттай гараад ирсэн юм. За Азизийг шууд киллдээд авсан. Solid spray. I didn't even know you could use that spot. Ордер бүр наадлах high ground дэр наваад. За Power-ийнхан баг жийж болж тээ. There's no stairs up to that water. I'm pretty sure that roof. Maybe a vehicle. Натан дээр байна гэж бодохгүй л энэ да. Алхаашигийн зүгээс нэг нь огтлсон. Ордер араас нөгөө гарсан. Power цаадлаас кайтиг нөхлөсөн гэхээр Power-ийнхан 16 дугаар байр нь үнжээ. Новогийнх нэг ямар зөрөгтэй төвч нэ Power-ийнхан. Хоёр удаа тэрээд хоёулын дээр нуулаа. But they're absolutely fine with it. Yeah, I think that is just a clear sign of an experienced team that goes on the aggression versus a more not as experienced, right? We saw Power with the 4v3. They all funnel into one chokehold. Nova, meanwhile, they are just so За Парабогийн KD нь бол 2.3 тал явж байгаа юм байна. За Sky нааш орж ирж ирсэн Squadron Spray бас ямар муудчваа Sky. Another team rotating now across the bridge. This is the Eastern Bridge. Damwon Gaming makes their rotation. Гүүрээр нэг Squad-ыг нааш гаргаа явуулсан. Sky-нд ганцаараа. Well, I don't think this is necessarily high ground дээр нь ороод ирчихэж байгаа юм. Player here, but this is a clear sign that Stalwart Vampire-ийн ишээ бүр зайвуунаад. Camp the bridge or get that player out of there because he could get crashed on. Хайтлын ирэг дээр гараад ирсэн бэ. Сослийнхоо ирэг дээр гараад ирчихэж байгаа юм байна. Rotation onto Military Island. We're looking at Starlight's Gaming as well, crossing from the swim from the north, and we've just witnessed Vampire Esports crashing. Skylights Gaming-ийн бүр наашаа сэлээ гараад ирсэн. Мал дээр сайхан гүйж энэ. Fairly short order. We're going to see Bacon time as well on the south side of the island. They've managed to take a boat all the way down. Looks like 1 million are also going for a boat. So far 3 boat rotations to the south side of the island. Mafia boy. Looking for the bridges right now. Inco on the eastern bridge next up to bat. Yeah, only one team really camping the bridge, and that is the Stalwart Esports-ийн маань энэ дээр байгаа шүү. Новог лүтлээд байгаа. За 1 million-ийн зайвуунаад бас. DVG-ийн бүр нааш Evos-ийн дээр мөрөд ороод ирчихэж байгаа юм байна. Going into the military base, and now some of these teams that are rotating so early, they might not have the loot that they want either, so they might be, crashing into certain тэр нөхөр тачгийн гүйж чил Гесбагийн гавал хүмүүсргөө явж байна. More weapons, maybe some ammo. Evo's having to back off here. Evo's doing great rotation too. They got caught on the bridge, but they managed to regroup as 3 onto the heart and center of Military Island. I like that little graphic on the right-hand side because there's a lot of UMPDP гэсэн мөн сонголт. Тэр хоёр бицаа Stone диш PK-гийнхний. For the longest time it's just been this Master гүйд машины дуу сонсоод одоо наашаа хараад зам багийн дээрс бараг суурсан. Eliminations. I mean, you look at There was a question earlier, I think, that flashed up on the screen during the last game of who got the most eliminations in PMGC 2021, and the majority, I think, was like 60%. Xenox өөрөө маш өндөр damage гэсэн юм байна шүү дээ. Order with 141 eliminations. It is a name that we look at a lot and have reverence for. Зооны яртцсан болоо. Exactly how much of an important aspect of this team he is. He's so No, Paraboy цаадлаа. NFF-ийн наашаа. Right? Үүр давах гол явж байгаа шиг байна. The harder hitting one, right? As far as status and legends go, it's Paraboy because NFF-аар яхаар Bacon time-ийн юу идүүлээ, лого идүүлээ. Aspects, right? Orders known at Инсогийнхэн сэлээд наал ирэг дээр гарч ирж байгаа юм байна. This guy does not miss when it comes to mid to No, 1 million. Navi. You can ask for, and then Yo, of course, FF гэсэн баг зооны гадаад гэсэн дээ. Really strong close range. He is so clutch with his IQ when it comes to close range fights. He just always knows how to move around without having to do anything too flashy. Like his close range IQ is on зоон бүтэн ингээс хосыг центрэлсэн байгаа юм байна шүү дээ. The dynamic duo. Манай Stalwart-ийн дээр зоон татсан. Манайхан зоонтой бол дийлдэхгүй шүү. Зоонтой бол дийлдэхгүй. High ground дуулал because-д авцсан байгаа. Action dog camp дээр байгаа. Sky бол топ. Новоо дээр яваад байгаа. Цаадлаар сэлж ирэх хүмүүсийг арчуулдаг юм. Нэг хилдэх боломж байна да. There's a reason they are 2 times, right? Like they have got so many accolades under their belt. They came second though over in PEL. I mean, this is why we're seeing them here. They're not direct qualified into the finals from it, so they're going to be looking to take a lot more. But to be fair, they do get a massive chance at getting
a hefty chunk of prize pool from this. Яалынхан та наавыг хамрууллаа. Ориончс хараад шууд чаана. Tactically coming second place, increase your earnings. FF-ийн гүүрийг get more practice too. Отох нь яах нь? Like I think last year they didn't get direct either. But I do remember there was one PMGC where бүгдээрээ л ижлэхэн байх хэрэгтэй шүү энэ дэр. За Jimmy travel дээрээ баригдаад. Огцом байгаа тэр King-ийн машиныг Aldridge-с нуудж өгөөд нэкрэг нөхөд авсан. Aldridge-с бутан муудж өгч энэ өөр мал дээр хэцүү энэ дүүл алдсан. King once again King as I said Айлтлаас хоёр нөхдөй. King бүр ганцаар үлдсэн юм байна. Jimmy цаана нөхцсөн. Tixie behind the vehicle, not going to take those shots yet. The cover from the car just a little bit too strong. Back uphill. Концолчээ. Наавынхан travel дээр барьж аваад Новагийнхыг дууссан. Яалынхан киллийг түүж авах гээд байна. Новагийнхан 15 дугаар ирнүүлсэн. Нэг дэвж байгаа баг. Skylights Gaming-ийн 14 дээр унтсан. Болж шүү 4 дэвж байгаа баг. Яалынхан Новагийнхыг дуусгачих юм бол 3 дэвж байгаа баг, 2 дэвж байгаа баг үнэ. Top of the tables teams. This is a Хүмүүс smoke-ла барай босгоод ирж байгаа мэн өө. Дөрүүдээ тоглосон шүүрдэж боловч та. Бодоод эхэллээ. Why did you do alliance? I don't agree with that. I mean, they're leaving a player up back and it's worked out. They've swept two of the strongest teams in the lobby away from being a problem. I mean, Vampire-ийн манай эзэн доогуур. I feel like if okay, онгалтаж үсэрсэн чигээр лөвч энэ. If that was Alpha 7 in that position, FF-ийн сосын наадлын кампиг зуны байшинтай кампиг эзэлж байгаа high ground. You know, like цаатлын сосын ажлаар яалынхаа. We'll see how it works out for you to alliance. HVVP were dead to rights there, but they will get the full reset. Yeah. Stalwart Esports байгаа шүү манайхаа. Stalwart Esports бол байгаа. Энэ ч мөр ажлаараа машинаа унж явуулж маад. Солиор үлчтэй. Man, Nova falling down though and to HVVP of all teams. За action болон хин цааталтай байсан ба. За action. It's like Skytown доотлогын камп дээр байгаа маань. Pop болон Pika дэл high ground дуулаа эзэлсэн. Гүүрэг отцсон байж магадгүй шүү дээ. Хажуу талаараа нэг буугаад ороод байгаа юм байна. Бас мэдмээр юм байна шүү. Энийг бас мэдмээр юм байна. Зон манай эдгээр бас байсаар байгаа. Гэхдээ жоохон дараагийн зоноос хөгдөж гарах маань ягууртай. Байдалтай болоод эхэлсэн. Most teams already in it. I mean, HVVP, we've seen them. They're going to be late on this rotate. Hopefully, they've been able to slurp up enough meds to sustain them. But that western side that they're going to have to push in is looking pretty treacherous. 1 million as well from the south. Going to have a difficult path through the Pittsburgh Knights. USG-ийн урагшаа явж байгаа буцаж ирээд гүүрээ отох шийдвэр гаргаж байгаа юм лээ. Наадлын камп дээр явуулж ирсэн байгаа даа юм. DF4 гэсэн бууны сонголттой. Хоёр харагдаж байна. One thing I do enjoy is Squadron 3 киллтэй энд бас хэдэн хүн ухаа ичиж яана юусхийн ч. I feel like bridge camps are always messy and a very prolonged fight. It looks like all the teams here is just going to forgo that and just get onto the island and play the game from their HVVP here. Сөүлсийн ажлаар наавыг ороод ирсэн. Хоёр нөхрийн барьж авах гээд энэ удаа. За нэг тайгийг бол өгч харагдаж байна. Урталт дахиад нэг нөхөр нь байгаад идэг. Headshot үнийг нь суулгасан. Цаанс микрогис би орж ир. Зүрүүлээ нөхчлөө. Gives them a swift haircut there. Going to be looking smart for the ground, unfortunately. Задгаа дээртэй баасна суулгаад их амархан да. Ай задгаа дээртэй биш юм биш үү? За жин бүр таг сандарсан өгж байгаа мэн өө сөүлсээ бол. Мал дээр гон дээр ганц таг өгд болгоочдсон биш үү? Хажууд руу спрейж явах юм. Наавынхны өгнийг дулгаацсан бол. Майтикиник. They're still on the warpath. You realize HVVP is За энэ нилийн юуны төрчүүл орох гээд байна үгүй юу? Нааталтай унаад байна. They drove in. За энэ нарийн юуны давчаа. Against the four-man split хоёр ног. Tixi-г хоёр нот. За Matic нэг ногтой Tixi нэг ногыг хүчиж байгаа юм байна. Кицүнэгийн кил болоо. Кицүнэ бол кил хүчиж байгаа юм байна. Цаатал нь хэн босоогоор вэ?
Солкой ганцаараа үлдсэн байгаа даа мэн. I mean, you said they were winning the fight before. How about now? Луудцас байгаа юм биш. Солкой луудсан 2-3. I just had to Яник make sure хийх юм. Сайн тэр сүүлийн суугаад энэ Matic-ийг нотлоод тавьсан байсан юм байна. HVVP is the one winning this Өөрөө fight. эсрэг 2 даныг өргөжлөх юм биш үү? Tixi Miku Matic эсрэг. Right here. Soulless Луудц. I'm pretty sure will go down. Will not get revived at all. Жиж. God, Too just easy. Tixi, my man. Машинтай явж яхад Солкой өөрийнхөө байрлалыг мэдгэцээ. Жис RB-гоо гяс үзэхгүй бол Do not want to come across. 3 хүн баригдаад өгөх нь ойлгомжтой. Yeah, just turn tail. Standing. Turn tail. Наадын тавган дээр яалынхаа 1 миллионынхонтой байлдаанс тэр наавынхаа арай л их хийх юм дээр авах хийх хийж байна. Venom нээдэг атгсан. Оодё зориулсан нээдэг атгсан. Духан дунд нээд илбэрснээр Venom-ын нээд амжилттай Оолийг ноглоод авчээ. Оолио яа наттай адилхан шүү дээ. Манай Stalwart дээр зон татцсан байгаа даа. Action Sky or доотлоо топ пик 2 дээд тайграунд нэр одоо. Looks like they're playing a little bit louder here. Red dot spray 2 тагийг бол үзүүлж байна байкт. 1 million right now doing. За яалынх нь хүн алдсан. 1 миллионын цаадлын тавг руу бас шилжээд байрлал аваад авсан. Bacon time-ын цаадлын high ground дээр явж байгаа юм байна. Stretching out their leg. Манайд бол бүр өндөр high ground дээр байгаа. Opening a nice line of fire for themselves. Stalwart Esports бол 1 киллийг бол зулгаагаад авсан байгаа юм. A little bit closer to the observatory which 1 миллионы Lazy Boy-ын Xenox баригдаад илдүүлж байгаа юм байна. Зангснэр PK-ийн амжилттай 1 point. Хупс тоошоо яалахныг хараад. Машинтаар нэг ядарч нэг сугадаад авъя гэсэн бодолтой болоо да. Адан дээр нь дэгэлдээд. Араахан цугулж чадсангүүтээ Tixi урталтаа Aum стайлтай тулцсан. Машин гоноо хавьж татах шийдвэр гаргаж байгаа юм болов. Bacon time урталтаа тулцсан байгаа даа. Matic за баг West голч явж байгаа юм. Oh, to losing a player? No, of course. But I mean, they have proven that they are incredible in a firefight when it comes down to those clutch scenarios. Unfortunately, only Nova really were able to overcome them, and that was with the help of a third-party engagement in the last. Bacon time бол зоогтонд ороод ирсэн. Pika ground-наас доош Vampire-ыг хараад, Yaal-ыг хараад. Bike-та мал дээр явж байгаа нэг хүн бол харсан. Цааш хараагаад court орчиж байгаа юм байна. Short-ийн ногсон Tixi-гийн sprayer. Ажиудраа ноглоо kill дүүж байгаа юм байна. Tixi goes over the top, tags a couple. And gets back with a Ямилэг дижээс Coops ноглоод авчиж байгаа юм байна. Бүр киллдээд авсан. За энэ style дээр нээд ороод ирсэн Dom style. Зөрүүлд 2 тагтаас хажлаас noisy spray. Noisy зөрүүлд Miku ноглоод авсан. Tixi киллдүүлээд дээ гэж тэрхгүй. Tixi-ийн килл орхон тодорхой болчихё. За тусдсан дээр бариад авсан. That's MVP player right. Baker за Bacon time-ын чинь хэцүү болсон да ганцаараа Aum style ганцаар үлдсэн. Хүннээ өрхөд явахаас сонголт болж байгаа юм да. Jackie гэслээд орох сонголтыг гаргасан. Өөр хажуудлаас нь Eos-ийн буудж унгааснаар Bacon time-ын 13 дугаараар нийт болсон болж 6 дээр дээгүүр явж байгаа squad. Яалынхаа дээс 1 миллионоос хүн гаагаад байна. 1 миллионын сооло үлдсэн байгаа даа юм. 1 миллион бол Na'Vi-гаас хүн унаад өгөх хэрэгтэй байна. 2-3-аар явж байгаа баг. Alpha 7-ийнх нь бүр 4 лаймд яваад идэг. Манай Stalwart Esports энэ дэр нэлээд их килт чиглэлчүүд маш гоё болох гээд байна. 1 миллионын унснаар 12 дугаар нэг килт уншиж байгаа. Энэ бол маш гоё. HVVP, they are laying that bare on the battlefield. 3 of them gameplay явахгүй шүү манайхан, gameplay явахгүй. Stalwart Esports-ийн зоонд байгаа дахиад нэг нааш татчих юм болчих гоё юм болно доо за. Pika top 2 бол Sky Action 2 лөө. Орох болов эсвэл доотлоо хадаа эзлээд орчих болов. Доотлын нэг гоё хад өгдөг тэр зоонд орцсон байгаа юм байна. 11 тимийг 35 төвлөгч. And that zone is going to help HVVP out as well. We've already seen 3 strong dominant games. Pekka Inso FF гэсэн squad дэш яваад өгмөр. Eos DVG USG Vampire A7 те. Alpha 7 Na'Vi тэр унаад өгмөр байна. Last year PMGC they did not get that first place position and I think that really pissed them. Дээгүүр явж байгаа squad-аас Na'Vi-гийн ганцаар үлдсэн байгаа даа 2 дэвж байгаа. HVVP are looking like nothing
like before. Сүүн гинчнээс Миккуг нотлоод авсан. We'll get the opening. Will they Миккуг шууд киллсэн nice. Экснер дуваа уулцсан аавыг зүгээс. I think they just want to regroup into the zone because it is crunching in. HVVP they're За яалын цаатлын улнаас нь Пикагийнхаа өнгөг дараад ирэх боломжтой. Гэхдээ Спекинчээс хүмүүсийг coverлж өгч байна. Машиндаа суухт нь Фабианыг буцаа харах онцтойгоо. Манайд зоонд байгаад байгаа 6 дахь зоон нэхэд 2 минут. Матикийн дээрээс сүүн болон Онсаал нар заа энэс Матик нэгийг нотлсон. MG-тэй аимшигтай нэг нокийг өглөөд за шууд нейдэг атгсан. Сүүн гинтэг гүйж хагаад нейдэнд орох юм да. Сүүн гоороо унах нь ойлгомжтой. UAP-гээс яалч гэмээр хоцорч очдөг болохоор нэлээ хэцүү болчих шиг байна. Ойлон биш хөөе. Инсогоос бүр араас нь угагаад nice шүү наавигийнхаа. 7 килтэй 13 дугаар ирнэ үсэн. Гэхдээ маш өндөр килтэй бол энэ. 13 гэж 11 дугаар ирнэ үчиж байгаа юм. Зоон нэгэд минут 20 секунд. Респект дошго нэтийг атгсан. Яалын зүгээс бас 2 талаа нэтийг атгсан байгаа даа. За. Иклүктэр. Буханд нэтийг бас нэг эсрэг дүүл. Рэпэ бой. Юу сая гацсан яац мэдхгүй. За ингэснээр Йодогийнхаа 10 дугаар ирнэ ч юм шүү. Яалынхаа 10 дугаар ирнэ са. За DVG-ийн шууд хараад ирсэн Купс. Сквадраа 6 килтэй. Тэнсэнчс Фабианыг нөглөд авсан. PK-ийн хүмүүс дөрүл байгаа. За Фабианыг бүр киллээд авчиж байгаа маань. DVG-ийн 3-аа. 4-9-ээр 3-аа нэг хийх боломжтой. FF-ийн зад харж болох юм. Vampire-ийн тэнцээс хараад өгөх боломжтой маань. За манай Stalwart Esports-ийн хүмүүс зоонд 50 байгаад байгаа. Тадал дээр Alpha Save-тэй байлдлах. Ёстой доо манай DVG-ийн нэлээд хэцүү байдлаарсан да. Хоёр талдаа нэг сквадтай. Инзогийнхэн доороос нь ороод ирсэн. Аталт нь PK-ийн байгаад байгаа. Энэ багтаа ч бүр дайх гажлаар нь орж ирж байна. Нэнэбэт нейдэг атсан байгаа да. Forest-ыг баг хилтгнүүд энэ дээр. Араахан хилдэж чадсангүй. За тэндээс нь сооло FF-ийн сооло Купс нугаснаар. FF-ийн сэтгүүрээр нэг хилт онцлж байгаа маань. Nice шүү манай дээр зон. Манай дээр зон гоё шүү. Артлаас нь Alpha Save-ийн орж ин Mythic. Ганцаар байгаа маань Alpha Save-нээс. Уг дөрүүлээ юм да. Туснаа ийцсэн болов. Спекиг араас нь орж Нэнэбэт ноклоод авсан. За шууд килт гэж утсан. WG-ийн хэлм нэг туссан. 8 дугаараар нь 2 килт онсон шүү. Vampire-ийн PK-тай байлдаад гисэн. Vampire дөрүүл байгаа. PK-ийн дөрүүлээ нэг ноктой. Ramen Cloud дээр сая нэлээ өгнөд орж damage хийж байна үү. За Spec-ийг тэмцэн шүү. Килтчиж байгаа юм нэгсээр PK-ийн 8 килтэй squad-аар гурлаа юм. Alpha Save-ийн 3 хүн тэр high ground руу өссөн байгаа даа юм байна. Solo Mythic-ийн доор үлдсэн байгаа даа юм байна. Ёо, за энэ бүр доош унаад ороод ирсэн. Alpha 7 spread out a little bit baseline on the southeast. Нэг таглаад унаа, нэг л таглаж унаа. За нэг таглаад авчирсан. Fluke. Squash гэлдээд авчиж байгаа юм шүү. Манай nice action Mythic гараад Ажуулаас нь PK киллийг авдаг гэсэн. Амжилттай 2 дахь point. Дахиад зоонд орчихсон. Энэ зоонд одоо манайх дээр татдаг шүү. Энэ зоонд манайх дээр татдаг шүү. Stone гэж-сара Baker-ийг сугуулхнууд 2 даг, 3 даг, 4 таглаад амжилттай ноглоод авсан. За киллийн ариу болчихё. Vampire-ийн зүгээс киллийг авчиж байгаа юм байна. Нэнэбэтэд энэ маш игүү газар ороод ирсэн нохрох нь ойлгомжтой шүү дээ. Top 8x mini Нэнэбэтиг гинчээс Alpha Save-ний зүгээс киллдээд авчиж байгаа юм байна.
that needs to make it in, but I don't think he's getting. Инсогийн ихснэр сооло зооны гадаа үлдсэн. Stalwart Esports дөрүүлээ. За USG-ийн гуруулаа, PK-ийн гуруулаа. Bonfire-ийн дөрүүлээ, EVOS-ийн гуруулаа. Биш хоёулаа. Alpha-ийн гуруулаа. PK-ийн дээрс нэг нокийг өгөөд орч дүүлдэг орж ирсэн. Килийг бол авсан. Зүрүүлээ дахиад нэг нокийг өгсөн үү яасан. Xenox дүүл авсан юм байна. Vampire-ийн дүүлийг Vampire-ийн дүүсэн үү? Vampire-ийн Stalwart-ийн соолоо байгаа юм байна. Хүннээс байгаа юм. Хоёул үлдсэн байгаа. Alpha-ийн хаягууд шахаад ороод ирсэн. PK-ийн соолоо тэнд байгаа. Топ хичээснээс буудаад. Топ килийг авах хэрэгтэй. Килийг авсан байсан бол 3 point. Xenox-тэй нээд орж, Alpha-ийн нээд орж ирснээр PK-ийн 6 дугаар 9 килт онч юм. Ямар өндөр килт онч ба. За Stalwart дээр нээд энтер орж ирэл. За Vampire-ийн нэг Stalwart-ыг энд битүү smoke ямарчсан бариад авах боломжтой байна. 5 тим 14 тоглогч. Stalwart Esports гэдэг маш ойрхон байна залуусаа зоонтойгоо байгаа. Stalwart-ыг машины дэлбэлээд килийг авсан. Vampire Esports хоолоо үлдсэн топын. Nice knock мафиасыг ноктоод авсан. Нэгээр 2 хейт төлөө огчууд за адреналин шахаж мохо бүүстэд тулгчуул яд юм болоог нь. Өөрөө бас дэмэж авсан байгаа. Дахиад манай зоонтой шүү манайхан. Дахиад манай зоонтой. Энэ удаа зоон үнэхээр ивэлтэй шүү. I don't see a way they don't win this. I mean, if they can't win this, then энэ удаа зоон бол үнэхээр ивэлтэй байна. This is the time that you are able to win. There's no two ways about it. You've got to capitalize. 5 тим 13 тоглогч. Vampire-ийн соло, EVOS-ийн дувуу, Alpha-ийн гуруула, USG-ийн гуруула. Манайд бол бүтэн squad. Зоонтой дээрээс зоонтой. Энэ зоонд орсон squad хэм бол Vampire-ийн орцсон байгаа даа. USG-ийн шиг Vampire руу мөргөж. Зоонд орох гэдэг шиг байна. Alpha-ийн маш эвгүй байдлаар зоонд орно. За тэр багийн дэлбэрсэн налуу дрофто налуугаар бол нийлийн гой зоонд ороод ирэх. Замд хоёрын машинтай дэлбэр өгөхөд авлаа. Alpha-ийн ихтэй соолоо үлдсэн. Энэ нөхөр ямар эвгүй байлч ба. Одоо нэрийг нэж явах юу гэж уншдаг юм. Нэрийг уншиж. XC гэж зөө. Сүүлийн 2 үсгээр нь уншиж. XC гэдэг нөхөр бүр ямар хоёр килийг хийж өгөө. За юу ч луфа энэчнээс араас нь топ харах нь. Зэн модтой ороод ирсэн энэ нөхөр лөө. Мафиас соло. За наадуудын нээд нокерсон. Луфатын дахиад нокерсон. Топ хичээс кил авах гэдэг. Топ килд мэрэдэг. Топ 1-ийг нокчвол кил алдчихлаа. Зизантын цоолоо хүний дараад харах гэдэг. За битүү смокан усгсан байгаа юм байна. Vampire-ийн нэг хүмүүс битүү смокан усгсан. За Scry дундуур blind spray болж зүгээр нэг таг. Мафиос энэ сараад ичээс унгаж nice PK ямар гоё юм бэ. PK-ны килийг хийж авснаар Vampire-ийн 7 килд 5 дугаар нь учих юм. Action ичээс мафиосыг дуусгаснаар Alpha-ийн бас 4-р 3 килд унц. Манай зоонтойгоо одоо давраад ороод ирсэн, урагшаа ороод ирсэн шүү. High ground руу шахаад ороод ирсэн. Ичээс 2 squad орондоо байлж байгааг мэдж байгаа. 3 тим 8 тоглож манайхан бүтэн squad нөгөөд нь дувуу. Action аш орж ирсэн Molotov-ыг шилжсэн нөгөөд нь цаатлын өрөөнд ороод Snake гэсэн. За тэнчэнэс Зизан хүний дараа босгоод ирэх хэрэгтэй. Манайхан kill болох хэрэгтэй байна. Зизан хүний дараа босгоод ирэх юм бол манайхан бас ч 1 point гэсэн хэрэгтэй болоод тэгээ action engine буудаж үзээд байдаг. Нээд литр kill авчих юм болов уу? За энэчнээс арай бодор дотроос нөхрийн ямарс ноклоод авсан. Тинчээс наудын килийг арга авч чаддгүй. Тэр килийг авчмаар нааш шүү топ. Амжилттай нэг кил сквадраа 6 килтэй. Дахиад наадл килийг авсан. 3 тимийн 6 тоглогч нэг соолоотой манайд. Scry бүр наагур нь ороод ирсэн. Red face info гэж бүгднгийнх нь инфог нь мэдж байгаа. Action мөргөд ороод ирсэн. За action-ы ч өмнө орж тээ. Action тэгвэл PK-ний дөрөв дуусгацсан. Action-ыг алахгүй яах бэ? Action шүтээ гэсэн чи юу вэ? Action чи. Action магц хөрмөн дээр ихчээ. За nice шүү. Stalwart Esports. Nice chicken winner chicken dinner. Дөрөвдөх мапын шиг хийсэн байдаг юм байна мэдээч. Зоон тоолоод манай дийлдэхгүй шүү дээ. Action бас нилээл тийхтэй байх шүү. Нилээл тийхтэй байх шүү. Манай нилээл ууртай шүү. Яа.
Болж шүү залуусаа. Comeback is real. Пикатинд бол нэлээд баяртай байна. Action нэлээд хийлтэй. Топ бас жоохон баг. Пикат ганцаараа баяр хүрт байна да. Бусдад нэлээд хийлтэй харагдаад байдаг. Аргуудаа 2 удаа эхлээд 16-д унтсан болохоор зүгээр байна. За завсралгаа авах гээд бүгд агаар амсгалах гээд. Once again showing up, Nova and HVVP continuing to duke it out. The hot drop, it happened again on Gaka. John, it happened again. Зүг шүү залуус. Зүг шүү. Stalwart Esports. Pika 336 damage үзүүлсэн. Sky 9 damage, top 859 damage үзүүлсэн. Action 772 damage тус үзүүлжээ. Action 3 killтэй, top 3 killтэй, Pika 2 killтэй, Squadra 8 killтэй. Nice шүү. 8 23 point-ийг цуглуулж байгаа маань 23 point-ийг цуглуулад 23 24 Okay, actually 36 point-тай ямар ч хийсэн дэшин нэлээ ороод ирнэ шүү. 36 point-тай. Another team has rotated into them because Nova's rotation. Тэгж амар дэш бол орж ирэхгүй юм шиг байна. First game was Alpha 7. The game we just had, it was an HVVP. So that hot drop, even though they're winning it, is actually costing them a lot. Шин дотор чивчтэй байх юм гинэ. Тийм ер нь мэрэгжлийн тоглогч нар тэгж тоглодог юм бэ лээ. Яг нөгөө нэг гейминг headphone хийгээд тэрийг цаарлаа дээрээс нь дахиж нэг юу яагаад. Тэгээд тэрнийхээ давхар зүүж байгаа юуныхаа микээр ярьдаг баха. Stalwart Esports ямар ч хэсэг чиг гэдэг авсан шүү. Nice шүү. Одоо ингээл эргэн ирэлтчтэй залуусаа. DB-стэй машин дэглээ хийсэн юм шүү дээ. Танаас манай дисплей орж ирсэн чинь энэ нүгэр DB-стэй дэглээ хийсэн юм шүү. Яа, action дуссал цастай болгоо нөгөөт нь дуусгах гэж. Action-ыг дуусгах ч өгсөн юм шүү юм очка. Another Eric game. 23 point-ийг зөвлөлжээ. EOS-ийн 20 point-ийг, Vampire-ийн 13, Pika-гийн 13, USG-гийн 11, Alpha-ийн 11, Navi-гийн 8, Inso 7, Yaal-ийн 4, Nova-гийн 4, DVG-гийн 3, FF-ийн 2, 1 million 2, Skylights Gaming 1. Nice шүү. Second time on аваагүй. Skylights Gaming маш муу авсан. Nova-гийн маш муу авсан. Navi-гийн 8 оноо гэдэг чинь бас даажгүй шүү. Дараагийн map хэлэх 8:40 секунд. Одоо Miramar. It was a relief for the players to say, hey, we can do this. We can close out the game. They were early on the rotation. They were early on the control. Үлийн топ мэтэнд ямар их өмнө чимээ байваа гэж юм да. They repositioned. Бид 64 баг юм байна те гэж байна. Мэдхгүй. 16 гэдэг. 48 тийм л авах хэрэгтэй. Бид өдөртлөх одоо 2 map байгаа шүү. Одоо нэг Miramar дахиад нэг Erengala. Одоо overall rank-ыг харч манай хэдрүү орж ирсэн болоо. And that's what he's kind of highlighted about Knights earlier on. They're a bit of a slow burning team and we've seen that progression. Up and up, is that scale is moving upwards. Yeah, they might hit that plateau at some point, but in my eyes, for day one, they're on the right path, Hot Jukes. It's about time. It's about time. We're waiting for it. Hopefully, we can see that rise. You know, start burning hot. And you know what? Speaking of hot, I know that you wanted a team to hot drop the previous champions. Power. How's that going? Look, I like that John had my back. Сайн map өстө үнэхээр ээлтэй байлаа. Зон мон бол. But now I'm like, no, do not hot drop Nova again. Яаж колом болооч дэрий за манайха. Найз хүндэж хэрхэлж байгаа үрт. Эхлээд 7 минут биш шүү манайха. 7 минут биш шүү. Очиж жоох хэрхэлж байгаа үрт дэрий за. Don't know how much information they've been able to gather, but they can do that. Regardless of the logic, it shouldn't have happened. Okay, I'm just gonna put that out there. They shouldn't have done. Fair enough. Bad logic. Let's go ahead and take it on over to a break and we'll be right back.
PUBG Mobile. Prepárense para experimentar los nuevos eventos que se vienen. Prepárense y únanse. Disfrutar el juego. Welcome back, everybody, to the PUBG Mobile Global Championships. Of course, I gotta give a big thank you to our sponsor, Sony, with the Xperia 1.4 and the Xperia Stream were created in collaboration with professional esports players. Play PUBG Mobile in 90 Hz with Xperia Stream's total cooling system and multiple ports for intensive gaming and streaming. Guys, still so much to talk about here as we go into match number 5. There's still 2 matches left to go. Okay, so they have plenty of time to put some good solid points on the board, get some of that energy going into that next day, you know. I wonder what we're going to see come up. Are we going to see, you know, a team really come out hot? Let us know right now on the socials. Use that hashtag PMGC 2022 as well so we keep up to date with everything that you guys are talking about here. And while you're at it, why don't you throw us a little follow as well? You know, hot juice, 7WG. Зэ 4 минут 48 секунд үлдсэн байна шүү дээ. Царилэг ахтай амжилт хүсье яа гэж. Баярлалаа. За. Overall ranking. Наавгийнх нэг дэвж байгаа, Новогийн 2 дэвж байна. Альпа 7 3, Stalwart 6 л ороод ирсэн биш үү? 36 поинттой. 13 поинт зөрүүтэй нэгдүгээр байрнасаа. Орж 1 million 5 руу, EOS-ийн 4 лөө. Манайхан 6-ад, Skylights Gaming бүр 7-оор орсон. Vampire-ийн 8 лөө. Новогийн дэвж унсан ч гэсэн. Technically, in regards to players, they didn't really have the best performances, but they're able to put up those elimination points, and that's what's so impressive about this team. Exactly. They're being able to put up points, whether it's elimination, whether it's placement points, it doesn't matter. They're being able to maintain that consistency. And now, as we go here towards the second page, ямар ч байсан бүр 6 л ороод ирсэн шүү манайха. Comeback is real. The reason why I was saying that, regardless of the logic, it shouldn't have happened, is because Power Esports is currently 15 plays. They shouldn't have done that. Yeah, I agree. For sure. Одоо сүүлийн 2 матчийг нэ манайхны тоглолт орсон нэр. Одоо сүүлийн 2 матчийг гэж. Яа зоолтож. You know, improved across the 4 games. It can be difficult to evolve your gameplay. They're showing that sign that they did last year. За 3 минут 30 секунд үлджээ. Without any real kind of Эхний map дээр Bacon Time, 2 дахь map дээр Alpha 7, 3 дахь map дээр Nova, 4 дахь map дээр Stalwart Esports. Яа, Монголынхаа дөрөв байна. Гоё шүү ээ. Nice шүү, nice шүү. Дэлхийн аврагд ирч нэр chicken болгонд $100 молор гэсэн байгаад идэв үү? Unfortunately, just really off to a really tough start here. Take a look here at some drop locations. This is where everybody is expected to drop. Miramar дээр багуудын буудаг газруудыг харуулж ах шиг байна. Манайхан бол Сан Мартин, Hacienda-дар Инсогийнхан буудаг юм байна. The Graveyard бол Minas дээр Новогийнхан. Picado дээр PK болон Vampire-ийн буудаг юм шиг байна. Pala дээр Trevos. Overийн бол Ilazar дээр, Alpha 7-ийн бол бүр тэр Campo Military гэсэн. Ottoman Pozo дээр Bacon Time. Monte дээр Skylights Gaming, Ladrilla болон Chumakera дээр. Нүд ямар баг юм болоо. 2 минут so city heavy from a loot standpoint that compared to IT Sport 24-өөс тоглоно шүү. Мундаг шүү болоо гэнэ баярлаа. 20 минут бидэрээс нь манайха. IT 24-өөс тоглоно. Ямар ч нэг чиг нэгдсэн шүү. Одоо нэг чиг нэгдчихлэхгүй юм болох байна. Хоёр удаагийн дэлхийн аваргын багтаа нэг зон орсон байгаа шүү дээ. Let's take a look here at you guys' teams to watch here in this upcoming Miramar match. Oh, I see the Knights is on both of y'all's picks here. Why the Knights? Just because of what we saw. I mean, Coops being able to wake up, Coops being able to get those eliminations, and then the team being able to back him up too. I didn't agree, and when we were watching that game,
we didn't agree on the 2-2 split that they did there towards the end. I wish they would have just actually chose the side. But besides Nice, another team that I'm Үзэгчнээс энэ багуудыг ихэвчлэн хүмүүс үзэж байгаа юм шиг байна те. This team, they really haven't performed that well. 15 plays, but the previous Miramar, they were actually able to put up 11 points. Энэ тимүүд 4 хоног тоглоно шүү. Өнөөдөр маргааш, нөгөөдөр маргааш гэх 4 хоног тоглоно. And for the opposite side, тэгээд энэ чинь 3 баг цааш явах хаа. My teams to watch because the majority of their points have come from Erangel. And yet that's not technically a bad thing, but you need to have the likes of Miramar За 55 секунд. to be able to find a bit of stability there. And in this Miramar game, they need to follow up on that chicken dinner with another stable result. And of course, I have to put up Knights up there, similar to what you said, Seven. They performed good in the previous game. They're backing each other up. They could have pushed up onto down one gaming when they were fighting up against Ingo. They chose their path. 30 секунд. It didn't work out in that game. Yeah, so far teams that have won have IC-д болтон дэмжинэ. Stalwart Esports ч явах уу гэнэ. Би бол Stalwart Esports бол дэмжинэ. IC ч бас дэмжинэ. To keep an eye out on here. This is the last Miramar of the day. This is the big show, and I think it's about time we get it going. Let's take it on over to our casters. Thanks very much, Dukes. We're going to be getting into, as you say, the final Miramar of the day. Going to be tuning in with that Picado, not necessarily hot drop, a warm drop, I will say, between these two teams over in Picado. Taking a look at a couple of these other squads as well. Where are they going to go? Are there going to be adjustments? Yeah, as far as adjustments goes, I don't think there's going to be too many adjustments because everyone got to loot where they wanted to. That previous Miramar game, it's hard to make adjustments for, in my opinion, because it was such a polar circle, right? It was all the way down to the southwest, so it's not like there's anything that teams should be looking to change up per se. Potentially not. I think the only adjustment might be Vampire and the Pittsburgh Knights, but even then, they were perfectly happy to both loot the area. Pittsburgh Knights then just disengaged from it, right? And there was no real conflict. Yeah, I think both teams also had the loot they wanted. They both had the vehicles, right? So we might see that warm drop. Again, I don't think either team really slowed each other down either. It seemed like the Knights left whenever they wanted to, and Vampire decided to just stay around a bit longer. So we'll see what happens this time around. I think the more deciding factor of this Miramar game is just simply where is the circle going to be, and also the plane path as well. За энэ тэр нэг нөхөр доороо юу хийж исэн бэ нэрээ? Like Stalwart can carry momentum forwards into this game as well, because their last Miramar pretty drastic in terms of the upheaval that it could have caused. Look at that, that's focus coming through. HVVP Nova Stalwart гараад ирээсэй л гэж. A little bit laid back over on Vampire, seemingly happy with their last game. Obviously that double kill down the hill from Schweppes was pretty chunky. Those 2 points were Game start Miramar. to them. I think it was as they were driving down, right? They took a lot of bullet damage from the other squad. By the time they got down to Schweppes just pumped that, car with 1 DBS shot. Хамгийн мундаг шүү л чинь. За баярлалаа. We're looking at the plane path here. This is not a very good. За Ladriera руу яваа. Puerto Paraíso руу. Онгоц чиглэж байгаа маань. За тэр дээшээ мэшээ буудаг скотстод үнэхээр хэцүү юм байна. Манай доо Сан Мартин руу. Явах нь яах нь. HVVP might struggle as well. Depends where the circle goes though. Ямар доогуур нис чинь онгоц. I think everyone does have some sort of, backup in mind for when the plane path does come down this way all the way down to south. We see DVG-ийн үсрэл мэсрээ. За машинууд бол very early stretching to the north. Доод призен интерл явчих юм болоо DVG-ийн. Ruins in the trailer park area seeming from the trajectory they're going towards. Damwon sticking true to their Valdemar on the southwest. Everyone else stretching out to the north. We might see some engagements very early on just by the means of rotations and fighting for these vehicles off drop. Catch is going to Манай доо Сан Мартин руу явахаар шийдэж байгаа юм шиг байна. The Fireflux fairly central. You could see him just to the southwest of Picado. Picado руу хүмүүс бууцсан байгаа. Яа, нэлээ хэцүү дээ. Picado-гийнхантай тэрвэрлж чадчих юм бол манайд нэлээ хэцүү л.
явах гээд байна да. Too much, but the circle just came on the screen at the end there. It does go northeast, so it allows teams to Пикагийн шууд наадтай буучж байгаа мэн. Vampire-ынхаа тэрвэрлдээд. Vampire on the aggression this time. First time around, Knights got the north side, Vampire stuck to the south side. This time around, Vampire's dropping even deeper into the casino or that high-rise building. So Vampire looking for a fight or probably to just claim this spot as their own for the rest of the tournament. Pittsburgh nice, looking to pick up some weapons. I think Nico damage out in the top. Might have another one on the back, but it's actually damage out is on top and Coops is on the X minute that's machen. Okay. Well, Coops gonna kick it off well. Why? How did Coops even spot? Okay. You have a 4-man team dropping in front of you. And you have the wherewithal ажидлаас ингэж маш авч явах уус яалтчгүй хэцүүлтэй. And pick up a play. Wow. Okay. I mean, actually Pico-оор нэг байк болж явж байгаа юм. Maybe they were just completely цаанаас нь бод хүмүүс үрдсэн. Нөгөөд байк нь хөдөлтвэ. Maybe so you're sort of just keeping an eye out or Jeez, shotgun to. Oh, it's a difficult position. This is not good news for Oh no. Oh, this is awful. Not like Stalwart. It's back to business for Stalwart. They are getting torn up. Тэрсэн дээрс одоо бүр энэ бол бүр яалч үт ирсэн. 3 minutes into the game. Oh, I feel so bad for those boys. That was a drive-by with shotguns and a one-shot. Power grid ажидлаас маш авч байгаа. Угаас яалтчгүй хэцүүлтэй амар хэцүү. Сан Мартин мэдэн шээ. I mean anybody but Stalwart. Oh, I don't even think that's a table slam. Энэ ганцхан винтэй. Вин 94-тэй нөхрөн. Here we go again. Yeah. All right, Spec. He's got support. He's got supporting sight lines, so Spec is able to back up some. So playing to his teammates really well, but getting shot from a different angle is going to force him back inside the building, and Spec will go down. Манайхнаас Scry ганцаар үлдсэн дээ. The Knights on the Scry багаа одоо топ 5 руу чирүүлээд ороод ирмээр байна. If they don't know he's up here, and that's a big if, Xenox might be able to do something. We'll hear those footsteps underneath. Exactly, yeah. Хоёр давхар чихэж орчноос бүр ингэ тусгаарлаад дээрээс нь давхар чихэж зүгээ дээд тэр давхар зүүсэн чихвчнийхаа микер ярьж байгаа гэж би өвдө бодож шүү. Нөгөө тэр дотор байгаа чихвчээрээ битүүмжилж байгаа бүр битүү болгож байгаа бүр ингэ бүр амар битүү болгож сонсоод байна. Тэгээд нөгөө техник HyperX-ийнхаа микрофоноор нь орондоо ярьж байгаа гэж бодож шүү миний бодлоор. Slowing down a little bit here. It looks like Vampire with that advantage. It looks like they're gonna spread out a little bit to find an angle. Oh, I think they're mainly trying to. Xenox бүр дээр гарч ирсэн снэклсэн байж байгаа юм. And I do believe if he gets all the way to the top of the roof, he might be able to just get a very slim angle. Miramar дээр нэг л болж өгдөггүй дээ. And there we go. Yep. The Knights. Энтлигийн дээрээс харин Xenox-ыг ногсоо. Coops зөрүүлээ нөлөөс ноцлоод байна. Энэ нөхөр нэр үнэ адтаа. Xenox-ыг шууд хилтчих байгаа юм. IC тоглох болоогүй шүү мөн. IC тоглох болоогүй. 7 хоног нэр. In the meantime, hang on a minute. Nova running down power there. Gakka was in the last map. Gakka was the last time. Come on. Pixie spray. Илэн дэмэж үгүй явуулж байгаа гэж чинь. Өөрөө маш өндөр дэмэж авчлаа. Өөрөө ногцсон бүр Venom-ын зүгээс ногтлоод өгч байгаа юм. I love how we don't even have time to talk about where the first circle comes up. Before this match, I'm like, the most important thing coming into this mirror match is the plane path and circle, and we haven't even touched on the circle yet. Circle is northeast, dead center is Minas, and that is where Nova's looting. HVVP losing one member, 1 million, getting a bit more aggressive now as they do get a knock. He's looking for the confirmation, but the rest of HVVP is here to bail out Tixie, their MVP player so far for the day. I'm surprised Venom didn't hop out for that. I feel like he had time. He had the position, but being so split on the back from 1 million, they are completely on the way. Maybe they were just like, you know what? Just don't even bother. We're not going to try and challenge HVVP. We know how strong they are in fights. We've seen that over the last couple of games. Yeah. HVVP will Үнэ орсон бариад. Манай Stalwart Esports гэдэг онаагүй. Үриж аваа шүү. Scry ганцар үлдсэн. I think it was just a very delayed rotation. Alpha 7 дээр squash хойд ороод ирсэн. They swung through Minas. The burst дээр хоёр таг өгсөн.
and Inko taking the fight. Nice swing out by Revo with the Single тумахта burst дээр нь pick болоод. up elimination. Юу This is all the шийдэх way in the northeast, so Alpha 7 did end up rotating from the northwest all Энчэсэд the way багтаа to нэг the килийг авчирч байгаа юм Revo. that Campo Militar area, and Inko's also there. Scry We got дээр мөр another ороод fight ирлээ. happening with the last lone member. This might be 2 points for him. I don't think they know there's a solo player. Scry. Хөлийн чимээс сонсцсон байхад. Playing at the top of the staircase as well. Likely. Гай газарт орсож очиж энэ эфиг хамгийн сууг оноотой нөхдөд орж ирээд. Oh. Let's Scry. He was ready. Араас нь лууц лууцчихдаг шиг. Хамгийн доор явж байгаа скот байж. It kind of had to happen, right? Like it got like Stalwart. You had your chicken dinner. Now it's back to getting no points on a game. You know, just chill out. That's rough. That is really rough. It is really. 3 дугаар 16 дугаар нь Stalwart Esports маань өмчлээ. Also was kind of caught off by surprise. 3 дугаар 2хан мафийн point ороо 6 дугаар байранд явж байна. Jumped in. 3 маф дээр. Oh, that's what happened. And that is Stalwart's once again out, but okay, overall, this is only Hi Lia, Ramen. They're in 6th place. They go out with 0 points. That sucks. But this is day 1. We got a couple more days. So they're not in the worst of positions, right? They're not in the worst of it, but they're definitely not happy with how inconsistent they have been performing. Needs to step up a little bit. I mean, teams like Fireflux, Power also just have had much less of an impact. And those teams towards the bottom, not really doing so great, not so hot. With the Pittsburgh Knights down to 2, you'd imagine they're not going to be cooking anytime soon either. Speaking about cooking, bacon time. Huge first game, and since then we haven't really seen too much of them. They're hovering around 10th right now. And Damwon Gaming, that was a team that we had a question mark coming into today, right? Биш манайхаа энд чинь нөгөө нэг Absolutely. Одоо миний эсрэг тоглож байгаа хүмүүсийн хэлмний ским надад харагддаг үлээ. Хэлмний скин зөвхөн багийнхан харагддаг үлээ. Надад бас харагддаг үлээ. Юу лээ? Би огт анзарч байгаагүй. It is kind of crazy how much it is keeping that water in. It is magnetized to the east coast. Stalwart тиймэрч юм уу? Тэгрээгүй. Water shifts over in the first group as well, over in Travel group дээр барилаад өгцээ. That's kind of been a theme, I guess, to keep it on running here into group green. A lot of teams making their way in. There is still quite a lot of ground around this area, a lot of cliffs to play with. Стрэклийн үний хэлмний скин харагддаг үлээ. Анзарч байсан юм байна уу? Large amounts of high ground. Ботсон чинь. I kind of like this area. It's an area of the map that we don't get to see too often either, right? But it is still good for competitive play. A lot of options for teams, a lot of dynamic situations for teams to navigate. So we'll soon see how these teams decide to play it out as USG rotates right into the position of Inko. And I don't know if this is going to be a full committed fight or maybe just a little peek here and there, but seems like it is going to be a fight indeed. They have the nades already primed as well, John. Харин дандаа 16 дунаа нөө. Top of the bell tower. Try and dribble them on down, but this one gets caught. Визлэр ямар амар ч юм. 52K picks up 3 points for that one. Unfortunately not in the tables, but certainly would be. Бекрийн цаанаас 2 хүн идчихсэн маа. Swish indeed. We've got 2 more nades coming in. We do have one player of Inko on the mountaintop providing support, but I feel like in this close encampment area and Inko Харагддаг үлээ те. Does Inko have, Inko only down Яагаад to та 3. анзарч He байгаа might юм. need to just drive down here and take the fight straight to USG, and USG answers back with another Бекрийг нөклөөд There's авсан. going to be nades on top of this engagement. Easily They- бариад they бас gotta холбосон. figure out Нөгөө which buildings they're in, төлөвлөсөн. which corners they're hiding around, and just pop that ordnance down range. 52K. Still though, uncontested at this stage. This is on the north side of the current circle. We'll close in just a little bit. V22K gets information, sees the player pushing close. Missiles like someone naded me.
Okay, somebody needed me, and then it's not the guy in the church. There's someone still here. Нэнэбэти бүр хойно гэж юм байна. Power-ын counter-ч бүр ороод ирсэн. Looks like Nenebete has problems of his own as he retreats from the fight and runs into a power member. It's a 1v3 pretty much for him here, and he gets tagged. Look at where this circle is going. Nenebete down to 1 HP, not looking good on the low ground as well. Алчмаа шүтээ. Юу араас nice эрг. Өглчгөнөөс. From the other team of Evos actually gets the knock. Атгүй би алчмаа шүтээс чи өөр газраас well, so can get back to full HP. A nice little turn of events for Nenebete. Up and over the ridge, looks for the flash. And it's good. That is bold, but it needs to happen. When you're down to 2 like that, it's just a good trade. You take that point where you can get it. You know you're not going to get too much further. VT2K might have an impact on this fight as well. I like how he's scooched from next to the doorway. Skylights gaming хараас power араас гараад ирсэн. Trying to stay as small as possible right now. Last member up, and the zone pulled away from the water, so we do have this flat high ground in play. We see a lot of teams starting to converge around here, and then we have down to the middle of the map. We have that road splitting right in between everything with some very strong compounds too left in play along the roadside. Evos playing with 4 very central in a compound in their buildings. They've got oversight over the hills. The power currently occupying a whole host of teams are ready to slip on in behind if the opportunity presents itself. Nova taking a wide split. HVVP on. Инженер хүлийн мөр зур бууж байгаа зүг мөнгө харагддаггүй шүү дээ. They don't have anybody to дахиад өөрсгөө дөрөв V2-ны ямар азг орчих. Which might cause trouble, and Damwon Gaming is here now. Now it's USG versus Damwon Gaming, and there's still that solo player of Vitu lying in the wake. Well, Damwon are going to be much more cautious of it. They might get spotted. V2K stands up though and looks for the point, looks for the flush, able to get it done, and Damwon are thinking, hang on a minute, there's 2 teams here? What's going on? USG Donuts will flee around the side with certainly one of their players, leaving one of them behind. V2-д kill point бодохгүй. Placement point одоо зөв чимээгүй жих. Одоо info аванаас нүд. South side of the building. Trying to play, but there's a broadside to the mountain. Damwon moving on in, want to take control, but missiles there and forces them to engagement. Luba right now really needs to play the support lines of his 2 teammates on the high ground, but instead he isolates inside the building. More difficult. Easier said than done, actually, should I say, for Lufa in that situation, as there's other teams coming near the top side. Skylights Gaming now on the north side, on that area, looking to get a piece of the action. Seems like Tixie knows FF-тер зон центрэлсэн байгаа даа. Дараагийн зон хаашилдах юм бэ? Дахиад Novog центрэлэх нь. Дахиад центрэлчлээ. Evos-ыг центрлээд. The UDO Alliance, the circle goes towards Evos Central. They will keep that one in. Fireflux as well. Very, very middle position. I feel like HVVP also have a really solid spot. I mean, on the south side, no one really actually playing in the same direction. Yeah, actually, this is like almost perfect for them, because if they need to go up north, they have those ridge lines to work with, and nobody's really going to stop them either, because there's just flat terrain with compounds, and that's where most of every other team is going to be. So this could be a big game for them, as Tensa accidentally mollies himself. Oops. GG PKгийн хаанууд орно дусчээ. Another rough game. Big fat L, really, on that game. They lose the Picardo, and they just get picked apart. 15th place, 1 elimination. It's going to keep them in 12th position in that red zone, in the zone that will not even make it to the survival bracket. So you do want to be getting a little bit ahead of the game here. Зон нийлэхэд 2 минут 25 секунд. Оо, хостро хонж. Might see another big performance by them. We saw it in the first game, and then they kind of went quiet. DVG-ийн чинь 1 million дээр ч байлдаад унлаа. The way the zone is playing out right now, with how many teams are up alive. 5 дахь map шүү. Одоо энэ дараа нэг map. Тэгээд өнөөдрийн бол very suddenly. Сенатор нэг юм туршиж үзээд фейлдээд байгаа юм шиг санагдаад байна. Тэгч тууг нь тоглодгоор л тоглож байгаа.
Уршиж мөрсөн байх. Тоглолтгоороо тоглож байгаа шүү. Тэгээд болохгүй л байна. Сая бол Пикадогийн ажлаас маш явах гэж явж байгаа. Унаад Эцүүнэд энэ Тиолын нэг хүний нөхөж байна. It's always tough in this situation when you have so many ridges to work with. Not sure where to go. Bacon time. One player running into Paraboy, and Paraboy almost goes down. Paraboy. That's a crucial one. Paraboy. Bacon time's looking to pressure the side of Nova and take over. Bacon time. No V2 чинь дахиад нэг нөхлөд авлаа. Дөө зөрүүлээ сүүн гэрэн V2 дуусснаар. Энэ согийнхаа 14 дугаарын 4 гэлт унчиж байгаа юм. V2-ний ямар. Сайн гиндалаа шумас. Not doing quite so well as their Brazilian compatriots. Alpha 7 way further up the tables at the moment. Nova and HVVP just that little bit further ahead. Nova playing on the southwest side. US NATO power drone. They did take care of the solo player on their south from Udo Alliance earlier on. So there is no longer that snake threat. 1 million on the northeast. Fighting with Damwon Gaming. It is just a slow grind of a fight right now. Everybody's just trying to stay alive to see the next zone rather than full committing in fights. The terrain also makes it extremely difficult, right? Both teams, no matter where they're fighting, has all these ridges to work with, and pushing over the top of a ridge always dangerous as more action happening in the elimination feed, and Skylights Gaming find themselves caught. Venom ялын хүн тэрүүн кофт бариулчих юм байна. A lot of long range exchanges here too. Udo Alliance taking shots from 1 million on the northeast side. Down one. Юу дахиад хоёр идэлээ дахиад нүг барьж ирсэн нь уучлаа. Pretty spicy. As you say. Alpha 7 Skylights Gaming хэлдэг байсан. Really running it down though. Нимаг ногтлоо шүү дуусгаад авсан. Skylights Gaming гуруулаа, хоёр нь нэг ногтой. Мистер Боро. Боро л нээд ороод ирсэн, машиндаа суудсан. Боро машинтайгаа молотовчтой. За Борооч бүр Боро боллоо доо, Боро. Боро яста орвоо боллоо доо. Skylights Gaming 12 дугаар. За эн чинь болж. Новагийн хунаад өгмөр байна. Новагийн хунаад өгмөр байна. Actually getting very aggressive here. This is what I like to see. They've been playing very quiet and consistent. This is not a fight that they have to take per se, but энэ хөрлийн чимээгээд арч байгаа юм. They're looking to find the angles. It's always better to clear out your side of the Lazy boy урталтад болсон. За TX-ийн бодолд Ramen Claw-ыг нөхөж where байгаа that юм. smoke clump is, and that's a 2-pointer for the side of 1 million. But looks Ramen Claw гэсэн чинь нээс хайр бодрус байсан гэж. Зурагтаар хамт үзэж байна. Тэгч баярлаа. Ямар аккаунтн дээр бүүст хийх яага. Эхлээд ганаах аккаунтыг бүүст хийх. Дараа нь Коринтх аккаунтыг бүүст хийх. So aren't really super keen to go for this. Нэг хоногт оруулаа. Коринтхыг 2 хоногт оруулсан. Moving in as the backstop. Red face. Red face руу дөрүлээ мөргөө ороод ирсэн. Red face. They have to go for a second. Looks for two. Can't quite line up for the third. EVOS lose their outpost. Unfortunately though, for down one, they've taken a hefty hit over in their compound, and look at this backup coming on through. Perfect timing. Can they keep that crash going? But in the meantime, Fireflux a little bit further to the west, suppressing lines. Going down to the vehicle explosion. SKF. Гозалыг орж ирнэ. Хүний гуршиг авчээ. Roll on through. It's going to work out. Battle Forest and Battle Tiground now down to 1. That was a good response by EVOS. Maybe if they were just 11 тийм 33 тоглогч. Ready for a potential crash on their isolated player, they could have came over and helped quicker and keep all 4 up. So they will lose one because Новагийн ч гуруула мал дээр ямар юу байлтай юм. Тэ? Матик ноклоод авсан нэг юм. Western edge and HVVP of course somehow finding a knock onto King. These two teams just cannot stop damaging each other, and it's actually answered backed by Paraboy. Ер нь машин ороод onto HVVP. I love how this circles playing out. Хоёр аккаунтнаас нэг юм болчихсон. Jimmy-ийн ингэ мэж хийж байгаа. With close range fights mixed in. Jimmy getting pressured by Vampire за kill амжилттай бас ордерынчээс гараг үчиж байгаа юм. Тэр хаана нэг хэд юу болчихв. USG-ийн 11 дөрөөр 3 kill тонсон. За Vampire-ийн нэг kill гिचээс авчиж байгаа юм. Хич. За Paraboy King 2-ыг явах гэж байна. Амар юу байралд орж ирсэн байжсэн юм чинь. Ордер ганцаараа багтаагаар явцсан байгаа. Yeah, Nova realized they were in a tough spot.
Амьдрахгүй шүү дээ. Амьдрахгүй. Хоёр амьдрахгүй гэж чинь. Order хоёрыг буцчих барин гэдэг бол мөрөдөл зоолос. If there's any solo player out of Nova that usually is able to utilize and maximize points as a solo, it is Order. I have seen Order do. Яг энэ дотор хоёр онжих юм бэ? Ханс. Тийм ээ, тэр бол Бэра бой кинг хоёр юм аа. Order тийчээс нэлээд сейф газраар зоонд орсон байгаа юм байна. Зэвод ирд зоонд гэх юм уу? Order-ыг зоонд гэхэд нөгөө оруулсан. Нэг squad-д ихэнх зоонд ба. On fire л ганцаар. Bacon time on fire 2 зооны хаагаад та. Бүгд зоонд. Very very accurately. It is a full donor on this shrink. So we have Luka ясагаан дуу завтаа мо завгүй юм уу? Тэрийг л авталж. They could stay on this ridge line, but knowing Alpha 7, they're going to look for Forest-ийн зоонд та эндээс хуугаал байгаа гэж. Forest might be in a good spot. Солкай багтаныг ойдаг авчиж байна. Very obscure shack. Souls sitting there. Might not even be cleared out as Fireflux finally, finding themselves in the late game. Монголчууд яасан бэ 16 дугаар юм. Цөө This might be able to bring them back into the game, especially seeing as how they don't want to be eliminated from this stage. Yeah, I mean this team from Turkey kind of lackluster so far, but it is only day 1. We have seen the tides turn back over in Group Red. It really can change on a dime. Day 1 to day 2 was dramatic difference. So hopefully, well, for the teams at the bottom, they're hoping that it's going to be very, very different. Kill милээ өгчих, махан мамбайч. Ийм бол хамтаа өгж болно. Fireflux, the two that currently still in. Маргааш season дуусахгүй. Нөгөө дөр өглөө дууссан. Fluke дээр маш юуг нээд орж чинь. Order-ийн нээд. Order right now being pressured by Vampire. He's the last one up. Nades are raining in. Энэ баг нээд нь орцсон Fluke дээр. Баг ойлон дээр нь дэлбэрсэн дээ. Яагаад ч тэгэхгүй энэ Ramen Claw гэдэг тавьсан. Order doing Order things, firing right back. He could get this next one too. He already picked up one. Second player takes a lot of damage. Ravenclaw starting to bleed out here. They need to deal with Order now. Stone, if anything, just needs to crash right in, but he's getting third party by Meku. Oh, the Stone top two of the lobby teaming up now. on Vampire right now. It's going to be really hard to keep Fluke alive out of this. Ravenclaw, I think you're done for here, mate. Order-ийн хийлийг болоонос. Oh, it was actually Fireflux. Олкей гарч Stone-ийн нуус. Order дээр цаад лансрав Fluke. Swings in and Stone gets. Oh, okay, Vampire have had a nightmare here, to be fair. Order-ийн ямар ийгүү байралд ороод яатсан юм бэ? Байршлыг авцсан юм бэ? Chiming through as well. Order is being kept alive by 3 different teams right now. Үлгүй яах вэ? Тэгвэл тэгээд It was a close one. It was a close one. That's a haircut right there. And for Fireflux, if they just get a little bit more aggressive, if they sweep a little bit further down the side, I do think they have great sideline onto the entirety of HPP. За стол яхаа мэдхгүй гүйсрэг юм л да. 2 секунд гол. Right now, pretty much. Тэр Fire Esports-ийн Stewart kill тавьчих юм байна. They wanted to. They could stick their heads out a little bit more and cause more damage to the rest of the lobby while still remaining very safe. The thing now about Order is that his position is known. People know that he's in this area, in this position. Баги гараа бичлээд амар нөхлөө даа. Losing one of their players on the top of the hill. 1 million will be the гэдэг нөхөл. claimants to that title. Ганцаар үлдсэн тэр доор нь үйж. Playing against now one player from the UDO Alliance. Down at the bottom of the tables, they will fall down. Яалих ингэж 8 дуурайнд 3 хил дамжиж байгаа. 7 тийм ойрон тоглож. Order дараагийн зонд гүхэрэлсэн. High ground-наас FF-ийн. Наадлаас нь Navig-ийн. New circle comes up. Stalwart Esports болохгүй байна. Энэ дэлхийн авраг юм. Дэлхийн авраг ш. Дэлхийн аврагын нэг зооныхон тоглолт зүгээр. We have the side 2 4-man teams. Энэс шууд авраг шал гарахгүй. 1 million on the northeast, Alpha 7 on the north, and the 4-man team of Fireflux. This is going to be the most difficult rotation for Fireflux yet, because they lose control of the ridges and they have to just commit to taking something over now. 7 eliminations on the game for Fireflux. All 4 of them alive. This is the best chance they've had so far. Oh, 1 million ч өстой зон орсон юм. Be able to come good on a game, but Solar's Order чизник хийгээд who's still going. Solo player. Yeah, the most deadly solo player right here. Just can't take him down. It's gonna blow up that buggy. Maybe get the confirmation here. Smokes go down. The arrows from HPVP. 1 million-ийн албас юмтай байж on the northeast side, Alpha 7 are clashing. Lazy boy, might kill дуусчихсан байна. When might kill. Alpha 7
Getting torn asunder here. Ордер тэнцэнээс унснаар. Болдгоор нь дуусч юм хин болж юу? Pick that one up. Oh, it was an arm shot coming through from Fireflux. Yeah. Alpha 7 on 2. Solke spotted. Matic энэчнээс Solkai ноклоо шүү дуусгаж харагдаж байна. Навигийнх юу вэ наа? Юу ш. They have to move north. They have these ridges to work with. That puts them in a great advantage over everyone on the high ground. Alpha 7 not done and dusted yet. I thought they were done for, Stalwart Esports-ын зон одоо тоглож байна шүү. IC Esports-их болоогүй байна шүү. 2v4 situation here, John. They are moving through like a hot knife through butter on this north side. Only one player stands in their way now. Can they keep it going? HVVP on the south side. Moving strong. Senke, the last for 1 million, still standing. As the flush comes through, Alpha 7 getting that flush. Nade just short of the vehicle. HVVP swing down south. On the side of the Alpha 7 fight, they down to 1v1. I think they're going to go for a revive on that northeastern side. HVVP Навигийнх ч гэсэн маш гоё зонд байгаа юм байна. Зоноос гарцсан Навигийнх. They have a lot of control and no one's taking shots at them. And Эвогийнх одоо high ground дээр маш гоё зонд болоод ирсэн. To the play zone. We still got a solo out of Dom1 Gaming Forest right there, just laying low, and this fight is still continuing to slug on. Revo finds the re-knock, and now it's just Marshall playing backstop for 1 million. Marshall ганцаар Look for this flush, but the shots might come through from Marshall. We saw him be a sneaky solo player before over on Sanhok, but yeah. Here they go. Oh, I thought they were going to break out wide. Go for the wide swing. They know he's there. They catch him. Маш өндөр дэмэж үзүүлсэн. Рево энэ хийгүү залуу байгаа маа. Энэ хийгүү бодолцсон. Alpha 7 stay alive with 2, but HVVP in the meantime have moved across the terrain. Navi, Alpha 7, EVOS, TVG. This is a perfect chance for EVOS, the third party. If Alpha 7 could get a knock onto HVVP, I feel like HVVP is kind of exposing themselves down the middle. That ridge line, it's so steep, it's actually a great spot for them. When is EVOS going to make a play, or are they just going to wait for these two to fight first? Үзэг муухай юм байна гэнэ. Дэлхийн аврах шүү. Муухай сайхан хамаагүй ч тоо. Монгол байгаад дэмжээ сууж шүү. Өөр геймплей хийж байгаа стример зөндөө байгаа шүү. They're looking for openings right now. I think EVOS had a chance right there, but missed one too many shots. Now HVVP is well aware of the angle that they need to be safe from. Alpha 7 doing a great job, just working their way in from the north. I thought they were done for, but they pull out a 2v4 against the side of 1 million. This is Alpha 7 looking to try and chase down Nova's position in second. За зонд Nova going down earlier. 6 секунд өнө 5 секунд 4 секунд. If they can take down HVVP early, maybe even move a little bit further forwards. They've managed to rack up. Нийлхэд 2 минут 38 секунд хамгийн сүүлийн зоны нь бол if HVVP go down now, бүгд сэнттэй цуглахаас өөр ямар ч арга байхгүй зон дээр. Revo дэрний дөрөв дэрүүтэй Tixi гэнэд яг тухайн дунд нуслаа да. Shots ringing out towards EVOS as well, but Alpha 7 bearing Revo гэж лайзерыг нөхдөж гисэн. Өөрөө маш өндөр дэмэж өгсөн. Matic гэж нөхсөн. Alpha 7-ийг дуусчих. За Alpha 7 3 хэсэг хилд унчиж байгаа юм. EVOS бол Navi. Аль аллаас нэг нөхд 2 хэсэг 2. Yeah, нэг эсрэг 2. Микки нэг эсрэг 2. Цэгнээ зооны центрт бол өөр ороод ирсэн. Энд хүнээ байраа босгоод ирж байгаа юм аа. За гүү байна. МКМ үзэн чийсэн боны сонголттой. Нэг таг. Амжилттай нэг нок. Нэг эсрэг нэг. Мод житсэн. Ямар ч хэсэг өгч магадгүй kill point авч хэлж байгаа шүү. Нож орж нээж ицсэн. За, EVOS-ийн хүн Navi хүн үү? Микки нүү арамал дээр шахаад унчлаа Navi юм да нэр. And finally they find the chicken dinner. They don't even need it. Hard. They're super chill. They're like, yeah, whatever. Just another day in the office. Самаас. Yeah. Seems about right. Honestly though, with the style of their play, they don't need chicken dinners. They just pick up so many elimination points every game. The chicken dinner that they just got, yeah, it's a great boost in points. 15 points, that is huge. But like mentally for them, they're just like, hey,
We got a chicken and a lot of eliminations. Нэг зоноос 3 баг гарна хэрэгчнээ зам 300 байгаа шүү. 300-оос 3 баг гараад 9 баг гарна. Тэгээд last chance гэж дахиж нэг үзээд энэчнээс 4 баг гарна. Тэгээд special invite-аар 3 баг орж байгаа хаа. Тэгээд ингээд нийтдээ 16. Yeah, that's why they're just like, okay, good job guys. I mean, you usually get more eliminations, but I mean, I guess that works, right? So you get points somehow. It's going to be good. But Meku able to take I think it was a 1 versus 2 towards the end there. Yeah, it was a 1. 15,000 метр явсан чи 12,000 метр явсан чи тэр бүр 21 смог шигсэн чи пүүч бат. Man, that MK14 shot just so precise, that headshot. And oh man, HVVP. It's way too early to say, but I'm going to say they're going to make top 3. And I want to see them do this in the grand finals. Hopefully it's not a drinks, but great game out of them. Absolutely. From that south side, they just marched. 24-өөс Айцгийн зон эхлэв шүү. Дараагийн зон. Into the arena of gladiatorial combat and gave them the thumbs down at the end. It's HVVP to take the chicken. Одоо сүүлийн матч би өнөөдөр тоглохгүй шүү. Тэмцээний каст дуусчихад амарна. Энд тэмцэж хаана болж байгаа гэлээ. Би бас сайн мэдхгүй юм. Мэдчихээс мартчихжээ. Сенатороос асууж ирсэн, тэнд гэж хэлсэн. Хаана гэж хэлээ мартчихжээ. Одоо нэг их матч шүү. Тэгээд өнөөдрийн тоглолт дуусна. Тэгээд ямарс энэ 4 хоног дараа л би 2 хоногт л каст шүү манайхаа. Малайзад болж байгаа гэж шүү. Би бол 2 хоногт нь каст хийнэ. За саяныхаас Nagi-ийнхаа 22 point, Eagles-ийн 21, Albus 7 19, FF-ийн 12, DVG 11, 1 million 10, Nova-гийн 6, Vampire 5. Яалын 4 USG-гийн 4 Inso 4 Bacon Time 2 Skylights Gaming 1 Power 1 PK 1 манай Stalwart Esports гаргана зөвлөж чадаагүй. Энэ мap бүрнжээ дараагийн map хэлэх 8 минут 30 секунд. Одоо challenge явахгүй сүүлийн map cast хийж амарна. Зайви фигер микробой 6 килтэй. Дараачих нь Revo 5 килтэй. Дараачих нь Carrillo 3 килтэй. Дараачих нь Cash 3 килтэй. Явж шүү. Тэр нөхрийн нэрийг буруу дуудчих магадгүй. Зядаг дараагийн мэфтер болсон манайх 8 минут. Би хальтасч. Eliminations. His team performed a lot stronger this time around, getting, I believe, 12 eliminations in total on that game alone. They're on the rise, and honestly, I could see them challenging for one of those top 3 spots if they aren't already in that position. Microboy, the legend himself, dude, just coming in strong. That's what we like to see. We got 1 match left today. Aaron Gale, all right? How long is Power surviving in this one? I knew that was coming. I don't. They're not gonna hot drop, no, but that can't. This is the point where I would, not to sound too harsh, but I would say it's really silly. Like really silly to hot drop. I don't know. Really silly. Hey, have you ever heard of the saying, "Third time's a charm"? Yeah, but what is that? Also, that saying when you try the same thing over and over again and expect a different something result? Insanity. You know, yeah. So it's a coin toss. It's a coin toss. Let us know what you guys think, of course, by using that hashtag PFGC 2022. You think, hot drop being the previous champions is a good idea or not? It's something I want to hear from you guys. But you know what? With this last era gale going on, we have seen HVVP dominate so far. They're already starting to get on that point. Even though it's only day 1, right? You don't want a team like them getting a very thick lead going into this here. A lot of these teams need to bounce back. 7, which squad are you really looking at to bounce back here in the final game today?
There's so many. I mean, honestly, I know, right? There's so many. I'll give you 3, right? Actually, I'll give you 1. Vampire Esports. I feel like this is a team that I've been looking at closely, right? A lot of people expect a lot out of them because of what they did in PMWI. So far, they really haven't shown us some of the stuff that we saw in PMWI, and that was always the big question mark with me with Vampire Esports. Now, when we looked at some of the other teams that don't really need to bounce back, but I would hope they finish the day on an exclamation mark point, it's gonna be EVOS. I feel like EVOS has performed so well. I mean, I think they're currently, with the performance, they're definitely within the top 3. And same alongside with HVVPV, they just got the win. I want EVOS to also finish off the day great by getting a win. Like, Indonesia as a region has been extremely strong over the years, and yeah, it would be great for that audience to see EVOS grab a chicken dinner in the first day. Nah, I'm not even worried about the audience. I'm worried about the team. I want the team to get a win. That's right. Let's go. Come on, make it happen here. One last match. You have to rally. You know, this is what I love about seeing these lands. You know, you get to see the players. You get to see what they look like. The anger, the frustration after a bad game, the joy of a good game. And, you know, for HVVP, after a good game of chicken dinner, it's just like this. Good job. Yeah. This is how you do it. That's how you get it done. You know, but let's see how EVOS is about to do right here, because we got a great interview with them. Let's go ahead and I'll take it over to Choo Choo. Hi everyone, you guys are back with me, Chucha. I'm here again for you, but this time we have the very tall, handsome, and amazing micro boy, as always, come out from EVOS. So we do have a couple of questions for him and for EVOS as well. So how do you feel after 5 matches? Out of 10, what would you rate the state of your team right now? Dari 5 pertandingan yang tadi sudah dilakukan, jadi dari 1 sampai 10 kira-kira berapa angka yang mau kamu kasih? Setelah menjalani 5 match tadi, sekarang jadi lebih pede sih untuk ngelawan tim-tim lain, dan rate untuk timku di PMGC ini ya mungkin kita di angka 8 lah. Ya aku bangga juga dengan anak-anak timku. Semoga harapannya mereka bisa tetap konsisten dan kita bisa lolos PMGC di tahun ini. After having the 5 matches, so we are getting more confident, and together with everyone in the team, so now we are getting more confident for the next game, and hopefully we can get better we can be consistent and also can be better for the next matches. Yeah, it kind of shows when it comes to your overall ranking right now, which is quite good if you ask me, and you can just top it off the chart anytime soon. So you were very close, very close to win the previous match, but HVVP were a bit, just tiny bit stronger. In which area do you think you need to improve in case to get that chicken dinner just now? Tadi dari HVVP sepertinya kalian sedikit lagi bisa memenangkan HVVP. Nah, jadi kira-kira apa yang kalian bisa lakukan untuk nanti bisa melakukan lebih baik lagi dan mengalahkan HVVP? Yang bakal kita lakuin di next match ya seperti biasa, kita tetap ikutin arahan coach dan main seperti biasanya dengan enjoy, dan harapannya kita bisa membalas kekalahan kita melawan HVVP nanti. So what we are going to do next, so we are going to follow like the guides given by the coach, and also we are going to work together so to be better, and then so hopefully we can do it really well for the next matches. Hopefully that's going to happen soon. But for last one, you have anything to say, especially for your rivals HVVP or even your supporters out there? Ada yang ingin disampaikan nggak untuk HVVP atau untuk pendukung kalian semua di luar sana? Buat HVVP, tunggu aja pembalasan kita, dan buat fans, terutama EVOS fans, semoga kalian tetap mendukung kita di ajang PMGC kali ini. Semoga kita bisa memberikan yang terbaik dan lolos bersama AE di Grand Final Indonesia nanti. So for HVVP, just wait for our battle. So we're gonna beat you, and also for all the supporters. So please wish us all the best so that we can go to the grand final later on. Things get really spicy here right now. But we're gonna toss over back towards the casters and panelists. This is Choo Choo, and also the IGL of EVOS, none other than Micro Boy. And see you guys in a bit. Casters, keep it rolling and keep it amazing. Bye. You said bye, we say hi. We are back, and you know what? It's time to say hello to our best solo performers. And of course, it's none other than the legend Micro Boy. We just saw him talk to us right here. And by the way, this is from whenever
a player dies on your team and you're able to play by yourself. And Microboy put up 12 points as a solo 7. I mean, that's an amazing performance. So far today, we have seen him put up, I think it's over 5 eliminations in 2 matches. That's impressive. Impressive indeed. What else is impressive? You guys following us, hitting that button. It may be a red button that says subscribe, maybe a blue one that says follow. Press it. Let's take a look at the overall rankings. HVVP, man, 71 points here. This is what I thought with Evos. I kind of, if they weren't already challenging that they will, they have jumped over Alpha 7 and Nova to go into second place. And I gotta say, and you mentioned at the end of the last game as well, 7, Nova dropped down kind of quite a bit. Yeah, okay, it's definitely manageable, but in terms of what they were doing in the first kind of 2 to 3 games, it's been a bit of a downward trend. Yeah, another team that's kind of dropping as we are going to be going towards the next match. Erangel has been bacon time. They were in 11th place, and this is a team that has a chicken dinner, so not where you want to be there for bacon time. Maybe they can turn it around here in the Erangel coming up. It's not about how you start, right? It's about how you finish at the end of the day. So you can start with a chicken dinner as we look at the top Erangel performance, but you got to be able to follow it up in some way. What is a massive thing for me to look at is godlike Stalwart, guys. Of their total 36 points that they've gotten in today's game so far, 35 of them have come from the Erangel games. That is massive, and arguably not in a good way. Yeah. At least right now they're performing in the map that we do play the most, right? So that's kind of going their way, but everything else, not the stats that you want to have. Hey, teams to watch. 7 with the really tough pick of HVVP right there. Evos as well, and Nova. Hey, I gotta admit, those are some really serious big boy players to watch here, 7. Yeah, and I mean with HVVP, I actually picked that before they won the last match, and I transferred it to Evos. And now I want Evos to actually be able to get a chicken dinner because these teams have just been performing so well that if they can get that just out of the way in day 1, you love to see. And then with Nova, with the performance that we saw, with the overall that we saw, you're starting to see a bit of a gap there. Not something you want to see at the end of the day. Hopefully they can pick it up. I went for 3 teams. Yeah, I went for kind of the other direction where I wanted to kind of give a little bit of a highlight of the teams that realistically haven't performed that well or enough that obviously they're in their current position. Power, yeah, they've suffered their own fault due to hot dropping. That's up to fix or not fix. For U-Duo Alliance, there's just a little bit of higgledy-piggledy play from them. They show tiny sparkles of brilliance, but not enough as a full team, not enough in the longevity of the game. And yeah, for bacon time, they got to get back up to find a crispiness. Yep. Well, piggity dirt, it's time to go to our casters. We're coming over here. We'll hopefully look at a little less higgledy-piggledy and more straight and narrow as we head into our final game of the day. We haven't gone crazy just yet. We'll save that for day 4 of this week of Group Red, or Group Green even, sorry. Group Red was last week. That was a whole other ball game. Can you imagine, John, the last day of this group? Just, it's like these teams, like the hardest hitting teams, if they're not in that top 3, they're going to do whatever they can. We saw in the first week, LGD, targeted a team to try and break into the top 3. Can you imagine this group when you have so many heavy hitters and only 3 can be in the top 3? How hard they're going to go all out on the last day to get themselves there? Yeah, I think we could see sparks start to fly, but we've yet to see that top really emerge. At the moment, we're looking at 5 teams who are really in that top pack, and the spread on those is 21 points. I mean, first down to 5th is 21 points difference. 71 to 50 points is the difference there, but we're looking at 1 million, Nova, Alpha 7, EVOS, and HVVP as those 5 teams at the moment in that front-running pack. But we've not even played a quarter of the games yet, so there's definitely time to change that completely. Definitely not. We still got a lot of games, like you said, and also I just want to throw this out there. Nova is in 4th place overall,
But that's with two very bad Erangel games where they only got 4 points, right? And Erangel, in my opinion, is their best map. So if it were not for the hot drops, right? Миний миг хаагдсан мэт юмс. Пикадогийн ажлаас машин авах үнэхээр хэцүү л дээ. Одоо л нэг чикэнд чимээрэн. We might see Nova start doing, Nova things on Erangel, which is their strongest map. So that's something to think about. They're in 4th place overall with 2. Игнийхэр тоглоомны доо утасны спикерлээ. Тэр мэдхгүй байна. Өө YouTube үзэрэй би сайн мэдхгүй байна. Мэдвэл хэлээд өгмөр л. On this drop. It looks like we are going to see both Power and Nova heading out that direction already. Сосновко нэг ч сквад бодгүй юм шүү. I feel like we might be seeing this again. I feel like we have another hot drop on the cards. I'm wondering if this is a little bit of a we're not going to make an adjustment on the fly call. Like we're going to stick to our guns here and just try and go for it and not readjust. Because we're going to wait for the day to end to try and change that. But it looks like maybe Power are drawing a little bit short of gap. Анаа тийм дахиад бэкон тайминг. It is a difficult to stretch all the way to Gatka. And after, losing 2 hot drops in a row in a very disastrous manner, they might sure, if the plane path flew right over Gatka, we might have seen a hot drop. But this in a way is kind of like showing them like, all right, we don't have to, we could drop somewhere else and they'll probably have a better game than statistically, right? Unless if they get eliminated immediately by a different team, they'll do better than they have dropping against Nova for this match. So that might just play into things. The rest of the days where the hot drop will no longer happen. What I'm interested in now is, do Nova try and move further north? We're going to see Nova's rotations unleashed, right, in this early game, because we're 2.5 minutes in and they're not fighting. So they have those opportunities to make decisions. Stalwart-ын бэкон таймыг гэрж ус тэр юу болчихсон. Collision course right now though, as I'm seeing that on the minimap. Hopefully the camera. За энэ бол өнөөдрийн сүүлийн тоглолт шиг манайхаа. Stalwart-ын шинэ бол таалагдахгүй байна. Шинэ болт биш угаасаа ингэж бодсон шүү дээ манайхаа. Новаг л үүдэлдэг. Miramar дээр угаасаа Summer team билүү тэр чинь. Тэрийг л үүдэлдэг. Санхог дээр угаасаа boot camp-ийг үүдэлдэг. Уудгаараа л бууж байгаа шүү. Бүр сайн маа. Нави. Уч Нави гэсэн шүү дээ. Or maybe they're looking for more vehicles. 71 point. It's just one buggy. I mean, it would make sense. It's like Stalwart Esports 36 point. Бараг 2 нугал. Maybe even breaching over towards North George on this sort of a circle. Yeah, I think they just only managed to find the one buggy, so they were looking for another vehicle, not able to find it. They're going to be hurting for loot and vehicles for the rest of the game. As for everyone else, it looks like everyone dropped where they wanted to. HVVP with a long rotation into North George Pool, which is their primary looting location on Erangel. Finally, after 4 straight games of non-stop action, John, we're going to have a game where there is no fighting for the first minute. You said it now. You said it now. All the teams are going to start fighting in about 30 seconds. Guaranteed, 100%. Very, very wide split on the north side from 1 million, leaving 2 over to Gameshki, 2 near Severny. Actually, someone in a boat on the north side of Severny. So they're going for a real big rotation there. Олбоо ямар багт байдгүй бол тэр их сайн мэдхгүй байна. Энд ямар ч хийсэн бой гэсэн. Энэ хөр явчихсан да ямар бой илээ тэр чинь. Микро бой гэсэн өөр юм явчихсан. Nova to get there, but Nova look like they want to draw short, play in the Everest foothills compounds. I don't think there's a lot of loot, honestly, with this Nova split. Maybe they're going to spread out a little bit more. Ивижигийнхэн бочинкийн доотлог кэпиг орж явчихж байгаа юм. Бочинкийн дээр нь ПК-гийнхаа items, but Nova is a team that always loots like scrap compounds, I'd say, and they make the best of it, and it works for them. This first circle being kind of centered just a little bit to the west of Pachinki. So north. There is a portion of the north area. So I think everyone's just going to bide their time here. No real engagements that's going to happen. No power positions that any teams want to fight for right now in the very first zone, as there's still a lot of question marks as to where this could end up going to.
at the moment, you do Alliance playing in ruins, probably one of the strongest. Glacier дээр Glacier тоног гараад ирсэн байна. Амар юм бэ. If it moves away from there, it's likely that they will stay in the next circle though, from that very, very central position. I think it is literally slap bang middle on that castle ruin, just to the southwest of that central island that sits in the middle of the river. Man, I'm not used to this. We're gonna have to actually talk Nothing's about happening. things. What's going on? Because there's no action. And this is usually it works the opposite way around, right? Like first game starts out slow and it ramps up. Now this is the complete opposite. We've gone from hot in the water to just ice cold, and teams are just playing it slow now. Looks like Nova is making somewhat of a rotation. That might actually be their full-out rotation, as not much more to loot in the Gatka area. I mean, it would be about a minute prior to now when Nova might have finished that engagement with power in the previous games, right? And then they're coming through and looking where to go, but they've already been on the road for this entire time, so they've managed to get a lot Glacier дээр бүтэн тоног гарсан байна. I think this is fairly expected. Tixi topping the tables, 2.7k right now for HVVP. They have been on the warpath really, really significantly. Kitsune hasn't had as much impact on those damage tables. Ooh, Paraboy. Pause that. It's power once again. Ooh, that's, I mean, that's not good for Оврын ямар нэг дуусаач. Paraboy тэнтэй хариулсан өгч байгаа юм. Cloud down there in the fields. Paraboy, GG Paraboy. King цаашаа зуртас энэ Paraboy дууссан юм шиг байна те. Don't want to be left with only 3 players alive. Yeah, that is very unfortunate for Nova. I can't imagine how many Nova fans, especially over the side in China right now, just absolutely hate Power's guts. Like, can you imagine? Because Nova's got a die-hard fandom. Like, Alpha 7. Fandom, yeah. So it's like, this team, Power, is causing Nova so much issues right now, and even though Nova are down to 3, at least they secure a very strong position in center of circle. The ball дээр гэлээд гарцсан юм шиг байна. We have no idea where it's бүгдийг going авчиж. to head to still. It is still the very first circle, and there is still a lot of strong positions that could easily impact the rest of the game if it just goes south, west, east, or even north. I feel like if it does Бүүстэн дээр урамтай Glacier бодох юм дээ. It's going to be really, really hard. Sometimes you get hard shifts that are sort of kind of okay because people kind of know. Оо, за манай хэд чинь зооныхоо баруун доллар ороод ирсэн. Бүүстүүд нь баг центртээ шавцсан байгаа юм бүгд. But we'll have to wait and see. We are waiting on tenterhooks for that one. Evos. Пика зүүндэйлэх уулыг авчихлаа юм байна. Zyground руу өгсөн маш зөв. Right now they're playing out in the blue. I think, yeah, they're on the southwest side, just passing by Quarry right now. Yeah. They're right underneath the picture in pictures, which is why you can't see them. But they are going to be swinging on that western side. And there's the south shift. So that is going to isolate the south side of the river. That's a big shift. It cuts out, you know, the Everest. It cuts out the North Island. We know it's not going to be somewhere far in the east anymore. And this Alpha 7 за Stalwart энэ дээр л одоо чиглэж бол маш гоё юм болох гэдэг юм да. Ялынхны ажлаас USG явж байгаа харагдаж байна. This circle compared to the other Сотын камп үзсэн. Like everyone kind of knows what's up now. Pika travel дээр баригдчихлаа. Coops гэдэг энэ нөхөр. Энэ бүр лайн нөхөр байна. Circle 2 already, and they kind of have a good idea. Ярамар тэр топик бас унгасан нөхөр. Pika ийшээрэд хүчиж байгаа юм уу? Been having fairly difficult day so far. Currently in 12th position. They have picked up an elimination so far on the game. Stalwart Esports Pika. A player from, actually, who have they found a player from? I can only spot Nova who've lost a player. Stalwarts, actually. Tuli map шүү. Oh yeah, there they are. Of course. Sneaking little bar, getting away from me. Yeah, God like Stalwart. I mean, you know, why not? Skylight Gaming гүрээр орж ирж байгаа. What do you think it is? Stalwarts just having a couple of bad games now. The nerves M4 VSS гэсэн бонус сонголттой losing players haphazardly. Not entirely sure, but we'll have to double check. U2 Alliance playing on the sunken south side. They've going to have to
play with 3 though after losing Repo Boy on the southwest. HVVP have moved down 1 south, million. playing in the powerful compound in the foothills of Everest on the eastern side of it. Fireflux a little bit further to their west. And 1 million taken up residency in the top of the ruins. Power FF Vampire. And posturing up now. A lot of strong positions to be taken, and I think they're all taken, honestly. Everybody's in a good spot. It just comes down to how they play it out in the subsequent circle shift. You have power here. I think this is one of the positions that Nova wanted, which was why Paraboy, drove so close to that position. And I've seen in the PEL, Nova plays that position quite a lot, and they're quite comfortable with it. They were just a little bit too slow. Alpha 7. Coming in from the edge of the map, same with HVVP on the northwest. So, like, something I'm noticing with HVVP, right? If the circle shifts away from them, they don't go more center. If it shifts in a way where they block out everyone on the backside. That's what they did on Oh, okay. Yeah, because they did do that twice on Miramar. I thought of the last game, and so I said Miramar, and then I thought of the second game, which was also Miramar. So that is what they do. They don't go more center. Once they're on the edge of the zone, they block everyone on the backfill, and then they just work in from the edge. So I think 1 million-ийн бас Skylight Scam-тэй байлдаг. Power-ийн FF-ийнхэнтэй. Байлдаг. Новогийн Ardor Inso-гийн дөрүүлээ машинтай. Solid compound for the surrounding area that they're playing from. They're going to have excellent oversight. King-ийг юу ч нэг нөхчлөө. Of players, Skylights. Vampire-ийн central island and move through down one. King-ийнхэнтэй байлдаад за баг. Is being traded off back and forth the staircase. Vampire down one. 16 дугаар байранд нэмжээ. Гицүүнийг нь ноколж аваад дуусгачих жоо маань. Энэ сүгэн зүгээс. Teams around them looking to leapfrog, and actually down one probably the worst team to give those eliminations over towards. But they didn't really Gameplay явахгүй шүү манайха өнөөдөр ш тамарна. Very strong, successful hard crash. I think, yeah, it was down one that definitely crashed in as Vampire were on the top. Pixie, lose one player, and this is the problem. They usually always keep their backs clear, but this time around they get caught off guard by the Alpha 7. Now they're sandwiched between Inko and Alpha 7. Now this is out of Alpha 7 бол date high ground-ийн бүр өндөр уулыг авчиж байгаа юм. Доотлихт Дуны байшинтай компьютер наавынхан. Манай гурав хаана юу хийж явж байгаа юм бэлээ? Vampire-ын ч манай дээр байгаа юм шүү дээ. Утасны гоё шүү. Нэг байраач гэсэн те. You'd imagine that they're just going to have to go for a straight up crash. Bacon time-ийн доотлолт нь ямар сквад байсан бэ сая? USG-ийг хараад чинь. Power-ийн 14 point зөвлөсөн юм уу? Bacon time. Holding out Udo Alliance. Bacon time also in a strong position, even though it's on the edge. They have those giant mountains. Яалынхантай нэлээд ороод ирсэн байна да. Яалынх нь нэг хүн алдсан. But first they need to deal with Udo Alliance. We see two players here. The third player of Udo actually still in the ruins area. Power-ийнх нь нэг магийнхаа дугуй шивэлцсэн. Very separated from each other. Эвосийн цаатлын шуудунд. FF-ийн зуны байшин. Bacon time definitely is quite aware of their positions. Хүүр гэж наав юу гэнэ? Тий хүүр гэж наав шүү. Shots over the top 1 million. Stalwart-ийн маань сүм дээр байгаад байгаа юм байна. Ай, доотлон PK-гийн нөгөө лайнууд. Зоон нь бүр яалт шүү сухтаад. FF дээр би дараач хацаа FF. Яг л FF дээр татчихлаа. Миний дараачих дахиад FF-ийг оруулаад EOS-ыг оруулаад татчихсан юм. I was saying earlier at the beginning of the day, with the circle sizing differences, the shifts won't be as bad, but I think that's the biggest hardship we've seen yet. As Bacon time, Udo Alliance forced to make the push. Bacon time right now with the man advantage goes down, and actually with the support from way deep in ruins actually comes into play, but it's still down to the two members. Ice-ыг ноклоод өгсөн. За энэ чинь style дээр. Burn down from Bacon time. Forced to retreat down the stairs. Udo Alliance. I mean, they're doing okay and actually doing fairly successful now as the tides start to turn. Ice down. Player also falling on the ground. Bacon timer өгнө. Наад чинь яалынхаа. Noise ганцаараа
Нэг эсрэг нэг кликтэй нэг эсрэг нейдийг атгсан байгаа даа. Нейдийг фейклээд өгнө өөрөө фейклж яач тэгээд унчлаа. Клик нилээл ууртай байна да. This blue zone's really taking. I think he's just Ингээс явахгүй зон бол амар таймжж байна. None of them are in zone either. This area of the map Хоёр их натлын is pretty much more or less. Энэ нэг cover. We have chopsticks in play and that 1 миллионы хоороод ирчих чаана. Pretty much covers the majority of the map. 14 димийн 50 төвлөгч. Новогийнхэн 100-ны байшин цаатлын high ground дээр байгаа. Stalwart Esports-ийн новогийнхэн. За action G мил за 150-ыг авсан. King ажигласан бодоод өгт action болондоо залуу минь. Playing in a strong position actually. A little bit closer. King руу дахиад бодох нэг уу юу? And the chopsticks providing sanctuary for Evos. Top 16 идэх үр тийшээс. Исан лөө зисан лөө бодож үзэж байна. Is partially in zone, so we see Stalwart right there trying to take control of it. Nova right now. Новогийнхны дор USG-г ирсэн. Хажуудлах дээр 1 миллионынхан байгаа. 100 шахацсан байгаа. 100-ны гадаа энэ бүгд новогийнхан машин унаад. Зоонд байгаа байсан. За энэ бүгд дээр машинаараа cover-д зоонд орчих байхаа да. Новогийнхан чир машинаараа их cover-лууд юм лээ. Яалынхан 100-ныгаа доорч ирэх байгаа. Новогийнхан араас USG-ийн хөдлөд ирсэн дээ. Stalwart-ыг чиглээ явцсан. Now the team's already in the fields. They're chilling for a while. Pittsburgh Knights unlikely that they're going to push super far forwards from Scry явшгаад за action чинь сарж өгöd байгаа. They're probably going to wait it out just a little bit. Maybe try and crash later on when there's a little bit more chaos to try and capitalize. Нейдүүдээ бүгд cancelсан. Northeastern side has about 5 teams looking to get in. God like Stalwart, they lost a player early, Pika falling, and they do not want to close this day out with. Манайхан бол бүгд л яг гоё фокуслсан. They've had the one. Сууж гаргаж чинь да. 35 of their 36 points. So they do need these. They do need. Энэ Olio гэдэг нь хүрээ 100 дон тодорхойлчлаа. Venom-ыг суглаад өгөх үү. Essentially in 50% of your games then you're going to have to figure it out. Yeah, 35 of the. Зүр таньдаг юм шиг ажиллаа өнгөрөөчлээ. Итэх энэ бол 100 даа. This player is pretty much full boosted too and he's not going to be able to make it in. Stars Esports on that northern hill they will manage to. Yeah, nice spray явж байна. Нэнэ бет хэрэг өгнө. Stalwart Esports зүүнлийнхэн бүр захаар зоонд орсон. Тэр King Новогийнхны хараа ордер нь бүр King нь бүр тийм. King-ийг нөхцсөн. King хин нөхцсөн бэ? Ховроос нөхчж байгаа мэн King-ийг. USG-ийн нэлээ эвгүй байдалд орж машинуудад дэлбэлсэн. Дараа чинь зоонд машин байхгүй. Mafia Boy-ыг дараад авсан. Skylight Gaming. Дээрээс энэ согийнхонтой. Наавгийнхан тийм 1 миллионы Lazy Boy энтрийг дуусгаж байгаа харагдаж байна. Marshall ганцаараа 1 миллион. Squash модод нэлээ эвгүй орж магадгүй дээ. Наадад энэ Mafia Boy-ыг нөхдөд авсан. Spray явуулсан. Scratches мал дээр хүмүүсийг хараа сайхан spray болж илаа өгнө. Skylight Gaming 14-р нунцсан. Poppy доотлолт нь miss л байгаа. Бараг нейд орцсон доо. Ай. Мафиозууд за энэ удаагийн анхны исаар явж байгаа шиг байна. Stalwart Esports зооныгаа хоёулаа үлдсэн. Action-ыг алдсан. Энийг алдсан бэ? Order once again the last player remaining alive for the side of Nova. Нөө миний хийсэн зон мөн үү? Top inches мистик амчтаа нөглөөд ирсэн. Stalwart-аас хийн үлдчихв. FF-ийн шин содэр мөрөгдөж ожир байдад унсан. За яалын 13 дуурайнд 5 гэлт унчиж байгаа юм байна. Хоёр ногтой FF-ийн зүгээс. Инсогийн зүгээс хоёр ногтой. Нэг сооло үлдсэн юм уу да. Stalwart Esports Power-ын зүгээс орж ирсэн. 11 тим 33 нөглөж. Squash ганцаараа. 11-р ямар squad унчваа. Stalwart Esports хоёулаа яваад байгаа 100-ны дотор байна. Squash medkit-ийг дараа босоод ирсэн. Новогийн 10 дуурайг нуусан шүү. Маш гоё нэ. Хоёрын эсрэг нэг Squash нэг нокийг өгөөд өөрөө трейдэн дээр нь унчлаа. Solkai. Инсогийнх 9-р нь 2 гэлд унчиж байгаа юм. Solkai өнөөдөр босоод ирэх болчихсон. Манай Stalwart
Stalwart Esports тааны явж Luckily байна. for them, no one third party that no one was Хоёулаа амт яваад байгаа. because every team is just fighting on the outskirts. 8 тийм 27 тоглогч. Stalwart Esports зүүн тарианы талбайгаар харагдчих шүү. Хоёулаа орж ирсэн бухалны ард туурал cover-ыг авсан байж байгаа юм байна. Түрүүн бага машин топ нок. Оодисэнд нөглөөд авсан. Бүр килд гэнаатоо тэр power-ийн наатоо тэр damage өгдөг. Хажуудлаас нь screen enter бодоод өгөх юм болоо да. Аавынхан цаана байгаа топыг чинь харчаад байгаа юм. Alpha 7. Power-ийн зоонтой, EVF-ийн зоонтой. Screen top-оор хоёулаа нэг бухал тврээдсэн ихэлсэн. Гараачин зон нилээ хэцүү яана. Машиныхан дуугууг шивдэг юм багтай power-ийн. Наавгийн хуг нь бүх талаасаа буудуулах боломжтой байгаа гэдэг. Дон дахиад Evos руу татчихжээ яг. Oh, the Knights are still alive too on the south side. Ooh, Scry. Хоёул зонд. Oh, they got the chopsticks. Араас нь тэр наавынхаа лай болох гэдэг яана. EVF-ийн чинь зүг наавынхны бодоод Alpha 7-ийн зооны гаднаас орж байна. Power-ийн зоонд, EVF-ийн зоонд, манай зоонд. Might-ийг хийж топыг хараад буудаад идэг. Бүр high ground руу гараад ирлээ. If they could get the opening onto. Yep. Хүнийхээ нөхрөө анхаарал нь яваад гисэн топыг хайгаад идэг. Is the push coming out now? Mafioso энэ тоглолтын анхны исаар take a couple helmets. Maybe a little bit more than that if he's lucky. Fireflux playing central. Наавигийнхны дунгачмаар энэ да. Still as 4 but taking a little bit of damage. USG-ийн бас хоёулаа машинаар снэпэлсэн байгаа даа. Олигтой өнгийг арчмаар байна. Наавигийнхан лөө. They have got that forward outposts in Noato. And it's down to Evos and Alpha 7 now to make the next move. We did see Alpha 7 cover том шүү дээ. Хоёр машина ингэж дэлбэрч хэрч бүтлээсээ coverчихгүй яа. They're either going to take this and sweep to the north or they have to Нави яг топд гай болох гэдэг наа. Fireflux, but Fireflux does have 4, so even Scry for ч гэсэн Alpha 7 гарч it's going to be a tough fight because they're going to have to crash in. Багийнхэн доогоор power-ийн хуг нь буутахгүй үзээд байгаа. Наутаг бас power-ийн юу машиныхан доогоор power-ийн буутчихгүй үзээд байгаа. Sprays onto the vehicle for power. These buildings very Наутад тэр нэлээд өндөр damage ороод энэ дааг. Nii унлаа. Naoto. Donos USG takes heavy damage but Дон хэлэхэд минут 30 секунд. Back in. Wants to pop some healing. Coops'тын ногцсон. Evos-с ногцсон. Red Face Coops'ыг ногцоод авсан. Эпи бол Alpha 7 байлдаад ихсэн. Наатог тэнд наавгийн хараас ногцоод авсан. Alpha 7-ээс нэг хүнсэн. Easy Speak-ийг ногцоод авсан. Spec доош унаад орчиж байгаа юм. Хүндэд дараалах нь ойлгомжтой. Ингэснээр Pika-гийн дөрүүлээ дахиад үлдээ. Наатог тэнд бүр киллэд авсан. Easy. Here's Alpha 7 play now. They are going to go ahead and still continue with that push. It's a 3v4. Big наавынхан араас тэгээд ажиллаад эхэлсэн. FF-ийн Alpha 7-тэй. Хилийн ширүүндээ нэг үлдээд ирсэн. Alpha 7 хөдөлгөөн үлдсэн бай. Alpha 7 ганцаараа нэг ногтой. Хоо бичээс наавыгийн TX-ийг ногтоод авсан. Alpha 7 8-3 2 киллтэй унсан. Топ өөрөө байрлалыг мэдчихсэн байгаа. Наавыгийн бас чирээ топыг өгчих үедээ одоо. Evos-ийн EP-ийнхэндээ байлаа. Evos-ийн нэг хүн унсан. Red Face-ийн ганцаараа Oops-ийн kill норсон. Pika-гийн гуруулаа яваад байгаа. Тэр хийж дуусах. Mikko топыг ногтлоод авчлаа. Scry ганцаар үлдсэн. Red Face last one up. Power still looking at Pika. Яалч инфо өгч наавынхан зүгээр байхгүй л дээ. Pika бол топыг өгч барьж авах ямар ч боломж байхгүй. Топыг шууд Solkai хилдэд авчлаа. Ажуудлаас нь FF-ийн. 10 киллтэй FF-ийн. We talked about Fireflux are doing really well on their elimination count. Maybe Power are going to be able to Scry ганцаар систем шүү Scry. Зоондоо хальт цахлаад орсон Scry. Наавигийн хот зооны гаднаас орчин. Тэр хоёрыг сухлаад авчихвал өгнө. Нэг 8x-тэй. За энэ хоёр энэ бүр хажуудлаас нь үнэлээ болж байна. Lufine хүнээ бариад авчих. Nevos-ийн 7 дугаар өрөнд киллтэй унсан. Scry
side of Амьдсаар байгаа Scry. HVVP to try to Амттай эвтгэ нэг нэгэ блоклоод идэг. Power is sitting so comfortable. They could watch Үнэ зооны гадаад хийж гаргалаа. with no pressure, so they might spot something. Баруун талаараа дөрөв Power-ын зүгээс орж иж losing байгаа. the zone behind this tree. They're going to try and do a smoke path. За энэ талаас нь Souls. Одоо Оози санаг нөхлөвсөн. Луфа тэнчнээс. Смок дөрөв гүйж ямар сайн хараа шүү шилжүүлж байна. Souls space нэ. Can't бод онгачиж байгаа юм. Навигийнхны хилнийт болгосон. Nice шүү. Билмэт босон нэг л дуусгаж байгаа юм навигийнхны. Упсич луутсыг дуусгаад авсан. FF-ийн гуруулаа. They managed to find a finish onto зоондо багтсан байгаа юм. Нөхөн зоондо багтсан байгаа юм. That is a huge mistake when you're FF-ийн high ground зоондо багтсан байгаа. Scry. Getting knocked, sure, it's fine, but getting knocked. Scry бодоод унгааснаар Scry маань Huge loss. Stalwart Esports нь 5 дугаар нэг килт онжээ. Навигийн хоолон унснаар 4-р өрнөж 7 килт онжээ. 6 килтэд үлдээ. 3 тим 11 төгсөж чинь Power-ыг угээс high ground дээр яалч мал дээр байгаа хүмүүсийг бүр арай л амар төвчлээ. Хамгийн сүүлд явж байгаа баг. Pittsburgh Knights and Power at 4, Fireflux on 3. I do think the Knights дахиад Power-д татна энэ зоныг. Not likely to get the next circle, and all eyes on them. If they have to leave that chopstick, Xenox-ыг нөхлөд авсан. no cover. It's all flat ground. Their vehicles are inside the ditch. Нийлхэд 15 секунд. They could drop a wall of smokes, but that is just gonna insinuate Power to. Xenox-ыг smoke чиг доош унгаад ч тгүүн багтай юм чинь. Smoke угаас хүнд байгаад. This one not as a full squad at least. Blooming that smoke. За хүнээ барьж дөрүүлээ тоглолт өргөжлөх боломжтой. За ялж дуусаагүй Power-ын дээр. Зондтой ороод ирсэн. Power өртлөөр дээр зондтой ороод ирсэн. Наруудын цамхнаас гараа high ground-оос гаргахгүй л дээ. 3 тимийн 11 төгөлгч. Good zone for Power here. Majority control. Fireflux will have to move out of cover. Алхаж ялч өдөр 10 замат дээр гарц. High ground-оос түүгээ зогсоохгүй л дээ. Close to them, but easily in nade range, especially with that watchtower position that one of the Power member has. This is the game for Power. If they lose this, I would have to say it's because Coops Power-ын нэг хүн нөхлөд авчихсан байна. Coops. If anyone can get an opening, it would be Coops. Энэ бас юу бодлоо нөхлөд. They kind of have to. Zone is starting to close. Оо энэ Канти бүр наацын зуны байшин дээр гараад ивчихсэн. Swapping the weapons back and forth, can't quite decide what he wants to go for. M4 is the selection in the end. Spots. Өдрөнд бодох нь ойлгомжтой. Машинаас jumps into the vehicle. Oh, clipping the roof there with the bullets. Is really Окейна шорч чадмал Coops бас бодож өгөөд. not able to land the shots over towards fire. Алхаж илүүсээ хин spec spray явуулсан уу? Машин дээр дэмэж үзсэн. Пенса зонагаад болоод нэ. Смокнд хоёр нь ороод ирсэн байгаа. Spec мал дээр гараагүйс хитэж spray болоод. Уултна гэсэн. Хитэж spray хараад байсан. Spec-ийг хийлгэж алхаж явчих байгаа юм. Power ходын чис түүч хөлөө дээ. Канти Тенсаг нөхдөд авсан. Тенсаг бүр хийлдэд авсан. 3 дугаар Пекагийн 3 дугаараар 5 гэлт онцсон. Хоёр тимийн олон тоглогч нэг ноктой. Power-ын нааш бүр шахаад ороод ирчээ. Дахиад нэг ноктой. Тэр хоёрын эсрэг дөрүүд байна үргэлж. Азизины дөрөв сүүлсийг нөхлөд авах боломжтой. Заайлж дуусаагүй сүүлсийг нөхлөд авсан. Ямар ч юм кич нэг нь бол нөхлөд авчлаа. Power-ын сүүлийн матч чиг гэж хамгийн доор явж байгаа squad. Сүүлийн матч дээр чиг гэжээ. What a drastic difference. Тэр нэг хөрөөшгөө хараад ингэ зөхгүй. No hot drop, no going out first, and you end up getting the chicken out, albeit they got so heavily zone blessed. They made one rotation, and that's where the zone ended. All the way through, it just kept closing and closing on that compound, which, by the way, is such a strong compound. And with the way the zone overall ranking-ийг хараад Stalwart Esports дээр орсон байна every single team, no pressure on them whatsoever. So great win for them, Stalwart and I'm Esports glad they өнөөдөр took the win. нэлээд дарах хуслаа шүү. 3 map дээр шууд 16 дүнсэн. Lucky again. So hopefully they'll take Нэг this and чик run нэг with it дөрөвд. and manage to bring Сая themselves дэд out of үнсэн the бэ? 5 bottom. дүн. 6 дүн лээ.
whole host of eliminations to go with it. I mean, look at that. What's that? Like 15 elims, something like that? Yeah, 15. D7 1214 damage, Alphaji 944 damage, Easy 526, Canty 605. Massive. I mean, currently, I think the bubble sits at around 30 points. Oh, Canty бүр damage нэг ч damage аваагүй шүү дээ өөр дээр. With one game, put yourself towards that line, if not over it. I imagine they are over it now after that. Is really, really solid. Great game. Ooh, наавынх бүр 10,000 метр явсан. Teams like that get zone blast and they, you know, mess up. 15 smoke хийсэн. PK-гийн бүр 32 smoke хийсэн байдаг юм байна. But they managed to, you know, show sides in the FVP-ийн 25 smoke. This is probably their worst game, but Аны чикен зүгээр power-ын бэлгэлжлээ тэхүү зон. Yeah, doing quite a lot of work there. Power obviously getting massive points on board. Fireflux as well. High ground-наас зүгээр тэр terrain бол зүгээр үнэн хийлэг төлөө. Энэ сүүлийн map шүү. Bottom of the tables to close out the day for us in style with power taking the chicken dinner. Одоо нэг overall rank харчвал тэгээд болох гээд энэ. Ямар амар шамбарлсан зайнууд болоод гэх юм. Хөө, энэ бол амар. Оо, энэ smoke юм бас. Line spray яа гэдэг юм. And the legendary power. За саяны мафи онолт power 35 point 30 point-ийг зөвлөжээ. FF25. PK 15, Navi 14, Stalwart Esports 7, USG 6, DVG 6, iOle 5, Alpha 7 3, Inso Gaming 3, EOS, Reborn 2, Nova 2, 1 million 1, Skylights Gaming 1, Bacon Time 1. Even when they had that compound, they were popping shots in all Остос point-ийг зөвлөжээ. Power-ийн хот ингэ нэлээд дээшлж байгаа юм. Хамгийн сүүлд ивчихсэн байна. Stalwart Esports руу ороод ирчихлээ. Right there. What you just mentioned is what we love to see out of these teams, right? For them to be able to finish off with 15 eliminations, 30 points total. Yeah. Overall rank одоо Stalwart Esports хэдрүү орсон мөлий. Before this game, I think they were in 15th place or somewhere along there. And then for players to watch, I mean, Tixi 17 киллтэй. We saw what he was able to do in some of those matches. 36 damage хийсэн. Өнөөдрийн матчуудын зүйл юм шиг байна. Assist-аар бол Matic гэж байгаа юм. Navi-гийнхний тоглогчтой гэж байгаа юм. We had multiple games where it took multiple teams to take them out. John mentioned it, Zute mentioned it, we both said it. They are absolutely enormous today. Tixi has slayed. За overall rank. Look here at the overall rankings here. Stalwart 8 л орчий. Navi-гийнх 85 point нэгдүгээр байр адгалсараа. EOS-ийн 2 л ороод ирсэн. 65 point, Alpha 64 point 3, Nova 56 point 4, 1 million 51 point 5. FF 47 point 6, Power 44 point 7, Stalwart Esports 43 point 8. Хамгийн доор явж исэн баг хамгийн доороос 7-оор хүртэл ороод ирлээ. Chicken chicken. Тас ирээдэртэй яг хай. 3 саярлаа хэрнээ тэгээд 8 дэрбум лидэн авсан. PUBG Mobile World Champion болноо л чинь нэр бол болох шүү дээ. Хамгийн доор явж исэн баг 7-оор ороод ирсэн биш үү дээ. За Stereo SG 2 point 10 дээр TVG 41, 11 дээр Vampire 39 point, 12 дээр Pika 37, 13 дээр Skylights Game 36, нэг дээр явж исэн баг 13 руу хүртэл доош унсан. Bacon Time 14 point 33 дээр. Яалынхаа 24 point 15 дээр, Is 22 point 16 дээр төс орчээ. Skylights амар доош унсан. Two great games in a row to finish off day one. Arguably Pittsburgh Knights as well. They had a great За тэгээд за челленж үлээх нэдвэж явах. Өнөөдөр челленж байхгүй шүү байгаа. Маргааш тэгээд бас нэг 5-аас стрим хийгээд ганц челленж яваал. Тэгэл дахиад Stalwart-аа дэмжээ суучих байхаа. Тэгээд энэ үтэл стримтэй маань хамтайсан бүгдэнд маш их баярлалаа. Бүгдээрээ сайхан амраараа гоё зүг зүудэлцгээгээрэй.
Маргаашийнх нь хичээл ном ажил төрөлд амжилт манайха маргааш 5 дахь өдөртөө эртний стрим эхлээд нэг ганц челленж аваад тэгэл амарнаа ер нь бол бүгдэнд нь баярлалаа энэ хүртэл миний каст дамт Stalwart дамт тэмцсэн маш их баярлалаа. Тэгээд баяртай манайха явуулаа. Өнөөдрийн геймплей байхгүй шүү. Тэгээд хэдэн цаг стрим хийвэ? 536 минут стрим хийсэн байна. Хамтайсанд баярлалаа. Баяртай манайха маргааш уулзцгаая. Thank you.